Та закрийся. Та закрий. Так, досить. Так. Що я вам скажу, чат? Блять. Секунду. Що я вам скажу? А до речі, качається у мене, да? Добре, я не лагаю нормально. Всім привіт, чат. Всіх радий бачити. Правда, дуже радий вас бачити. Я думаю, буде багато нових людей, тому що знову з останнього відоса набігло насправді приблизно 10 підписників на канал. І це тільки з останнього відоса. Я сам маю на увазі з останнього відоса, це про поя. Ось цей відос. Давайте глянемо. 11 навіть людей. Не просто щось. Я не знаю, типу, всі так поєшку чекають, що. Просто пукнув якийсь відосик, який я зробив за тиждень. Ой, за тиждень кажу, за день. Який за день? За годину. Вибачте, я просто нервую трошечки. Багато нових людей. Зазвичай я не такий вихований. Так. Всім привіт. Так. Чат, я взяв свої смаколики. Раджу всім насправді теж взяти. Зараз секунду. Ого, прошу привітати, писати подобайки. Дуже дякую тобі. Дуже дякую. Я не знаю, як твій нікнейм не читати. ХХФФ? Чи просто ХХ? Не знаю, в будь-якому випадку дуже дякую. Стоп, а що за скам? Стоп. Почекайте. Таймер 40 хвилин залишилось. Почекайте, що за скам? Streamed live. Почекайте. Так я трохи рано підробив виходить. Я просто у них, я не знаю, вони типу запізнюються, що? Подивіться, у них типу тут написано. От, 12:30 streamed live, бачите? Я так зроблю. Перезагрузити. Та ні, це не воно. Це можливо. З 30 хвилин. Коротше, у них тут написано streamed live, бачите, в 12:30 до першої ночі. Там типу pre-show discussion. Тобто у них буде оце дуже популярні стрімери. ZKD, Матіо, Рейз і Нугієн, я не знаю, хто такий Нугієн. Вони, я так розумію, просто, це супер популярні чели, які дуже пов'язані з розробниками поя. Вони будуть, я так розумію, просто якесь мікрошоу на півгодинки, типу, чого очікують, що вони чули, що вони бачили, таке. А ось, оце основна частина. Оці 1,5 години, це основна частина івенту. Якраз таки, в принципі, заради цього ми тут сидимо. Заради цього. Оце 1,5 години. За ці 1,5 години мають, скажімо так, швиденько пробігтись по всьому, що вони хотіли показати. А ось потім вже, після 2:30 ночі, починається, типу, вже, все інше. Тобто там знову розмова, потім pathofexile 2 інтерв'ю, я не зрозумів, що це. Потім геймплей шоукейс на півгодини. Потім, знову ж таки, я не знаю, character skills, тобто скіли якісь, можливо, покажуть, да? Або покажуть, які вони зміни зробили порівняно з PoE 1, тому що в PoE 2 буде зовсім інша система скілів, і, очевидно, будуть нові скіли, очевидно, нові типи скілів навіть з'являються по типу перетворень, да? Ви зможете перетворюватись на, там, не знаю, як це називається? Почекайте. Метаморфоза? Ні, це якось інше називається. Коротше, знаєте, коли, типу, вервульфа якогось там, чи в вовкулаку реально перетворюєшся, тоді оце, я не знаю, яке слово, я забув слово. Привіт, всім привіт. Може замість смаколика піти спати?
Ні, сьогодні заборонено спати. Я сьогодні всім заборонив особисто спати. Так. Весь ген на місці, так точно. Секунду, чат. Зараз продовжимо дивитись, що тут взагалі ще по плану. Секунду. Коротше, зараз я вам ще покажу смаколики, які я взяв. У мене багато, але не багато різних. Так, я тут. Чай є, у мене кава. У мене краще. У мене не чай, у мене кава. Так. Ну це показував на минулому ExileCon. Ти про що? Про скіли? Неможливо. На минулий ExileCon був у 2019-му. Там просто сказали, що от ми робимо по E2. І трейлер максимум показали. Типу. Почекай, да, ні, правильно, тільки трейлер показали. Геймплею не було. Зараз секунду. pathofexile 2. Ну це ж на цьому ж має бути, ну. Може у них плейлісти є? Типу все про... О, ExileCon 2019, ось. Трейлер, геймплей трейлер. Ну, вірніше, просто. Трейлер і геймплей, анонс мобайл. Ну і, в принципі, типу, все. Нічого прям супер детального про PoE 2 не було. На цьому ж, ну, вони близькі вже до випуску гри, тому там буде прям... Да, геймплей показував, да, оце показував. 2019-му ось, да. Це от показувало. А знову ж таки, це гра 4 роки тому. 4 роки тому. Це типу, ну, за 4 роки можна було супер змінити. Ну, я не кажу, що типу, от те, що ви дивитесь, це типу хуйня можете взагалі не брати до уваги. Я маю на увазі те, що у них точно є ще що нове показати і розказати. Взагалі гра сама по собі виглядає більш... Коротше, мені дуже подобається. Набагато краще 3D... Краще видно взагалі все. Вони реально попрацювали над видимістю в грі. Реально видно кожного типу моба. Не як в PoE. Просто видно кожного моба. Я зараз поліції викличу, пишу швидко спати наркоману, ні, не можу. Єдине що... Коротше, ладно, давайте це я потім скажу. Єдине що... Ось що я хочу сказати. Вірніше, розглянути. 30 хвилин тим часом залишив чат. Оце я хотів подивитись. Так, до речі, скажіть, мене нормально чутно? Не голосно, не тихо, нормальний звук, тому що після минулого стріма, хто бачив, той бачив, трошечки довелось фіксити, тому що у мене мікрофон чомусь став набагато тихішим, я не розумію чому. Тому я не знаю. 368 пер. Нащо це люди дивляться, я не можу. Боже. Соромисько. Окей. Так. Дивимось далі. Інтерв'ю. Кріпаріан, це суперпопулярний чел. Ще з Хредстоуном. Супер старий в плані стрімінгу. В західному ком'юніті він, ну, супер популярний. Не тільки PoE я маю в ком'юніті, він прям масштабного рівня стрімер. PoE 2 геймплей, це ми дивились, да? Скіли, да? От, і після скілів, такі годину про скіли будуть розповідати. І це вже 5 ранку буде. В 5 ранку нам ще півгодини геймплею покажуть.
я так розумію, оце от те, що тут написано, ну це стрімери Зізаран, Матіо, я так розумію, вони прям грати будуть. Напевно. Я так думаю, тому що не знаю, типу, що. Ну, нащо тоді ці нікнейми. Або, можливо, вони, типу, будуть. Мама. G'day Exiles and welcome to ExileCon 2023. Hello. Hey. Це Зігі Дідович. Так, так, так. А ну, а що, щось цікаве тут буде? Joined by none other than Mathel, Rise QT, and Nugian. Today, to be your official stallcast. That's right. People are taking their seats, they're getting set up on the stage, and it's just 30 minutes. Короче, просто розповідаю, що, типу, там люди поки всідають. А, ну це прийшов дискашн. Власне кажучи, тут нічого прям такого не буде, я думаю. Да, вони... Да. Коротше, сказав, що вони тут зараз у них є півгодини для того, щоб, можливо, типу, обговорити, чого вони очікують. Знову ж таки, те, що я казав, що вони очікують, можливо, типу, хтось щось бачив, мікро такі штуки, і сказав, що типу, вони, в принципі, ну, їм нічого не казали. Тобто, це не те, що от вони сидять, і вони частина оцього всього івенту, як саме, ну, вони не контент тут хочуть показувати. Знову ж таки, як я в відосі сказав, я не буду прям все перекладати, тому, якщо хочете, можете щось питати. Основні приколи, якщо щось буде, то я отак от буду трошечки пояснювати. Коротше, чесно, дякую. Крила ви зможете отримати, вам треба на Twitch зайти, знову ж таки, як я казав, вам треба зайти на цей стрім, у мене є в описі посилання, і на ньому, в годину ночі увімкнуться твіч-дропи, і ось тут, справа зверху, там де чат у вас зараз на стрімі у мене приблизно, мають показувати, ну що типу, от на цьому стрімі увімкнені твіч-дропи, і таке от ви можете отримати, стільки тут треба подивитись. Якщо це показує, то у вас все працює. Значить, 3 основні розвитки бою. Це? Ні, це просто стрімери. Це просто стрімери. Ну, Гієн, я не знаю хто. А, стоп, блін, щось з ними, мабуть, ще якісь. Може теж стрімери? Ні, це просто стрімери. А що за довбойоби тут спамять? Звісно, русня. Аж хто ще може спамити? Ні. Це не основні розробники. Це чисто стрімери. Суперпопулярні просто стрімери пою. They're strapping people to the rafters. They're opening up the balcony seats. People are getting suspended and hanging above the crowds. Like, it's going to be quite the spectacle. О, дивіться, скільки людей. Це ExileCon, який зараз проходить в цьому, в Новій Зеландії. Yeah, it's been a long time since we've seen much of PoE2. GGG been pretty quiet. Last 4 years, yeah. А що це за штука ззаду воно стоїть? Це виглядає як моб якийсь, ні? Що це таке? Я там рукою помахав. Yeah, the secrets. Well, I mean, we just had like 2 little tiny teaser trailers recently, but I was surprised by how much I could get excited by just those little 2. I like had to spend an hour analyzing them just because. Коротше каже, що ми бачили буквально 2 хвилини тізерів за останній час. І типу вони настільки захайпили, взагалі факт. Погоджуюсь. Логін. Yes. Чат спамить логін, до речі, логін. Я не знаю, якийсь мем, я так розумію, чи що. І модератор цього каналу написав логін і закріпив це повідомлення. Так, зараз докачаю поя, я не знаю на що, але хай буде. Може треба буде зайти. Бачите, тепер не лагає, коли я качаю. If you just think back a little bit about all the things we were shown last time with all the new gems and the skill systems, I feel like. Коротше, часом. Все, хай там розмовляють. Тут немає чого, в принципі, дивитись. Просто додивлюсь, що ще покажуть на цьому стрімі. Коротше, інтерв'ю це ми бачили. Геймплей, да, це я дивився, скіли. Потім знову геймплей. Потім інтерв'ю якесь.
я так розумію, з розробником, да? Сабтрактом, не знаю. І мобайл геймплей. Тобто покажуть по мобайл геймплей. Прям. Я так розумію, правильно? Правильно. Narrative інтерв'ю. Дуже складно. Який наратив інтерв'ю? Чат, зараз флешка буде, секунду. Хто там дивиться, вночі флешка летить. Наративне інтерв'ю, оповідне інтерв'ю. Що б це не значило. По 2 геймплей знову півгодини покажуть. І в кінці, оце теж дуже насправді цікаво. Це супер важливо, я вважаю. Остання година цього стріма. Цю годину будуть розмовляти. Це девелопер панел, прямо, я так розумію. Тобто, от програміст, Марк Неон, якийсь, я не знаю, це головний, може, там, геймдизайнер якийсь чи хто. Ендрю, я не знаю, хто це, а Кріс, ну, це основний прям головний, ну, Кріс Вілсон, коротше, лисий. От, і вони будуть розповідати про проблемні механіки в PoE 1. Уейки. Це ж, типу, ну, уейки, типу, ну, такі собі, да? Флешка летить, чат, флешка. Божевільний шлях вигнання. Божевільний, дивні, напевно, все ж таки, да, тут. Типу, ну, коротше, я це розумію, як, типу, дивні механіки PoE 1. Тобто, умовно кажучи, я думаю, вони тут поговорять про те, які проблеми першої PoE, і, власне кажучи, вони не просто так про це будуть розмовляти, тому що якщо вони це вирішили в ExileCon розповісти, це означає, що вони над цим, ну, дуже довго думали. Да? Це не просто от вирішили пукнути на стрімі, як я, звичайно, це роблю. Вони це все придумали, я думаю, і це сказали для того, щоб, скажімо так, натякнути на те, що вони виправлять в PoE 2. Да? От. І ще чат. Дуже важливо. Я це не згадав в відосі про PoE останньому, але ось тут, якщо ви прогортаєте далі, це типу, от як день іде, да? 8 ранку закінчується стрім, ми йдемо далі. І знову 10 вечора. Це реплей, стоп. Це реплей, да, просто стоп. Да, це теж контент, коротше. Я не знаю, чи ми будемо його дивитись, але коротше, нам це не покажуть. Покажуть тільки IRL. Ось це, ви бачите, боси і монстри в PoE 2. Це IRL, от хто купив там квитки, їм покажуть. Оце одразу. Боси і монстри в PoE 2. Потім розкажуть про айтем дизайн, про дизайн предметів і механіки нові, я так розумію, да? Повністю все розкажуть. От оце, да. Що ще? І рендеринг pathofexile 2 цю годину. Я так розумію, рендеринг pathofexile 2 вони мають на увазі в цілому якісь приколи щодо того, як розроблялись PoE, да? PoE 2 саме не просто типу банально, що от ми там потикали на клавіатурку, кодек пописали, от гра вийшла. Ну, саме цікаві якісь моменти. Що думали зробити, що планують, що не вирішив відмовитись. І ось таке, можливо, якісь покажуть, скажімо, PoE 2 з механічної точки зору, да? В тому плані, що, от, наприклад, гра, да? Ну, от, як вона виглядає. Да. Ось, як вона виглядає. І покажуть, скажімо, розберуть подетально, типу, як вони це все робили, тому що насправді, чат, дуже багато людей, не просто гравців, да, саме люди, чия думка щось важить в геймдеві. Кажуть, що PoE дуже гарно зроблено, насправді, освітлення, і, ну, воно дуже гарно гармонює з стилістикою PoE. Воно дуже гарно саме освітлення попрацювало. Якщо ви, типу, вдивитесь, от... тут погано, тут гірше видно, треба зараз. Де геймплей... це не в цьому відосі, напевно, да? Геймплей там десь дуже світло. От там от прям... це не в цей відос, напевно. Да, якийсь інший геймплей, напевно, ролик був. Коротше, не важливо. Там, де дуже гарно світло, дуже багато світла, там дуже гарно видно, наскільки вони гарно попрацювали.
really like Methel's answer of no predictions. So that was Yeah. great. So I wish I could take that one. He's an expert, right? Look at that. Yeah. What a dodger. I love This it. truly is the Stallcast. Yeah. But he is right though, in the sense that Yep. GDG always overperform or try to at least more than anything. So it's really hard to predict what it is, like in which direction they are going. So I'm really excited to see Зараз перекладу цю what фразу. is it they want us to see. Like I want to see them in the game again. Like really all Окей. Він сказав, що GG завжди намагались, я в принципі з ним погоджуюся абсолютно, намагались, і у них виходило більше часу суперсильно дивувати гравців. В тому плані, що типу люди чогось очікують, да? А от щось конкретно очікують. А поя беруть розробник. О, лоу, стоп. Це реально моб якийсь, це бос, може. Лоу, це напевно якийсь фінальний бос. Поя, можливо, новий. Це не просто так, я одразу цю штуку помітив. Так от. А розробники, типу, завжди, ну майже завжди, могли прям занадто от прям ще на 2 кроки вперед переступнути через оці очікування. Вони завжди насправді дуже сильно дивували, це правда. Це правда. Іноді, звісно, да, вважали. Це ну, без цього ніяк. Очевидно. Але мені особисто дуже подобається ця компанія, як вона підходить до розробки своєї гри. Так, що ще буде? Давайте глянемо. А, ось, те, що я казав, типу, покажуть там в офлайні саме людям боси-монстри, розкажуть про дизайн предметів і механіки, і рендеринг PoE 2. І потім ввечері, в 9:30 вечора і в 10:30 вечора буде, власне кажучи, реплей ось цього івента IRL. Тобто його запишуть, да, і просто нам увімкнуть як стрім на твічі. Покажуть це все. Це теж дуже цікаво. От саме оці, от скільки виходить. 3 години. Раз, два, три. 3 години, да. Рендеринг pathofexile 2, напевно, не дуже, звісно, ну, не менш цікавий. А от монстри, боси, і механіки, і предмети, це, да. Знову ж таки, механіки, це мається на увазі переробка повністю, ну не повністю, переробка системи скілів, да? Тому що зараз ми вставляємо основний скіл і до нього підлінковуємо допоміжні скіли. А в новій PoE трохи інакше це буде працювати. От основа системи та ж сама, але працює зовсім інакше. Отак. Не буде тепер лінків, ось таке. Цікаво вже з цього побачити. А поки нічого, тому що, як виявляється, коротше, тут півгодини вони спочатку піздять, а через 17 хвилин нарешті будуть показувати геймплей. Все, що ми встигли побачити, це от на фоні там якийсь бос стоїть. Я так розумію, бос. Прям зараз. Ну, блядь, досить його показувати, мені все одно. О, оця штука стоїть. Це якась начебто жіночка, да, літає. Одна нога рожева, одна нога зелена. Нормально? А про скіл-системи які? Yeah, part of the thing you were kind of alluding to is also like combinations of skills. So things like Frost Nova, Ice Nova, Комбінація and скілів. Frostbolt, like interactions with skills. It can be a bit clunky sometimes, but when done right and with the right combat around you, it feels really good and satisfying. Блін, це цікаво. Things like that would be really cool. Вони сказали про те, що було б цікаво побачити комбінацію якихось скілів. В тому плані, от дивіться, уявіть, що у вас є, навіть не розглядів жінку в босі, а видно по ніжкам і по рукам, що це жінка. Just interesting to see how you can incorporate the different combos because you have to make a lot of choices. You can't just have everything. Ми їдемо, Лінка в мене на колінках своїми, дуже незручно спати. Дуже спати, то зашвалянти, що тут? Ну ви якось позмінно, хоча б спіть, я не знаю. О, дивись. Ручки дуже тонкі і в цілому, я не знаю, як це сказати. Ну, ноги, ніхто не буде чоловічого персонажа так ставити. Чи й ноги дуже це. Звісно, це може бути чел, ну, мужик по типу мого тілобудови моєї, але ні. Не вірте.
Не вірте касусу. Так, що я ще хотів? Дещо ще хотів. Привіт. Грай би неділю хавати вкусняшки. Мені шкода, хай спить. Ну, дивись тоді. Якась кракозябра? Ні, це жінка. Ні, ну може там, типу, вона зніме цей свій балахон і там буде якась кракозябра, звісно, але... Оце на голові, типу, подивіться. Якісь паростки, що це таке? Блін, мені дуже подобається. Блять, от що, а моб дизайну охуєнний, я не знаю. Мені так подобається завжди мобів розглядати. Босів саме, да. Дуже гарно мобу зроблено. Сама оця хуйня зроблена, блін, зараз. pathofexile 2. Смотрим. Блять, русня заполонила ютуб, йо-моє. Чат, я один просто до кінця, сука, нахуй, як гігачат стою просто проти русні на ютубі. Так, New Trailers. pathofexile 2 трейлер. Бля, це 2 роки тому, це не те. О, це те, що я хотів про світло показати. От. Бля, ну ладно, тут погано. От, наприклад, оцей кадр, якщо розбирати, тут, бля, тут така прекрасна робота над світлом, це просто. Отут. Кайф. ХП боса буде зверху, до речі, показуватись. Це дуже хороше рішення. Ну, нарешті, блядь. Не те, що прям ой, геній поє просто. Ні, це просто нарешті зробили, ну, типу. Привіт, не грав 2 роки, чи варто повертатися? Я вважаю, що так. Особисто моя думка так. Особисто моя думка, що 100%... Ну, типу, давай так. Я завжди кажу так. Якщо ти граєш в ігри, ну, типу, скажімо, витрачаєш свій час на ігри, то немає різниці, в яку ти гру граєш, да? І якщо, наприклад, ти пограєш... От зараз ти граєш в ігри, які тобі не дуже приносять задоволення, да? І ти хочеш спробувати якусь гру, то спробуй просто цю гру, і, можливо, ця гра тобі більше буде подобатись. І, ну, чому ні? Я б спробував, як мінімум. Давай так. Давай аналогії про героїн. Ні, це залишиться на минулому стрімі. Це залишиться. Хто чув, то чув. Так, чат, тим часом 12 хвилин залишилось, до речі. Да, це дефолт, це трейлер, я маю на увазі, все правильно. Інтернет зараз сьогодні до чого якось не спить до мого приїзду, бо комусь треба буде відкрити двері. Так, мама буде вдома. Тому все, ну, взагалі, да, якщо що, ну, подзвониш, типу. Добре тоді. Давай, Саш, гарної тобі дороги ще раз. Так, що я казав? Що я хотів показати, блін? Моба, точно. pathofexile 2. Блін, це трейлер? Чи що це? Що нещодавно показували? Ось. Да, оцю штуку. Ось тут теж дуже гарно видно. Блять, я не можу. Чат. Оце у вас є? Діставайте. Прекрасно просто. От. З приводу моб дизайну. Те, що я казав, бос дизайну. Подивіться на оцього моба, блять. Як це можна було додумати до цього? Що це таке? Це просто якась хуйня. Це типу легені якісь з очами. Ця хуйня з щупалами і з довгими пальцями і ногами. І в неї б'ється отак серце. Мільярд щупал, да, я казав, да. І воно не зрозуміло, типу, воно до чогось прирощене, я так розумію.
Тому що в трейлері, ось оцей моб. Зараз. Ось оцей моб. І йому поклоняються якісь дві хуйні. Подивіться на цього моба, як це можна було додуматись, блядь? Да, Darkest Dungeon, нагадую, є таке. Darkest Dungeon насправді дуже схоже. Концепція, ні, не концепція, як це правильно сказати. Дуже схожа стилістика мобів, босів саме, така от супер незвичайна. Штуки стандартові будуть. Ой, Макс, привіт. Привіт. Сеттінг схожий, ясно. Привіт, Макс. Рада тебе бачити. І прийняти з босом першого акту в PoE 1, з босом PoE 2 це не від земля. Ну да, ні, звісно, в PoE 2 теж будуть супер дефолтні боси, типу, просто величезний чел з мечем. Ну, типу, це ніхто не каже. Або, наприклад, буде ось такий величезний чел з мечем. Це, до речі, Dark Souls нагадало. Трошечки. Чому чел логін спавнять? Я теж не їбу, блядь. Там навіть адмін, модератор цього Twitch-каналу відправив логін і закріпив, блядь, повідомлення. Я не розумію, чому вони це спавлять. О, то це теж, типу, ну, доволі дефолтний бос. Ну, типу, скелетний моб якийсь, да? Єдине, що я... це два боси в одному, да? Це там чел, де я бачу. І його самон. Я так розумію, да? Це він засамонив таку хуйню. Двоголовий скелет якийсь. І ось другий бос, да? Я так розумію, у нього будуть фази, умовно кажучи, як Шейпер і Елдер. Босфайт, хто знає, ну, скоріше все, це так, це логічно. Да? Що... Що? 200%? Дропси вже є? Треба оновити сторінку, чат. Оновити сторінку. О, да, найс. Вже... Портал. Стоп. Чому портал? Портал, типу, вже починає зараховуватись, а крила зарахуються лише... Почнуть зараховуватися лише через 8 хвилин. Це 8% не наявка. Нормально, нормально. Снігowski ніколи не бреше. Логін, да. Так. Що там ще буде далі показувати? Після айтем дизайну, але, до речі, ми не побачимо сьогодні бос. Ну, ми, звісно, побачимо щось, але от цього саме не побачимо. Це завтра ввечері. Геймплей побачимо, це побачимо. Streamer Roundtable Sunday Kickoff. DS Lily? Лоу. Блін, це прикольно, те, що вони дуже багато стрімерів. Насправді не прям найпопулярніших. Ну, тобто DS Lily популярна, але, ну, скажімо так, не порівнюється з цим самим Дзігіді якимось. Дуже прикольно, що вони навіть таких запрошують. Грімро, до речі. Віліна не знаю, хто це. Звучить як русня якась. Developer Panel. Оце теж дуже цікаво, насправді буде питання і відповідь. Тобто, ну, умовно кажучи, глядачі будуть задавати питання. Зазвичай, от саме в PoE дуже цікава така штука. Саме цікаво, якщо вам дуже подобається PoE, да? Тобто, як контент це таке собі, а от якщо вам цікаво про PoE послухати, то звісно. PoE 2 геймплей знову на годину. Але це вже завтра, знову ж таки. Sound Design і Music of pathofexile. От ще теж. PoE, я не знаю, мені дуже подобається музика, оце саундтреки, в PoE прям дуже гарні є. Не всі, але дуже багато от саме супер атмосферних. pathofexile 2 анімації інтерв'ю, складно. Геймплей, шоукейс і чат. Складно. Що за чат? Який чат? Action RPG Roundtable. Я так розумію, це в цілому будуть розповідати про Roundtable. Що це мається на увазі, блін? Я бачу там модератор якийсь один. Roundtable. Ресторан-компанія. Франшиза піцерії в Америці. Дякую.
Race Finals, ну там якісь перегони, блядь, конкурси і гуляєте саме. Круги сидять, обговорюють. Ні, ну це логічно, але типу просто екшен... Ну, що вони там просто будуть обговорювати? Просто дивись, як багато тут. Є модератор основний, да? І, ну, і ті, хто беруть участь. Я так розумію... Кріс Вілсон прямо в цьому буде брати участь. Блін, цікаво, що... Що вони там можуть взагалі обговорювати? Типу просто при цьому про екшен RPG... Типу стан жанру екшен RPG зараз на ринку? Дивлюсь, я не знаю, що вони можуть обговорювати. Чат, 4 хвилини до діставання серветок. А поки я вам покажу... Надіюсь, вона не буде багато їсти в FPS. Ти маєш на увазі, типу, ти сподіваєшся, що ти зможеш пограти в PoE? В PoE 2? Я теж сподіваюся, насправді, тому що PoE 2 теоретично може бути доволі вибаговою грою. На жаль, поки нам нічого навіть приблизно не казали про вибаговість до ПК. Але, скажімо, ExileCon лайвстрім 4 хвилини залишився. Але я можу сказати, що насправді, теоретично багатьом я бажаю успіхів в житті, щоб у них все склалось, тому що в PoE ви грати не будете, і вам доведеться рухатись по нормальному шляху людини, замість того, щоб грати в PoE. Тому бажаю вам успіхів на цьому шляху. Просто, да, зараз танки запущу секунду. Так. О, чат, PoE на топ-2 вже вирвалось. Топ-2, ну да, топ-1 точно не буде, це ж just chatting, вибачаюсь. Тут же, якби... Це ж just chatting. Але топ-2 є. О, дайте мені... Як зайти на головну сторінку Твіча? Немає тут, да? Немає. Ну ладно. Так, pathofexile. Далі треба заробляти ці відсотки. Що сталося, поки мене не було нічого, вони просто розмовляють. Через 3 хвилини буде основна ця. Там же чаті на одного чого 400 к, решта 200. Ні, ну справедливо, до речі, як завжди. Якийсь ще на новорічне привітання оголошуєш. Ну взагалі, я тобі кажу, у мене кожен раз перед тим, як починається, ну це ж кожні 3 місяці, кожну лігу починаються отакі от анонси, да? Ну не прямо такий масштабний, але саме стрім анонсу, да? З розробником і все таке. І у мене перед кожною лігою, по-перше, спавниться пачка серветок на столі, по-друге, постійно от таке відчуття, що от, типу реально свято. Я вам кажу, я не знаю, що це, як це, але у мене реально, типу, прям таке відчуття, що прям Новий рік якийсь, або день народження, я не знаю, але навіть більше іноді. Так, доброго вечора, ночі. Привіт, Вордріо. Дуже радий бачити нові обличчя на стрімі. 100% поєшерські обличчя, тому сподіваюся, всім сподобається у Касуса. І ви не захочете плюнути мені в лице через 5 хвилин стріма. Так. Танки — тепер основна гра. Да, до речі, хто не знав, тепер я реально в танки граю. Це основна моя гра. Звісно. О, це що косплей? До речі, косплеї має бути. Це Катерина була? Не Катерина із ліги, чат. Катерина, блядь, все. Гуляєте зі своєю лігою. Сьогодні у нас тільки PoE. Так, чат, у нас 1 хвилина. 1 хвилина, так. Так. Чекаю вітання. Я тепер 80 КС екс-машина. Блін, ну, Макс. Я вже середочку підготував. Руки на стол нам. 40 секунд, чат, я вам покажу, що у мене є. По-перше, у мене є кава. З молоком.
Я не знаю, це було чутно, як я ковнув. Сподіваюся, що дуже було чутно. Насправді ні. Так. Блін, зараз секунду. Логін. Yes. О, зараз... зараз лисий має вийти чат. О, 3, 2, 1. Окей. Так. Так. Я не знаю, що за прикол логін. Ще чат, дивіться, що у мене ще є. Це, коротше, курина грудка і сир. Hey Як guys, це? how's it going? Ти хто? Perry here. Кріпаріан? Полибишся. And welcome to Дивися. ExileCon! Крінжа. Це стрімер. Thank you all so much for joining us here in До речі, New вони в Zealand. It's мерчі quite a journey. новому. Thank you guys for joining us online. It's going to be a fantastic show. Просто дякую, що всі прийшли. So you guys want to learn about what's coming up in Path of Exile? Oh, you do? Yeah, me too. Карти стрімів, до речі, да. Yeah. Well, before we get to Він вже давно people фанат that Поя. are best to deliver that information, before we get into Path of Exile's wonderful future, let's take a moment to go over all the wonderful things we have already experienced in Path of Exile. Let's take a moment to check out Path of Exile from the past. Поя з минулого, зараз будемо дивитися чат. Да, блядь, це як виглядала Поя, це просто крінж. О, я не можу. Подивіться на це. Да. Поя раніше це просто... Лафан помінки, реально. От оце вже схоже на Поя. От після Адзірі приблизно... От 2015, да, це вже схоже на Поя. Це було 2005... А, стоп, це 4, так, нормально все. Tempest League. Ага. Талісмани. От, лаба з'явилась тільки в 2016-му. Блять, як раніше люди без лаби грали. Без шейпера, я не знаю. От після 2016 року Поя почав просто розквітати. Оце от теж легендарне доповнення було. 17, блядь, 2017, 5 років, 6 років тому. Горди Сіруса. Експлойти ностальгії, до речі, да. Дуже... Ну я кажу, Поя завжди вміла емоції приносити. Delve. Betrayal. Ось, і ось це зараз почався час, з 2018 приблизно, коли почали додавати саме дуже багато механік, які назавжди закріпились в Поя. Да, от легіони всякі, метаморфи, блайти, от блайт якраз так. Ультиматум, ритуал, деліріум, да. Боже, у мене мурашки, блять, у мене мурашки. Ілля не Поя. Ілля, можливо, спробує знову в Поя пограти. Хейст. О, це, блять, Мавін, мій улюблений бос. Мій улюблений бос в Поя. Мавін. Триомастер. Експедиція, знову ж таки, ненавиджу. Найгірше ліг механіка просто в грі. Ну ладно, я жартую насправді. Скоурч. Дуже шкода, насправді, що Скоурч видали. Дуже шкода. Так, це вже нове, да, це вже нові. Сентінове. Добре, що видали. Блять, от Каландру, нахуя вони видали Каландру? Єбани, блять. Crucible. Ну це оця ліга була, Crucible. Так. Акт 1 трейлер. А, ну це ми дивились. Це нам показували. Чат, вам нормально трохи чутно чи ні?
Де ви будете там я? Я, скоріше все, на звичайній лізі, не приватно. Я хочу як можна більше людей набрати на каналі паєшерів. Так, 2 трейлер. Скільки там нових актів буде? 7 начебто, чи скільки? Чи 9? Це теж новий. Єдине, що чат я хотів сказати. Не зрозуміло, єдине, що мене дуже смущає, я не знаю, як сказати українською. Чи не зроблять вони PoE 2 занадто повільною? Оце от головне питання. О, це щось нове. Це просто арт, окей. Рісв'юсан. Лисий, лисий, блядь. Серветки, побільше серветок. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Арт на топ-донаторів, можливо додам. Я просто шукав якісь арти із PoE, немає гарних артів із PoE взагалі. Да, It дякую. feels like just yesterday that I was here on stage at ExileCon 2019 announcing pathofexile 2. Кажу, що буквально Since then, наче we have вчора worked було tirelessly ExileCon on the content we're going to show минулий. you this weekend. To everyone here in person, thank you so much for coming out to join us. It honestly feels so good to know that people love Path of Exile so much that they fly across the world to come and celebrate it with us in person. Я б реально here. сам би полетів, I really блядь, hope you have a просто яку great trip почитав. and make the most of your time in New Zealand. Our last ExileCon was a magical experience, and we've tried to go above and beyond in every way this time. If you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. I wish you could all be with us here, but to ensure you have the full ExileCon experience, we have made sure to include every talk and session as part of the 2-day live stream this weekend. Twitch drops are enabled for the live stream, but if you're here in the audience, Заходьте на you стрім. automatically get them when you redeem the microtransaction code in your swag bag, so no need Заходьте to на стрім, stream it from коротше. your phones while you're watching. You'll also receive the attendee-only ExileCon 2023 hideout. Хайдаут? Це ті, хто там, коротше, там вони їм приколи якісь унікальні I'd like дають. to introduce Jonathan Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Exile 2. Привіт, Крава. Привіт, рада тебе бачити. У мене до 3 скинувся прогрес. Який прогрес? Да. Тут? Ні, на Ютубі ні. На Ютубі ні. Тільки на Твічі. О, це розробники. It's been almost 4 years since then, and so it's about time we showed you what we've been working on. Oh, hang on. Ясно. Не показують. Sorry, I forgot. Okay. When we announced Path of Exile 2 at ExileCon 2019, we told you guys that we were releasing it as an expansion to PoE 1, and that both campaigns would be playable in the same game client with a shared end game. The PoE 2 scope has continued to grow and grow, and it's far more than just an expansion with a new campaign. It has entirely new monsters, skills, Ця кампанія PoE 1 everything you'd expect from the next generation of action RPGs. і PoE 2 це буде одна велика компанія. Ви в обидві зможете пограти. В одному, типу, в одній грі. Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, endgames, and leagues. But it's still a shared platform. Your microtransactions are available across both games. Everything you've ever purchased or will ever purchase in the future will be usable in both games unless it's hyper-specific to the content of one of them. You can't transform into a bear in PoE 1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome armor set that you got and use all your stash tabs. Коротше, всі мікротранзакції, всі стеж, таби, все, що ми купляли, все, на що гроші витрачали, воно переноситься в PoE 2 скоріше. Зміниться попри 2 гри. 2 гри в плані 2 гри. Буде тільки PoE 2, не буде PoE 1. Оверпазов Exile, да. Так, а що це? Що буде? Що буде просто геймплей? The gods caused all this, you know. Ой. After Oriath was destroyed, Які в мене I мурашки. traveled, searching for Серветки, answers. блядь. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it.
And no Це Вічка чи exile хто will це? stop me. Кого ріжуть? Це Вічка? Так, це Вічка. Це нові, коротше, асценденсі. Ліст, Shadow. Темпер. Warrior? А, що? А, це нові, да, це нові асценденсі. Трохи стів тягну. Єбать. Чего? Блять, у мене мурашки, у мене просто 24 на 7 мурашки. О, Волер. Катсцени чисто в грі. Я дуже хочу, щоб були катсцени, їбать, там зірка. Дуже хочу, щоб були катсцени. Це дуже впоє не вистачає. Я якось на стрімі казав, що у Діабло є дуже ахуєнні катсцени. Це такий плюс грі. Лоу, там пуджу зірвався. Можливо, я не можу. Сто... Що? 600 нових мобів. 100. This world 700 will типів be предметів. reborn, no matter the cost. Да, чат, по 2 буде френдлі для новачків, очевидно. Для новачків легко розібратись. Всього 36 асценденсів, всього там, подумаєш, 700 типів предметів. Ой, блін. All right, Mark. Серветки Your скінчились. turn now. А от саме тому я взяв 2 пачки серветок в чат. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3, one of the 6 acts in PoE 2's campaign. We're starting here in the jungle depths. Act 3 Jungle is deep. in the ruins of the Vaal civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken over their former once great cities, and we'll be exploring Дивіться на інтерфейс, до using речі. one of the 6 new character classes Зараз called я the так Monk. зроблю. In PoE 1, we had one character class for each of the combinations of strength, dexterity, and intelligence. When looking Так, at the design of було PoE 2, 300 though, we різних. realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the existing classes that we have. Being a spellcaster with a bear form makes sense for strength int, but it just doesn't really sound like something a Templar would do. We realized that since we had new mechanics for every attribute combination, it actually made sense to design a new character class to explore the new themes. Коротше, In PoE 2, every attribute combination has 2 classes associated with it. Strength int has the Templar or the Druid. On dexterity you have the Ranger or the more spear-focused Huntress. And on dex коротше, трохи розповідають про стати, тому що раніше, наприклад, якщо ти рейнджер, то у тебе воно, коротше, ти повністю в ловкість, в декстеріті. But they both start at the same location on the passive tree. The quest rewards you are offered on the 2 variants are tailored to the class. But of course, this is PoE. You can Да, буду still грати mix and Baldur's match Gate 3, anything да. to your heart's content. 3 числа. Стрімити. Голд? Стоп. Голда випала. Чат, там голда випала. Чого, реально голда випала? In PoE 2, every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. That's over 100 bosses to fight as you make your way through the campaign, and they all have unique mechanics. Босс тупо колоною хуяриться, подивіться на це. Так. As you've been watching from Mark fighting here, you probably noticed that melee combat in PoE 2 is a very А, different. так це розробник прямо зараз We've грає. done a lot of things to add mobility to combat. Practically every melee skill in PoE 2 has some kind of movement built into it. But the monk in particular is a melee fighter who specializes in mobility over brute Коротше, strength. це Монк Ascendancy, спеціальність. Коротше, він дуже
Дуже багато скілів у нього на переміщення, всякі деші, типу, все таке. Very good, very good. Це мені дуже подобається гра виглядає. Markers are skill equips called Killing Palm. Whenever an enemy has a blue indicator over it, it means that the monster has low enough life to cull with Killing Palm. Successfully executing the cull will give you a power charge. This is an important skill for the monk, since many of his skills interact with power charges. Коротше, трошечки про скіли. От бачите, сині вогники, коротше, на ворогах іноді появляються. We've done a huge amount of work in PoE 2 to make using skills like this feel satisfying. If you're accidentally targeting slightly off the monster, the skill will automatically lock on to the cullable target and it will even do Коротше, деякі скіли будуть автоматично локонитись на мобах. Не знаю, наскільки це добре, насправді, треба буде тестити в грі саме. Це дуже легко зробити хуйово і треба поставити, щоб зробити добре. Falling Thunder without a power charge just creates a relatively small lightning AoE in front of you. But if you do it with power charges, it turns into a pack clearer with a large number of extra projectiles. Так, там є різні курсори і є різні розміри курсорів. One thing to notice here is that, like almost every melee skill in PoE 2, Дивись, який у мене курсор. Falling Thunder has a little bit of extra movement built in just in case Дивись, який у мене курсор. Use the skill within range and you just do the flip in place. But use it at a larger range and your character will move forward while executing it, getting you into position without any time penalty. In PoE 2, you also get a short period to redirect your target. Notice how you can start the skill facing one way, then whip the mouse sideways to land the skill in a different direction? Це прикольно. Now, in order to get power charges, you're going to first need to get some lower life monsters into a cullable range. Коротше, у скілів є анімація. Якщо ви почули анімацію в одну сторону, ви можете встигнути перенаправити її в іншу сторону. Раніше так не можна було. Generally speaking, you never lose control of your character in PoE 2. If you make a turn at the Коротше, в right PoE 2 time, вони you get a couple of дуже extra hits on the monsters, getting them in range of your cull. зробили ухил на момент. Тут реально дуже важливий момент буде. Finish off the rest of the pack with your Falling Thunder. We've now entered the Vaal Mechanarium. This is the place where the Vaal built the various constructs that they relied on to power their civilization. Альва залишилась. This is a find. A Vaal ruin that hasn't been looted? I wonder why nobody's been in here before. One useful feature we've added is the ability to call in NPCs to where you are to give you more information or help you with quest objectives. Nice. Rather than always having to go back to town. Ви тепер можете кликати NPC до себе, щоб вони вам допомагали проходити, пояснювати, що відбувається. If powered with a small soul core, it could There are open Nicky that one-shot. door. There should definitely be soul cores somewhere around here. They had to power these constructs somehow. As Alva just said, we need to find a small soul core to open the Топ door. жидок за Let's типом explore. топом касус. If you want to shave off some life without getting too close to some of the more dangerous monsters, a great option is Wind Blast. Wind Blast also doesn't do too much damage, but it keeps enemies back. The closer they are, the farther they're pushed back. So it's a great option for keeping smaller but higher damage enemies at bay. Note that the bigger the enemy is, the less they'll be pushed back. So trying to push back some giants isn't going to be as effective. Коротше, кажуть, що це відштовхування залежить від розміру моба. Умовно кажучи, якщо моб дуже великий, дуже складно його буде відштовхнути. Страшнувати поки за кількість мобів. Да, дуже мало мобів таке ще, чи ні? Ну це типу, це ж, акти. Це дефолт. Це типу, там перший акт, напевно, чи другий акт. Ну, не речі перший, напевно. Акт. Таке відчуття, що... Четвертий, напевно, десь п'ятий, може. А скільки їх всього, я не знаю. А, третій казали, да? Я просто прослухав. Це демка, скоріше все. Ні, то чел грає. Прямо на цьому. На... Сцені. But if you can find a way to make a monster stop at just the right place, it can be very effective. In order to do that, you're probably going to want to freeze some monsters. The monk has a few different tools to do this. A fairly simple option is to get right in the monster's face with Ice Strike. Ice Strike doesn't do too much damage in the first two hits, От я про це казав. but 3 times in sequence and you can get off a combo that has a much higher chance to freeze. Get in there with the freeze, then roll back and Про finish це the казав, job те, with що Glacial Cascade. дуже класно, Now, remember те, how що можна Glacial буде в Cascade PoE is an 2 extra damaging spike комбінувати at the різні end? скіли. If you hit a frozen enemy with that spike, it shatters the ice on the enemy and does a devastating amount of damage. Тобто, This is a really great combo against bosses, as you'll see later.
буде не просто, Yeah, and I've типу, just been casually mentioning зараз. rolling around. Did I forget to mention that in PoE 2 we added a dodge roll to every character? Just press spacebar at any time to roll. Додж. Коротше, тепер роу є. На пробіл ви можете There's no перекат. cooldowns Коротше, Dark Souls. and no limitations. And it even has pathfinding in it, so you don't get stuck on anything. Я так розумію, наприклад, що раніше в PoE1, якщо ви робили циклон, просто скіл-циклон, щоб дамажив фаєром, то в PoE1, ну, це просто типу циклони, які дамажать фаєром. А тут прям буде виглядати, що типу це вогняний циклон. Ну, напевно, я так розумію, да? Тобто тобі треба буде... Відмінити будь-який спел можна доджем. Перекатом. Pathofexile. Soul of Exile. So, that's one way to get out of the way of damage, but the monk specializes in mobility. So it makes sense that he would have some more. Wave of Frost is one of our new attacks with a retreat built right in. You move backwards and throw out a cold attack with a significant freeze. A great thing about this is that it puts you in good distance to follow up with a glacial cascade and do a whole pile of damage. Ро взагалі не подобається, як виглядає. Ну, не знаю поки. Поки не було якихось прям таких, що типу, от, вони, не знаю, не помітив, що прям не дуже подобалось. Типу, дуже повільний ти маєш на увазі? Можливо, до речі. Це ще голда, коротше, весь цей зал сміється з голди. Чого рарник не шотний? Так, 100% на це рол можна буде впливати. Наприклад, у рейнджерки 100%, блять, має бути якийсь типу там збільшення рейнджа, збільшення швидкості, там, наприклад, 2 деші підряд, мовно кажучи, да? Під час деша ти безсмертний. Хто не відкрив твіч-дроп, у вас є останній момент зараз відкрити твіч-дропи, відкрити стрім. І тоді ви встигнете ще годину подивитись. Що з третього, не з першого, бо б крінжово помирати від раси. О, флікер-страйк. Так. Що, все? О, єс, да. Я знаю. О, є, very good, серветки. It's a great finish of a tough boss fight if you were able to get some power charges beforehand. Да, флікер-страйк consumes power charges, це прикольно, звісно. Привіт. Безкоштовний Diablo 4 здорового поєшера нам. Привіт, Касвіт. Чат, всіх дуже радий бачити, дуже дякую, що всі прийшли. Я здивований справді, що так багато людей зараз сидить. Час ночі, поєшка. Що він посміявся? Що смішного, блядь? Мене не смішно, покажи ще флікер. Great way to end boss fight if you have enough power charges. Так, це boss fight, да? Former overseer of the Mechanarium. When the Val fell, he was turned to stone and now guards the area. In order to take down this boss, we're going to need all the tools in the monk's arsenal, especially the combo of freeze and glacial cascade. Ой, блін. От дуже гарно тут показують you зараз. can't rely on freeze because there's so many bosses that are immune to it. But in PoE 2, that's changing significantly. In PoE 1, freeze is a binary mechanic. An attack freezes the target or it doesn't. What this basically means is that in PoE 1 we were forced to add freeze immunity to many bosses because freeze just trivialized them. Because of that, freezing was something you could only really rely on while pack clearing, and not something you could use as a core part of your build for Короче, boss в PoE1 боси не можна було PoE 2, though, all заморозити. control mechanics now have Майже, ну, internal meters that allow більшість. you to build up to a freeze or stun, or whatever other PoE2 CC змінить. mechanic that you're using. It's a little bit like poise from games like Elden Ring, though the meters tend to be a lot smaller than those games. Щось про Elden Ring When you сказав, я freeze не an enemy, зрозумів. it increases the amount of freeze you need to do to get another freeze, but the increased difficulty bleeds away slowly. More freeze will always let you freeze the boss more often, but this system means that you Короче, will зрозумів, not ти get out, будеш it will not get настакувати, out of типу, control in party play or interact badly with other CC mechanics, щоб allowing us to let зафрізити. these kinds of mechanics actually work against all bosses. Да, першого фріза не буде. Скоріше все. Ні, ну може буде, але саме
Коротше, тепер треба буде настакувати на мобі штуку для того, щоб він зафрізився. Тому що в пої 1 це просто був відсоток, шанс зафрізити, да? Він сміється, блядь. Знову якийсь, блядь, в розробниках пої сидить. Він сміється. Да, я просто показував панельки. Давай. Я просто офав вже трохи. Давайте навіть отак. Бать. Нормально. Ну, слухайте. FF? Це хардкор, я сподіваюсь? Alright, let's take two. Alright, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss chasing. О, нарешті, блядь. В пої тепер, в пої 2, якщо ви померли від боса, ви маєте спочатку почати цього боса. One technical issue. Блядь, Кріс Вілсон. Just typing some cheats to Very good, very good. back to the Тільки що stream. хардкорщикам, до речі, насрали в штани. От реально насрали. Alright. Уявіть їбало хардкорщика, який юзав логаут на Memory Game Maven. Do we balance that? Like, come on. А що буде, якщо він зараз не зможе годину цього босу прийти? Що ми будемо робити? Ні, я маю на увазі, наприклад, в Maven посеред босфайту ти міг логаут натиснути і просто продовжити босфайт з того ж моменту, ну там, наприклад, ти до половини добив, да? Тобі довелося логаутнутись. Ти логаутнувся і продовжив той самий босфайт. Тут ти не зможеш цього зробити. Про смерть, не про логаут. До речі, можливо, да. Але мені здається, воно все ж... я не знаю. Логаут теж, мені здається, логічно було. Взагалі, мені здається, знаєте, як треба зробити? Якщо ти вийшов із босфайта не через портал, не порталом саме, да? Наприклад, на актах можна порталом вийти у місто, да, спорталитись, щоб поповнити фласки, наприклад, і хп. Якщо ти ось так зробив, то тоді, я думаю, нормально. Якщо ти вийшов через, escape через менюшку, то я вважаю, це хуйня повна. Це бан аккаунта одразу просто. Ти шотнув босу, ти маєш померти в реалі. Більше питань до балансу буде. Дуже багато питань буде. Так, якщо через портал, то норм, пані. Це реалістично. Хіба ні? Наприклад, зробити... КД спилів нема? Да, немає. Конкретно тут немає. А що? Що? Нахуй ти смієшся, блядь, що зоїд? Що, ми зібрались так секретно? Ні, я зібрався заради флікера. Зараз його не вб'є, то його світлять. Прикиньте, він зараз знову подохне і просто, я не знаю, він просто 1,5 години весь час оцього, їм дали 1,5 години на те, щоб показати зараз приколи всякі, основні. Він просто 1,5 години буде боса хуяри. Останній каст флейм. Гадаю, це акт бос. Не знаю, мені дуже подобається насправді цей босфайт. Ой. Набагато цікавіші, ніж босфайти в першому полі. Да. Дуже не вистачало от саме босфайтів на актах. Тому що, на актах босфайт це був, автоатакуй боса.
Це було, типу, автоатакуй боса і спам фаски. Come on. No. Get it. Yeah, so good. There you go. After this. No. Get him. Okay. Найс, very good. All right. Я його трупами закидував. Тут не вийде. All right. Second time's the charm. Ой, 2 не вийде. So, Blackjaw has dropped a consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent +10 to spirit. And here we too, we really want to Заслужений make дроп. sure that you feel rewarded for exploration. Трошечки годи і It wouldn't квест be much айтем. good if we made all these awesome optional bosses if we didn't have something great to find for killing them. One of the things you might find for killing a boss is permanent stat bonuses for your character. Це що? Wonder what spirit. Він сказав, що вбиття боса якісь стати підвищує перманентно, чи що? Чи мені здалося? All right, now because this random area is different, Mark will have to find his way to the exit the hard way. This is Блін, це прикольно насправді. Yep. no longer rehearsed it. Можна таким чином розробникам можна дуже гарно маніпулювати балансом в грі. Одноразово? Ну, звісно, да, я думаю, да. Ні, блядь, по одному хп за бос. Привіт, Сергій, до речі. Захілка давати плюс 40 мор флікер страйку. Я вважаю, це хороша ідея. Щось цікавого показували. В принципі, все цікаве. У мене мурашки приблизно кожну секунду. Ну, приблизно. Типу, не знаю, прям... Ну, що показали? Новий трейлер показали. Коротше, коротко. В грі 36 нових асценденцій. Тобто підкласів. 600 нових мобів. 700 типів предметів. 1500 нових пасивок в дереві. Need to use those killing Точно. charms more often, Mark. Ну, як завжди, коротше. Да. Трейлер, скіли, показали скіли. Тепер можна буде доджити на пробіл, ти просто натискаєш і, типу, перекат, як в Dark Souls. От він. О, живе, воно. Бета, ні, я думаю, в кінці скажуть. Але 100%, 10 тисяч мільярдів відсотків скажуть, коли буде бета. My poor heart. Звідки в нього циклон взявся тільки що? Це не циклон, у нього є цей скіл. Він його юзав до цього. Оце що це, типу, Lost there. так як він I have крутиться no оце. idea where I am. І може рухатись під час цього. Це ж було. All right. Yeah, there we go. All right, here we are. Here's the exit. Більшу кількість RPG. Sinks into somehow. Да. Мені доджі особисто подобаються. Вони просто зараз, конкретно тут, вони виглядають дуже повільними. Але подивимось, типу, як буде. Блять, він білого моба хуярить 100 років. Ні, це акт. All right. Це нормально. Я Straight вважаю. through. О, Alright. дефолт скіпнув мобів. Right. In order to help with the next area, we're going to call in a sorceress. I'd like to welcome Octavian Sorceress? to the stage. Huh? Who's going to join the party with Mark. О, So they can play. о, вони в паті зараз. О, чат, вони зараз в паті будуть грати. Щось з паті зроблять, речі в паті може буде нормально робити, грати, One second. я думаю. Я сподіваюся, як мінімум. Горіла геймінг учора. Alright. О, дивіться. Here we Fine. go. Party прийняв. Alright. The sorceress is the new intelligence-focused character in PoE 2. While the witch focuses more on occult magic and summoning, the sorceress is themed around pure elemental destruction. Блін, портали Let's have нові a look at прикольно how she виглядають. plays. Це дефолтні портали. О, досить. О. This is the largest soul core I've ever seen. With this, we could power the canal systems. But it isn't charged. There is still Бля, це latent бос energy якийсь? in this А, machinarium from its а чому ancient там operation. червона, блядь, хуйня? These lines in the stonework should lead to generators. You might need to find some more soul cores to spin them up, but everything looks to be in surprisingly Що decent це зробили? condition. Maybe the golems have been maintaining it.
In any case, it should still function. Девор чому не We'll have to слухає, не remove читає? that large Он core слухає, from the читає, wall, дивись. of course, but that shouldn't be a problem. We have some skills here you're probably going to recognize if you've played О, це, до PoE речі, before, Sorceress. but they feel a bit different now. Сорка. Spark is great in these Вічка, type правильно? passages since it bounces around. We've added a pierce support gem to really allow it to hit an entire room full of targets. For a more single target focused skill, Arc is a great choice. It does much Arc? more damage than the first What's target Arc? that you hit. Арк наносить перші цілі у збільшений демедж. Now, if you find yourself surrounded, it might be a good idea to use Ice Nova. It hits all enemies around you and slows them down with a chill. Just be careful. Getting up close and personal isn't the ideal place for a sorceress to be. She doesn't have the defenses of a more melee-oriented character. In order to Квічка. help with that, though, we could use Arctic Armor. Да. In PoE 2, Arctic Armor is a buff that builds up as you stand still. You can see the ice crystals forming around the character. Мені здається, чи чел порталиться. Лагає. Інший чел. When monsters hit you, they take cold damage and build up to a freeze. So it's a great defense. Just be careful. You have to be standing still for a little while to get the full effect. So trying to stutter step using it isn't the best strategy. Якийсь скіл, що типу тобі треба постояти трохи, і ти там дуже багато будеш демеджа Did you notice it didn't reserve any mana? зменшувати. How does Ще that work? дивний скіл якийсь. Well, we were pretty sick of the fact that in PoE 1, basically every character was playing with no mana pool. So we decided to change the way that reservation works. О, вони PoE 2 змінили, is як a new резервація. resource called Spirit. Spirit is a dedicated resource that you can use for ongoing effects like Arctic Коротше, замість Armor, резервації зараз Herald, спіріт Auras, якийсь. and Minions. Тому що їм не подобалось, як PoE 2 Everyone starts with 100 spirit, which is enough for most ongoing effects. But if you want more, you're going to need to get some more spirit, which is available on mods from items and on the passive tree. But if you're willing to give up your offhand slot, the easiest way to get it is by holding a scepter. Find out more about that in the items talk later on. Now, if you want to increase the cold damage that you're dealing, you can always use Frost Bomb. It places a bomb on the ground that reduces the Frostbomb, enemy's там. cold resistance while it's ticking down. Коротше, не подобалось те, що в PoE It's a 1 great opportunity всі to use some cold skills before it персонажі, explodes. майже всі, ігнорували, And в speaking of cold принципі, skills, a great необхідність skill типу to use on юзати monsters ману. with lower cold resistance is В Comet. тому плані, що завжди вистачало, і типу, ну, This is a new skill in PoE 2 and it hits pretty damn hard. Costs a Так lot of mana переробили. and has a really long cast time, but it's worth the wait. It does a devastating amount of damage. To help you out of danger, your character moves back slightly as it casts. It's pretty hard to hit fast-moving opponents, but it's great on tough Дуже довго enemies that кастується. stand still, or even a Але знову ж large таки, це attack можна that's further збільшувати away and you predict where they're going to move. кастспідом. Now, Грі буде if you трішки wanted a зеленський mana світ з cast оригіналу, from any of those, начебто I да. guess in an emergency you can use Начебто your да. free-to-cast fireball. So where did that come А, from, стоп, you ask? ні-ні. Well, А, this is a да. great opportunity to explain Чекай. the way that we've changed caster weapons in PoE 2. Now, in PoE 1, caster weapons had a default melee attack that nobody used. Я не знаю. And because they had that, they also had a bunch of attack mods that would spawn in them that were useless to a caster. In PoE 2, we wanted to clean that up. So трьома mana each фласками, staff now ага. comes Подивимось, with a як буде. built-in free-to-cast spell. О, спел, у якого є, верніше, посох, у якого є Just put it on and spam вбудований away to your скіл. heart's content. Now, this particular staff is the base type that you'll get right on the starting beach, so it's quite likely that you'll have outgrown it by now. So that's why we've also Ну, це типу на added левелінг. water staves with more utility-focused powers for casters to use. Голд 3000 голду Here чи we одне. have a crystal staff. It has a pretty cool built-in spell called Unleash. Using it Unleash. slams your staff on the ground and will allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. О, Now, of course, what you're probably going to want to Ебать. use with that is something powerful, Да, and да. Comet is a great option. слухай. Ну, You'll notice that Unleash is one of the few skills in коротше, PoE 2 спел, with який... cooldown. In Ти general, we really кастуєш try to спел, avoid і наступний using твій cooldowns спел because we really hate the feeling that combat 3 is рази just waiting to cast підряд your next заюзить. spell. But it does make sense for Unleash since it's free to cast, and it's something we want you to use situationally anyway. Ну, там з кулдауном, Now, очевидно. if you're facing something tough, you might need to try out Mana Tempest. Mana Tempest creates a circle of power which your character literally hovers over the ground. Просто 3 да? While in the circle, your mana drains, but it Якась powers валюта up вилізе з all your водопаду, spells. да. Lightning projectiles will Просто fall, beams will золото retreat тепер є. further, and you also do a lot more damage. Он, голд. З кровопіздами улюблені наші. До речі, ви помітили, як мало айтемів випадає? Або вони відфільтровані. Вірніше, я б сказав, взагалі айтеми не випадають. Або вони відфільтровані, знову ж таки. No mana. Відфільтровані, ну? So, with all of these skills, here's a great combo to try.
First, cast Frost Bomb to reduce the target's cold Бачимо, resistance. Then use 4 Mana скелети Tempest to обличчя increase your розбили. damage. Follow up with Unleash, and then triple cast Comet to do a truly insane amount of damage. Так. Коротше, оцей буря підсилює вічку. До речі, голода сама, да, відфільтровані, він наводиться на айтеми і іноді підсвічується. Голода, до речі, автоматично збирається нарешті. На мене нарешті хоч щось автоматично підбирається. Окрім там сульфіта. О. Uncut. О, джеми. Як джеми падають. О. Ой, да. Very good. Стоп. Коротше, ці штуки випадають, і ви можете вибрати будь-який скіл. This time, I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing on the skill screen and choose which spell to trigger with it. I think Comet might be fun. Так, тепер ти вставляєш спел саппорт скіл, і в нього вставляєш скіли. Я так розумію. In PoE 2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. You can see on the top left corner that there's a counter that shows you how long until the next trigger. А що там? Чекайте, а що він взяв, я забув? Що він взяв? А фузи, до речі, видалять із PoE 2, якщо що. Ти не знав? Фузів не буде PoE 2. There we go. And there you have it. That's using Cast on Shock. Ага. We've automatically cast Comet whenever we're using our lightning skills. Окей, ти вставляєш, і коли ти юзаєш lightning скіли, тобто скіли з блискавкою, твій скіл буде прокатись. Ну і ти, типу, кастуєш, і в якийсь момент, юзається скіл. Так. Серветки діставайте, чат. Поки не пізно. Доведеться стирати, прати все. Фузи видаляють. Ну, начебто казали, що фузів не буде. So, one thing that PoE 1 players might have noticed is this character has both lightning spells and cold spells. That's pretty inefficient, right? It's a big no-no for most builds because any specialization into cold or lightning isn't going to affect the other element. And generic elemental damage increases are not going to be as powerful as focusing on a single element. Well, in PoE 2 we have another major new system to introduce to solve these kinds of problems. And it starts, oddly enough, with weapon swap. Now, weapon swap? Weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. We imagine that people are going to be swapping in and out between different weapons to deal with whatever situation they're in. People just don't do that at all. And a large reason for that is because it's really, really awkward. In PoE 2, we wanted to solve all of that. The staff Octavian is using here has an ice mod on it that makes it great for when he's using his ice mod. We would also like to be able to make sure that this build works just as well for his lightning spells. If Octavian equips his previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Then we go through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. Вони зробили автоматичну зміну айтемів. Ви можете налаштувати, типу, який скіл через який посох буде юзати. Да, це 2 луки для Toxic Rain. Ти береш один скіл для одного посоху або луку, і ставиш інший скіл для іншого луку. І персонаж автоматично міняє зброю, коли ти юзаєш той чи інший спел. Я люблю цю гру. You can configure each skill for which set to use, or both if you don't mind which. There's a very short time penalty to switching, so it can be good to leave some skills on both sets if it doesn't matter which weapon set you're using. But we still have a problem. Passives. Я кажу, блядь, поє, розроби поє, це геній, нахуй. Їх треба просто поставити вище, вищі шари суспільства. Вони просто повинні бути найкращими людьми на світі. Їм всім мають поклонятись і всі бути рабами на цих програмах. At the top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian holds shift, О, покажіть дерево, серветки, я готовий.
and then allocate set 2 to the lightning passives. Що? Now, Я нічого не зрозумів. Стоп, що? check it out. As we use our weapon swap, the skills allocate Oh. traits from one build to the other automatically. So whenever we cast the appropriate spell, the character's passives reconfigure on the fly to the correct build for that spell. Спели. Now you can't do this with every single passive on your tree. В залежності від Only вашої points granted зброї, from skill books will allow this ваше character дерево specialization. змінюється. So Два you're not gonna білда be в changing одному, from a Mace да. Slamming Warrior into a Fire Elementalist with the press of a button. But it certainly increases the number of options you have for builds. There's a huge number of places Оля, where the system can shine. дуже You can для follow новачків Dagger, хороше, Shadow от Build реально. with traps, От or зайшов, have одразу great curse розібрався. setup on your Witch with one spec and then move to your Chaos debuff spells with the other, for example. Тепер вам треба It really opens up зібрати your не один options. білд, а два Now, another fun одночасно. metagem to try out is called Barrier Invocation. This works a little bit like the trigger gems I talked about before, but this one charges up as your energy shield is hit by monsters. Новий скіл. We're going to put an Ice Nova in this one. The more energy shield you lose, the more charge builds up. Чим більше ти втрачаєш Energy Shield, тим більше чарджів якихось приколів сили So yeah, отримуєш. the more energy shield you lose, the more charge will build up until the point you're able to cast the socketed skill instantly. А от, він втрачає Energy Shield, так? Here we go. So you Втратив, і lose що? some, so you lose some energy shield, and at just the right time, invoke Ice Nova to cast all the stacked up copies in one instant cast. If you keep losing shield, you'll build Що? up even more І його charge for наступний even скіл more підсилюється, casts. чи що? So it's a great defensive option in an emergency. І автоматично юзається скіл. Автоматично юзається, напевно, да? Якийсь дефенсив скіл, да? Ну, коротше, мовно кажучи, custom damage taking, правильно? Доведете. 4 мірори на вепон, да. Тотем, флікер тепер не жарт. До речі, факт. І те, що голд падає, я не можу просто. And here we are back at the charged soul core. All we have to do now is take it. Що? Що відбувається? О. Так, що? Так, вставляємо босу... О. Now we just have to remove it from that construct. Альва вкрав. Ой. Блядь, подивіться на цей бос дизайн. От подивіться і скажіть, що ви серветки нахуй не дістаєте прямо зараз. От скажіть. Frozen. Nice. Посфайт на годину. Away from the wall. О, він відштовхує його від стіни. Frozen, no? Ну, правильно. Frozen, nice. Helps that we're both doing nice damage. Cold damage. Stay still! Ого. А куди бос іде? Стоп, що? Він відштовхує боса від стіни. Ну це правильно, треба показати його по центру. He's Stun. Чого застанений просто. Frozen. Stay still! Out of mana! Цей босфайт виглядає доволі легким, ні? Frozen again. Що він Real фрізиться lucky до with those freeze 14? Ого. procs this time. All skill. Зіпсуатель. Посос другого акту. До речі, да. Якби можна було атаки збивати, до речі, да. Push up, get away. А може і можна, хто знає. Я думаю, знаєте, що після цього анонсу зроблять? Get away from him. Get away. Після ExileCon. Зроблять так, щоб у цього боса була трохи інша поведінка, щоб він виходив на центр, ну, старався як типу в центрі знаходитись. Charlie. Nice. Блін, ну, я не знаю, мені дуже подобається. So that's Path of Exile 2. These areas, as well as around half of each of the first 4 acts, are available to play at the 3 demo zones around ExileCon.
First of Now, four if you're physically acts. here at this event and you get to play the demo, just remember, it's a different game than before. It's a lot harder. You're probably going to run the first pack of monsters and just die. Каже, I по really Е2 буде recommend you read the складніше. signs. They have good advice on how to combine your skills effectively. And remember, dodge rolls on spacebar. Use it. Коротше, кажуть, що доведеться додж рол юзати, ну, типу, не просто So your next бездумно, question is як по likely to be, Е1. when is the beta? Well, we're in our last year of Доджити треба development, буде. and we're still finishing acts, Мінімум adding на актах. skills and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Path of Exile 2 has Closed been a beta. long time coming, and we're incredibly excited to be Ой. at the finish line, but we're just not quite there yet. GG. We're determined not to rush Проїбали. this and make sure we get everything right. In the meantime, there's a lot in store for PoE1. Ще рік I'll чекати. hand back over to Chris, and he's going to talk about what's Це ще й coming up. закрита бета. Thank you very much. GG. GG. Да, чат, у вас є рік для того, щоб зібрати хороший комп'ютер сьогодні. На завод там влаштовуєтесь. That demo was very hard for them to do in person. Like, I am very impressed it went that well. So, as Jonathan explained, Path of Exile 1 will continue to be its own unique game once 100% Path of кокаїна Exile 2 занюхав comes out. за сцену. We will continue to update it with expansions and leagues going forward. And because accounts and microtransactions are shared between the two games, and their expansion releases are offset from each other, it's super easy to jump between them and effectively play both if you want. So, I'm going off script for a second here and just going to explain this a bit better. Imagine we release a Path of Exile 2 expansion, right? So everyone dives in and plays it. You give it, say, out of the 13-week cycle, you're going to play for, some hardcore players play for the first few weeks, some people play for most of the time. We're going to aim a Path of Exile 1 expansion to come out towards the end of that cycle, say 4 or 5 weeks from the end, which also lasts for 3 months. So because Path of Exile 2 has more content and is a significantly larger game, it will mean that you can play Path of Exile 2 for the majority of the cycle, and then either keep playing if you want to keep playing Path of Exile 2, or jump into Path of Exile 1 when its league launches and enjoy that, either for the entire period or until the next Path of Exile 2 one comes out. And of course, because your purchases are shared, if you were to buy supporter packs or microtransactions in either, they're just available on your characters in the Я other. офіційно раб. GG. Speaking of Path of Exile 1 expansions, we've got one coming out in just 3 weeks, on August 18th. Let's watch the trailer for Path of Exile, Trial of the Ancestors. 18 серпня. Трейлер новий, так. Коротше, там трохи складово не пояснили, потім все. Серветки. They thirst for battle. They yearn to prove themselves. Welcome to the halls of the dead. Earn your place Воу, among що? us. О, ну оця бос. Under Hinicor's Що відбувається? watchful eye, test your mettle against the greatest warriors who ever lived. Це, напевно, замість лабіринта, чат. Лабіринта не буде. Це так асценденці ми будемо отримати, я думаю. Prove yourself in the trial of the ancestor. Боже, у мене мурашки, блядь, я не можу. А, стоп, це П1. Стоп. Тату! Тату. Звичайний експаншн в P1. Guardians Revamp. Чи... In the end, only one can 18 become числа. champion. Will it be you? 3 тижні, чат. Через 3 тижні ліга. Експаншн. Да, експаншн краще за просто це по дьяволу. In the Kurui afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called the Trial of the Ancestors. You will journey to the afterlife, assemble your own team, and enter the tournament to battle those chieftains and earn valuable rewards. As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins.
Using them will take you to the Kurui afterlife, where you will encounter Navali, who you may remember from the Navali Prophecy lol. League. Each coin allows you to play a match of the tournament. You start the tournament with a basic team consisting Що of це за 3 нагороди? warriors. Подивіться, що The досить tournament ряди. is double elimination, meaning you're allowed to have one loss without consequence. A second loss eliminates you from the tournament. Your team will compete against 10 other tribes, and you choose who you're going to challenge next out of the О, teams це left in сюди. the tournament. When you start a match, you see the configuration of the enemy team and get to place your team of warriors on the battlefield to challenge theirs. You and your party of exiles will play alongside your warriors. So while this league does have many elements of an auto-battler, you're right there fighting alongside them. During a match, when a warrior dies, they respawn at their totem after a short time. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. The team that destroys all of the opposing totems wins. If you're playing a hardcore character though, don't worry. Hinokora, the goddess of death, is watching over you and will restore your soul to your body, so you can't permanently die in the afterlife. Like that. In the Trial of the Ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the middle. It's not great in the center or flank positions due to its slow movement speed. The Tuatara is a quick and deceptive unit, which is relatively well balanced for all positions. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. The Goliath of Night is a disruptor unit, and it's ideally placed in a center position to intercept enemies that are chasing you. You can also allocate it to defenses so that it disrupts enemies that are trying to kill your totems by stunning them. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and the Goliath to follow us as we attack up the middle. Our plan is to work with the Goliath to distract the enemy front line so the flanking Tuatara can get through and destroy some of their totems. Хуйня. Збираю приватну людей на ворота. Teamwork. Це просто собака зламала. Winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly. There are a lot. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. Each tribe has specific specialities. For example, Hinokora's tribe manipulates life and death. Rongokurei's tribe is slow and tanky, with an emphasis on stuns and knockbacks. You can recruit warriors from many different tribes and mix and match them together into your team based on what you need. Field items are items that are placed on the battlefield and can be activated during the match to, for example, revive a warrior or heal your entire team. If a field item isn't consumed within a match, it persists on to the next match. But your warriors, their equipment, and your field items are all wiped between tournaments. You enter each tournament fresh. Your success in a tournament updates your overall ranking, which helps you in better rewards and subsequent ones. Speaking of rewards, let's discuss the good part, what you can earn for succeeding at the Trial of the Ancestors. You can tell this gets me excited. Okay. You get a reward as you win each round of the tournament, and these rewards are visible when you're selecting which tribe you want to play against. They'll help inform your decision, as some of them are regular rewards and some are exclusive new rewards you can only get from the Trial of the Ancestors. I'm literally tripping over my words to get to the part where I can explain tattoos. Okay. The ancestors reward you with special tattoos that are not applied to your skin, but they're engraved on your soul. This process can transform what your attribute skills on the passive tree do, basically the attribute highway nodes generally. The regular ones can only be applied to basic attribute skills and allow you to convert your tree's attribute highways into something more useful for you. For example, this one converts a small dexterity skill into movement speed. Each tribe has its own exclusive passive tattoos. This tattoo converts a small strength skill into additional fire resistance. This one converts a small intelligence skill into additional lightning damage. And this one converts a small strength skill into one that summons a minion when you take a savage hit from a unique enemy. But don't go overboard on the number of skills you convert with tattoos, as you'll probably need at least some of your attributes left to equip items. Each of the 10 tribes has an exclusive unique item that you can earn. These rarely show up as rewards for defeating that tribe in a match.
Katava's Hunger is a unique majestic Whoa. plate that you can earn by 1000 foot defeating life, the no? Katava tribe. As you can see, it grants an immense amount of life for a single item, providing you don't have any life on any other pieces of your equipment. While this is tricky to accomplish, it also frees up all those other potential life slots to be something else that benefits your build, making it Квіч. pure upside. Якщо квічка назад, This то я amulet можу is навіть a unique спробую. item you can earn by defeating the Arohongui tribe. flasks, It has the powerful effect of causing your flasks to instantly recover life and mana Один whenever сі. you're low. This could potentially be a powerful panic button, or maybe you want to build around Да-да, permanently being один on сі. low life or mana, so all of your А ну, flask чат, usage давайте is чат гляну. instant. If you Один manage сі, to win один the сі, entire один сі, все tournament, справді. you'll not only receive the reward for the final match, Навіть but одного Hinokora хіміка, will да. also give you a choice of 3 additional... Next. Sorry, button didn't work. Of 3 additional exclusive items. Let's have a look at some of the things you may be offered. First up, there are 4 unique items that exclusively come from Hinokora for completing the tournament. This belt, for example, lists a plethora of really powerful properties, both beneficial and detrimental. Чат. While you're wearing the belt, the property Абісус shifts на around every максималках. 5 seconds. You never know what's going to happen next. Will you always crit, always evade, never evade? Стоп, атак, Maybe scan you're and able to hit, yeah. find some ways to build around the detrimental Стоп, effects що? to create as much upside as possible. А, Hinokora also has a selection of special, more advanced passive tree tattoos that you can only receive from her. This one transforms a 30 intelligence notable attribute skill into one that increases the level of all of your intelligence gems. You're only allowed one Це не copy level of the skill, specific а? attribute combination tattoo on a tree. Hinokora can also award you with a new type of item called an omen. These are small items that sit in your inventory until a condition is met, я at which отримав point they криво. are consumed and something happens. In this case, when you reach 25% life, your flasks are all replenished. Now don't worry, each player can only consume 1 omen per combat area, so you don't have any reason to fill your entire inventory with them. This one creates a portal on death. Кастом Dance Portal, ясно. Це найс We тату. made it for me. Моє улюблене тату. It won't try to Ой, save your life, блін, мені but it здається, will поя, save до you речі, some топ-1 time. був. Не глянув, на жаль. This one grants you Soul Eater when you level up. It's definitely worth carrying around for that occasional massive power boost. Де? Omens are tradable but hard to get, so use them carefully. I shudder to think about how much Nice. this one is going to be worth in the presence of those incredibly rare unique weapons from 320. Блядь, звідки звук? Now note, going off script again here, back in the day, when we had stuff like the Звідки prophecy and звук, so on блядь? that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type, we had to block the good items by putting crap uniques on the перший sorry, I meant вклад, upgrade о. to unique. Окей, We дякую. put crap uniques on that base type so that you couldn't get it every time. Well, we stopped doing that. So a lot of the uniques that were upgraded in 320 are just the only thing on the base type. So items like this let you deterministically Я get почти- something я quite не встиг valuable, hence почитати. they are quite rare. Сука. The most exciting Ресюзен, one, though. покажи назад. Finally, Hinokora can offer you a lock of her hair. This is a very special currency item that lets you foresee the result of using another currency item to craft something. Whoa. This means, for example, you can know whether it's worth exalting your item because you'll know Чат. exactly what the outcome Ми is. тепер будемо бачити майбутнє, коли юзаємо куренці. Уявіть, їбало, коли ви побачите, що за ченсор був, ви отримаєте Headhunter. We really look forward to seeing what strategies you develop for building, equipping, carefully placing and playing alongside your tribe. So that's the new Challenge League, but Path of Exile expansions contain more than just a new league every 3 months. In each update, we also augment Path of Exile's endgame and shift the metagame with new gems and balance changes. This expansion is no exception. I'm going to explain the other changes in a medium amount of detail. I'm conscious that we have both new and existing players. For new players, I'm going to try to include some extra content to help make the changes more understandable. You can find out all the Коротше, detail in the patch notes. трошечки для нових, We'll be типу, posting in a few weeks не before знаю, що дуже release. багато нових гравців буде. Let's start with how the trial of the Новий сезон. Ancestors expansion expands Path Тому of що Diablo Exile's 4 endgame. обісралась. Як завжди. In December last year, we released an expansion called The Forbidden Sanctum, which introduced the Sanctum Challenge League. Так. This Видаліть league was a нахуй. roguelike game set Та within видаліть, Path of блядь, Exile, where you механіку would йобану. randomly explore a randomly generated Так. sanctum one Ну, room коротше, at це a був time, roguelike. alongside your regular play. Умовно You'd кажучи, pick як which рогалик. rooms you wanted to explore out of Типу several Hades, options and там, accumulate beneficial boons and detrimental afflictions that made your run Hollow easier and Knight, harder, може ви знаєте. respectively. Not only did Sanctum work really well as a league, but it also had the potential to be added to Path of Exile as part of its core endgame content, alongside systems like Видаліть. mapping, delve, and heist. Well, in this expansion, the Forbidden Sanctum is back. Ні. I've really been looking forward to this one. We're reintroducing the Sanctum as core content in Path of Exile's endgame.
You'll initially meet Divinia, the Sanctum NPC, in Act 10. Sanctums are now tradable items that you can find while playing maps in the endgame. A forbidden tome represents a whole floor of the Sanctum, and its rooms can be played back to back, or you can take breaks between them and do something else if you choose. Upon successfully completing that Sanctum floor, the next floor is generated as a tradable item with all of the state of your Sanctum. Коротше, тепер можна буде продавати ці всі рани, коли ти, типу, ну, коротше, це дефолт. Типу, не хочеш бігати, хочеш продавати. О, оце цікаво, до речі. Let's say you manage to lock in a really valuable reward. The example here is a mirror of Calandra, but you'll also notice that... Do I have a laser pointer? It doesn't work on the board. Okay, one resolve. Одне хп, коротше, у чела, і якщо він пройде, то отримає мірор. І типу ти можеш, наприклад, ти дійшов, типу, одне хп, і ти можеш затрейдити цю штуку, якщо ти не хочеш, типу, ризикувати, але вона дуже дорого продасться, очевидно. Він це класно. Блять, прикинь, уявіть, бо чоловік, який купив за це за 200 дивайнів і проїбав на першому мові. Або інтернет вилетів. Your relics, which act as passive bonuses within the sanctum, are locked in for the run when you start the first floor and can't be changed for the rest of the run. Speaking of relics, they're now tradable and have been rebalanced around us. To those of you wondering, we've decided against bringing back sanctified relics. Окей, чат, може не все так погано. Я дуже сподіваюся, що крафтинг скрузі піде назад. An important aspect of the new Sanctum balance is that your primary defenses now have some effect on protecting your resolve. Невже, блядь. Окей, час, не все так погано. Mitigate resolve loss, and your evasion grants you a chance to avoid resolve loss entirely, a lot like how armor and evasion work. Чат, Your не все так energy погано. shield grants you resolve aegis, which is a mechanic that works similarly to how energy shield behaves Коротше, for тепер life. дефенси впливають на те, скільки ти втрачаєш резолву. Нарешті, We've rebalanced the difficulty of Sanctum, especially in later floors, and have worked to add more monster and room variety to runs. Боже, окей, може не все так погано. We've added new boons and afflictions themed around the new defensive mechanics and have rebalanced many of the other ones. More defense, Like other optional endgame systems that involve tradable items, players who don't want to play Sanctum can trade their Sanctums to other players in exchange for an item or currency that benefits them more. Successful Sanctum play can generate a lot of rewards. It will potentially be possible to build characters dedicated to Sanctum running and just farm Sanctums repeatedly in order to Це дефолт. Як з девом роблять, Sanctum isn't the чисто only персонажі для improvement цього. the Trial of the Ancestors brings to Path of Exile's І endgame. стоуни. We're Це, also блядь, чат. introducing 16 Діставайте new завчасно Atlas серветки. Keystone passives to the Atlas passive tree. As a quick summary for new players joining us, the Atlas tree is a system that allows you to customize your endgame experience in Path of Exile. As you complete different maps, you can skill points that can be allocated in the tree. You could use these points to modify the behavior of different content you encounter in in-game maps to make it more difficult or more rewarding, or to behave entirely differently. The system allows you to double down on the content you enjoy and avoid content you don't. Keystones are really impactful passives that totally change how endgame systems behave. Usually they have an element of give and take and require you to come up with new strategies to take advantage of them. Each of these 16 new Atlas Keystones changes how you might interact with Path of Exile's endgame. Let's have a look at some of them now. We will reveal the rest of them before the release of Trial of the Ancestors in a few weeks. Extreme Archaeology completely changes how you play expedition encounters. Instead of placing a series of regular explosives, you now place one gigantic explosive. Every single chest or monster in the blast radius is affected by every remnant in that radius. Слухай, ну... Що я тобі скажу? Speaker of the Dead makes it so that tormented spirits can possess you rather than possessing monsters. Тепер духи можуть в вас вселити. While possessed, you can touch monsters just like a spirit can, making them stronger. Це ж як Хантер безкоштовний. It's kind of getting silly at this point, isn't it? Чому просто під Хантер бігає? Blight is like a tower defense minigame inside Path of Exile.
The Cassia's Pride keystone makes it so that blight monsters take significantly less damage from players and significantly more damage from blight towers. Оце прикольно. This basically lets you go all in playing it like an actual tower defense game. Коротше, Because we can. Lucid Dreams makes it so that Val's side areas in your maps are no longer corrupted, meaning that you can use currency items to change their mods. That's right, when you encounter a Val side area, the keystone lets you craft it. окей, блядь, тепер можна крафтити портали в Wallside. Yeah, so we rebalanced the side area mods, we've improved reward outcomes, Типа and we've самому made the смішно. downside mods a bit more punishing, you know, just to make it interesting if you try to go for the good outcomes. You may also rarely encounter a unique Val side area. Да, їх перепрацювали. Destructive play makes it so that the Maven will summon between 1 and 3 extra random map bosses when you are fighting witnessed map bosses. This keystone is analogous to the Eldritch Altar keystones that make those influences more difficult but more rewarding. Стоп, що? А, тепер There 3 are боси another замість 11 одного, да? new keystones that we'll reveal over the next few weeks. Так, окей, Together, всі these інші потім 16 покажуть. keystones mean that regardless of how you enjoy your maps, you'll have plenty of new ways to play Path of Exile's Як endgame у мене in this мурашки знову, я не expansion. можу. And I should note, in the initial draft of the keynote, I painstakingly went through every single keystone. It took like 10 minutes. But we'll put them in the news to save you some time here. In the Trial of the Ancestors Нові expansion, саппорт-геми. we're До речі, shifting Path of 16. Exile's metagame Як, in ну, на several секундочку, ways. так. Ну, First is by звичайне introducing оновлення. 14 new support gems, which are designed to take existing categories of skills and provide entirely new ways to play them. For full information, check the final gem hovers when we post them in the next few weeks. Let's have a look at a handful of these support gems now. In Path of Exile, war cries usually buff your party but don't directly hurt Warcry. monsters. The Corrupting Cry support gem turns war cries into damage-dealing skills by making them inflict corrupted blood on monsters affected by the war cry or by your attacks that it exerts. Тупо накричав на мобів, вони нахуй подохли. The Returning Projectiles support gem causes projectiles from supported skills to return Okay, to stop. you, piercing all targets but dealing a little less damage. Окей, вони просто вирішують це як саппорт-гем додати. Це не занадто I think there's another broken, ні? example too. Ясно. Ясно. The Fresh Meat Там гра support лагає gem у них. causes minions created by supported gems to gain adrenaline, critical strike chance, and critical strike damage for a duration after they're first summoned. So you've got to work out a way to keep refreshing your minions, and it Okay. makes them a lot more powerful. Оце цікаво, до The речі. Flamewood support gem causes totems to trigger projectile mortars at enemies that hit them. This is particularly synergistic with totems that can taunt enemies, such as Decoy Decoy, Totem, да. or one of the new Chieftain Ascendancy skills that I might talk about shortly. Чіфтен, до речі, Чіфтена The перепрацюють повністю. Sacrifice support gem works on spells that you either cast yourself or through totems. These spells now sacrifice a percentage of your current life or the totem's life to gain additional chaos damage based on how much life was sacrificed. Ага. Ну, окей. The Frigid Bond support gem affects link Wisp. skills and Max. causes a cold mist to come over them. Enemies caught in the beam are chilled and dealt cold damage over time. This Wisp. creates a new tool for a cold damage over time build Що requiring це таке, блядь? strategic placement of both yourself and your linked ally. I mentioned it was going to get silly. The Locust Mine support gem looks OP Уявіть, and всі affects отак attack між skills that між use собою bows and зв'яжуться. wands. Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems, Ого. there are another 7 that we'll be revealing over the next Коротше, few кидаєте weeks. трапи, і коли ви In їх addition to взриваєте, the 14 вони new стріляють в support вас. gems, our balance work for the Пентаграму Trial of the намалювати, або Ancestors пісюн, involved us revamping 2 наприклад. ascendancy classes. These are the subclasses that you can specialize in as you play through Path of Exile's campaign. Each main character class has 3 ascendancy classes available. In the last expansion, Crucible, we overhaul the Pathfinder and Saboteur. This time, it's the Guardian and Chieftain, which are specializations of the Templar and Marauder, respectively. While we were very happy with the theme of the Guardian, it was falling behind the power level and popularity of other ascendancy classes. Fucked. Our changes in this expansion have modernized the class and will present you with more relevant build opportunities than before. Fuck. Brace yourself. Okay. Path of Exile 102. Harmony of Purpose can power up parties using link skills. Time of Need now completely cleanses and heals you every 4 seconds. Radiant and Unwavering Crusade both fully embrace the Holy Summoner theme by giving you access to some exciting new types of minions that are exclusive to this ascendancy class. We have Короче, this picture on the Rework announcement page, і Guardian, да. pathofexile.com/ancestor for you to scrutinize. Next. Коротше, окей.
While the Guardian's revamp was similar to that of the Pathfinder, the Chieftain has received the Saboteur treatment. To be honest, we were unhappy about many aspects of this Ascendancy class in its old form, and so we have completely redesigned it. You can play it now. It's basically an entirely new Ascendancy class with the same name and art and a new way of approaching its themes. Новий арт. Дуже Its new прикольно, мені skills подобається. let you, among other things, cause enemies to explode, turn off enemies' fire resistance while you're stationary, convert passive skills to apply to fire damage, and have your fire resistances apply to your cold and lightning resistances. I'll just give you a sec more to read. Треба чит... Ні, все, скіпаємо. Alright, that's on the site too for you to check out. It's pretty powerful now. Explode. To celebrate the release of the Trial of the Ancestors, we'll be hosting a boss kill event. To enter, create a hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to kill all 7 Uber Pinnacle bosses on the same character. Note that unlike the last event we ran, this one is not a ruthless event. We'll post more information about the event and its prizes in the news before release. Best of luck to everyone. Окей. Короче, івент For the буде. Ancestor Ну, як це Challenge дефолт. League, we're launching 2 new series of supporter О, packs. супорт. The Чат, діставайте. А, бля. full face Діставайте, value and діставайте, points діставайте. alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Ancestor League and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions Право in these охуєнно packs виглядає, are мені purely подобається. cosmetic and do not affect the character's power or progression in any way, despite how cool they look. GG. Все нормально, я принесу The тобі Shade 1000 series of твоїх supporter гривень. packs Нормально. contains 6 exclusive microtransactions. Да, і за це заплачу. All right. The sarcophagus back Fuck. attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. Nearby monsters send it into a frenzy, and enemy deaths provide it with souls to feast upon. Так. І The що? Stygian Waypoint shackles І що? visitors to your hideout in chains, yourself included. These chains are just cosmetic, though, and they break as soon as you move. It would supposedly be a gameplay no, advantage no. to be able to imprison people. The Ferryman's armor set is so full of trapped souls that some of them try to escape. Moving while wearing the boots will leave souls in your wake trying to break free. Душі, да? Сліди. The Infernal Portal opens a gate to the Netherrealm when you approach. This prompted a lot of internal discussion about whether using Hellfire to heat your hideout is actually Це safe прикольно, до and речі. practical. Дуже гарно портал виглядає. The Demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft items for you. Be warned, it has a sharp tongue and will mock you mercilessly. Це, коротше... Коротше, власний раб, який за тебе The краде Nebula шмотки character крафтить. effect causes items you pick Це, up до речі, to я orbit you дефаст. in an ethereal cloud of loot. Що за хуйня? The Disciple Блядь, йому series самому of supporter смішно. packs also contains 6 exclusive microtransactions. Жахуєм, Look at піксові that. гроші заберіть, да. I'm going to put that in the top pack. А, дучі для каменів, да. Угу. The Hero's Landing finisher effect summons a marble statue from the heavens to execute unique monsters you defeat. You decide whether it's the sword or the huge lump of rock that actually kills them. Це прикольно. The Bell Tower map device Unique heralds bossy. the opening of a new map with a peal of bells. Це церкву Start to просто run out of побудував. portals though, and it will reflect your desperate situation. Блядь, чим менше порталів залишається, тим... Yes. Окей, оце The охуєнно. Cathedral armor set refracts light through your character, creating beautiful patterns on the ground around it. Блін, це If дуже your гарно life gets виглядає. low, it responds in kind. Блін. The Observer Diamond Flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers at enemies you critically strike while the flask is active. Again, cosmetic. The Currency Orb Charge effect lets you pick from a number of different currency types to replace your charges Хаос with, as улітає. long as you Знаєш, що за use крінжа? that currency Divine. item anytime А, from мірор, today мірор. onwards. О, мірор. Some people... We have to store it in the database, right? Some people will show they can be part of the exclusive club of players who have actually used a Mirror of Calandra. This effect also causes your charges to display in town. So the theory is you go use your standard mirror, which we all have, right? Це те куренці, які у вас є в скрині. Ви можете The вибирати faithful середньо. hound pet is a Коротше, very good повйобуватись doggo, мірором. and it knows a few tricks. You can command it to sit, roll over, or play dead. Так. And yes, you can pet the dog. Very good, very good. Ніфа, сніфа. These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase, and Я purchases готовий. like these directly fund the ongoing development of Path of Я Exile готовий. 1 and 2.
Meanwhile, the Lithomancer and Enchanter packs leave the store forever at the launch of Trial of the Ancestors, so now's your last chance to purchase them. There's some good stuff in those too. Thanks for your continued support. The fun part. For the last ExileCon, we developed a special card game that encapsulated the full gameplay arc of Path of Exile over the course of the event. Players could defeat monsters, progressively upgrade their items, use currency items to craft their equipment, find and run maps, and eventually defeat pinnacle bosses to earn rewards. It was a whole lot of fun, and we've had so many requests to run it again. So this year, we're proud to bring you the 2023 version of the ExileCon card game. And like all Path of Exile expansions, it even includes a challenge league. In your swag bags, you'll have found a box of ExileCon cards, and then a gentleman outside will have asked to purchase them from you for real money. Старий саппорт-пак ліває в кінці ліги, і коли починається нова ліга, приблизно починається новий, ну, ти можеш новий саппорт-пак купити. Або вже зараз можеш купити новий, я не певний. Using the cards in your deck box and those you accumulate by defeating monsters, put together one set of armor, one weapon and shield, or a two-handed weapon, and an amulet and 2 rings. To defeat a monster, the damage on your weapon has to be equal to or larger than the defense of the monster, and the defense on the armor and shield have to be equal to or larger than the attack of the monster. It's that simple. There are some wildcard symbols. It's explained on the rules in the box. Rings and amulets are pretty hard to find, and they can be used for either attack or defense. So to attack a monster, politely approach a staff member wearing a shirt, introduce yourself, and show them the set of equipment you want to use. If your symbols match, then you'll have defeated them, and they'll give you a reward and remove some of the durability from your items. They do this by clicking the card, so if you want to keep the card pristine, don't necessarily attack someone who's damaged in combat. Блін, чат, я тільки що зрозумів, що в мене був не той чат увімкнений, я не повністю повідомлення бачив. You're not allowed to attack the same monster twice in a row, so you need to explore ExileCon to find different GGG staff members. Показуй далі. You can get maps by defeating monsters marked as gods. Take these maps to the map device to run them and progress through the tiers. Чау. Я зараз серветки приберу. Is a list of quests. As you complete quests, you can visit the crafting bench on the top floor to receive rewards for completing those quests. While you're there, you can also use your currency items to modify your equipment. О, блядь, Exile. I mentioned that this year's version of the card game introduced a challenge league. That league is Delve. Accumulate sulfite and bring it to the Delve wall, sorry for the bad photo, it's hard with lighting, on the middle floor. Each sulfite card you hand in allows you to explore one tile of the Azurite mine. You'll all be working collaboratively throughout the event to delve deep into the mine, fight the monsters that lurk there, and uncover its treasures. And I feel really bad for the poor people that had to hang 3,000 це на тому івенті вони будуть грати, чи? You may eventually be able to challenge the pinnacle bosses if you manage to get really far in the card game. I'm the Searing Exarch, Jonathan is the Eater of Worlds, and Mark is the Maven. Defeating any of the three of us will reward you with a Mirror of Calandra enamel pin. Це, коротше, івенти, які там конкретно на тому івенті. Блін, прикольно. Охуєнно, ти віть, отам от реально побути. Блядь, це ж таки кайф. Що не розумію. Ну, він просто розповідає, що, типу, у них там зараз буде івент проводити, типу, пограти цю штуку можна буде. І якщо ви там, хто там переможе, типу, то отримуєте такі от приколи. Великими це купили. О, Wi-Fi. Пароль, чат, скриньте пароль, вони пароль заповнили. The schedule also includes information on meet and greet sessions. Our special guests this year include a roster of many of your favorite streamers, but also some game development industry friends we've met over the last 16 years. We're proud to once again welcome the creators of the Diablo series, David Brevik, Max Schaefer, and Eric Schaefer, as well as Travis Baldry, who you may know from Fate, Torchlight, and his popular fantasy books, or even the books he's narrated. They'll not only have meet and greet sessions, but also participating in an action RPG roundtable discussion alongside me and Eric tomorrow on the stage. In all of the developer talks and panels, ExileCon attendees will be able to scan a QR code on their phone to submit questions for the speakers to discuss in the panel or on the Q&A section of the talk. The Path of Exile 2 ExileCon demo is a large one, and you may want to play it multiple times this weekend. In each session, you can pick from one of 4 character classes which start at various points throughout the first 4 acts of Path of Exile 2's campaign. Around half of each act is included in the demo, and your session time is limited to 45 minutes before you have to let someone else in. Зрозуміло, там по 45 хвилин можна буде пограти в щось. Read the signs that explain how your skills combine together. Dodge roll is your new friend. В 10-й раз повторити, що dodge roll, оцей... At the chill out area on the top floor and check out its progress. It's coming along really well, and we'd love to get your feedback on it.
We've created heaps of new Path of Exile merchandise, which is available at our merchandise shop on the middle floor. We've made 17 new t-shirts, which include a few from our community t-shirt design competition. We've created a range of 24 enamel pins. You'll have found a random one in your swag bag. If you approach me and I'm wearing a pin, feel free to swap for the one you've got if you'd like. Happy to trade. You can purchase the others in the shop. As mentioned before, there's also the super exclusive Mirror of Calandra pin that is only available to winners of the card game. Maybe you're able to trade for a full set. There are 2 new posters. One is the Atlas passive tree, and the other is the periodic table of currency. In addition to reprinting the incredibly popular Celestial Cat Socks, we've also introduced the Chaos Socks, better for business meetings. There's also a range of 4 desk pads to keep your play area tidy. Окей, я б на це гроші витратив точно. We have a limited range of ExileCon 2019 merchandise available in the store as well. Make sure to hit it up early if you want some of this, because stocks of the older items are quite limited. We have plenty of new merchandise for everyone though, and I think I might have underestimated that. The ExileCon live stream concludes tomorrow with our grand racing finale, where 4 players compete for up to $10,000 and the title of ExileCon 2023 Racing Champion. Afterwards, we're hosting an after party at 8 p.m. at the venue. If you're watching from home, please note that because there are multiple things going on at the same time here, and we can only stream one of them live, we'll be re-streaming 3 of today's talks tomorrow before the event starts. So to be clear, they're occurring here, people can watch them in person, but you can't watch them at that time because we're streaming something else. So we're going to re-stream those tomorrow in the 3 hours where it's way too early to do it in New Zealand, but you can watch them online from the States and Europe. Завтра ввечері буде рестрім ще деякого контенту, який там показали, але тут не показали. If you missed out on attending ExileCon this year, we'll be at Gamescom in Germany in August and PAX West in Seattle in September. At both shows, the Path of Exile 2 booth will have our ExileCon demo available to play and a small team of Grindiga Games developers, including me and Jonathan, to chat to, and we hope to see you there. Thanks so much for joining us this weekend at ExileCon 2023. Have a great show, everyone. Кайф. Боже. Boy racist, ясно. А що тепер? G'day Exile, welcome back to the second half, the post-stall cast. For you, I'm Ziggy D, joined once again by Mathel, Rise QT, and Nugian. We're going to have a bit of a chat about what we've seen so far, and there is a lot to go over while we distract you while we wait for the next upcoming segment, which will be Kriparian interviewing Jonathan about Path of Exile 2. So until then, though, let's have a little bit of a chat about some of the things we've seen. Why don't we kick things off with the separation of Path of Exile 1 and 2 into separate games, and what that means. What do you guys have any thoughts about that? Я не зрозумів, вони реально розділили, тобто 2 гри будуть. Enough of my soul. So, like, instead of just, playing as much as you want of Path of Exile League, a few weeks here or there, maybe half of it, something like that, and then maybe do some other things. Instead, you're pretty much locked in a cycle of playing. Я знаю, що мені про це писали, я не розумію, чому, я маю на увазі. Launches continuously, and I'm just going to be doing that, basically. Ні, я до кінця стріму. That's the big shock and twist for me, but other than that, Path of Exile 2 looked amazing, and yeah, nothing short of what I expected. Awesome. Rise? I gotta say, I was thinking that it's the right path for Path of Exile. And I mentioned it to a couple people, and they were all going, nah, no, there's no way. They're not doing that. Even developers were like, we're not telling you anything. Turns out, they're doing it. So, like Matthew said, I think there's plenty to be played, and it's going to be for a long time. I think they have a very nice schedule with those last couple of weeks leading into another PoE 1 or PoE 2 expansion. So I'm really looking forward to that. Nugi? Це дивно якось. Треба буде побільше про це дізнатися, як вони це планують зробити. I'm not sure, like, you're still getting PoE 1 and 2 at the same time, just in PoE 2 and all upgraded. So it's not we're going to have this weird split between 1 and 2. You're just getting it all in one package with enough content to, like, just, yeah. Oh. I think them separating the games the way they are does answer a lot of questions about like how certain PoE 1 things might have changed over to the new system, PoE 2 and things like that. So I kind of expected Чат в шоці, не розуміє, типу, вони типу неправильно сказали щось? Was the fact that they're keeping up with Path of Exile 1 expansions as well, like this split cycle, like. Короче,
Шрауд Поє стрімить, да? Так, складні, він грав в Поє. Він в останні 2 ліги начебто грав в Поє. Розділ який як Overwatch. Пані, Overwatch хіба розділили? Overwatch же начебто просто видали перший, просто, ну... Чел в чаті $500 задонатив. Ясно. Так от, що я казав? Я не розумію. Може другий видалити, да, ніхто не помітить. Мотив маленький на фоні Райза. Реально. Це Шраудом кожен 45 секс тільки донатять. Ні, це не Шрауд, пані. Це офіційний канал Твіча. Боже, офіційний канал Поя. Чел просто закинув $500. Коротше, що я кажу? Я не розумію, як вони це планують зробити. В чому сенс? Нащо 2 гри робити? Для чого? Я не розумію. Буде безкінечний по... І начебто вони казали, знаєте, що вони сказали? Вони начебто сказали, що буде от ліга в першій Пое, да? Наприклад. Там чел сказав, що... коротше, як зараз? Виходить ліга на 3 місяці, да? На 13 тижнів, вірніше, не так сказала. Ну, тобто, трохи більше 3 тижнів, 3 місяців. І чели зазвичай грають там максимум кілька тижнів. Ну, але да, дуже ну, все ще достатньо гравців, які і до кінця, типу, грають, да? Тобто більшість там максимум місяць грають. Окей, ні, не більшість. Ну, коротше, дуже велика частина гравців. І він сказав, що, типу, вони зроблять так, що от вийшла ліга, вийшла якась ліга, я не повністю зрозумів, треба буде переслухати, але начебто він сказав так, що, типу, от виходить ліга, там, проходить там якийсь час, і приблизно за місяць чи за 5 тижнів до нової ліги виходить, типу, нове оновлення, тобто, умовно кажучи, ліга в Пое 2. Або, мені навпаки здається, все ж таки, те, що буде виходити, типу, ліга в Пое 2. Але, блядь, я не розумію, на що розділяти гру, я взагалі до кінця не розумію. В чому логіка, блядь? В Пое 1 просто ніхто грати не буде, ні? Overwatch можна і другий. 50 проталів за Уда. Да, у мене теж 50%. 4 тижні буде в другому Пое ліга. Як ревамп сміття з першої частини, щоб не заважало другій. Це єдина логічна технічна причина для мене. Так, а нащо залишати перше? Чому б не видалити нахуй перше Пое і просто зробити типу Пое 2? Пофіксити всі ці проблеми і залишити це. Для чого в першій Пое, для чого залишати першу Пое? З тим всім сміттям, що в ній є. Не розумію. Дяба 4, ну звісно. Звісно, в хештегах Дяба 4, а ти як думав? Достатньо гравців до кінця. 200 людей в 3 місяці в цю хуйню сидять. Ні, ну дивись, неправда. Не 200 людей. Там буквально, ну, 1000. Зараз. Team Charts Пое. Конкретно зараз тільки 13 тисяч сидять. Кожен день зараз грають по 14 тисяч. Якщо що, вже більше 3 місяців пройшло ліги. 14 тисяч людей кожен день грають. Ну, це мається на увазі, ні. Це одночасна кількість людей, да? Ви ж розумієте, що це там, умовно кажучи, помножити цю цифру на 3, тому що протягом дня люди різні заходять. Або там на 5 цифру цю помножити. Це одночасно чисто люди. Ну, на 5, напевно, багато. Я б сказав, на 3, максимум 4 помножити. 2/3 боти, до речі. Може. Стандартери. Може і стандартери. Факту буде як WoW,
Актуал і Вов Класік. А як там? Я не в курсі, як там. Тепер питання, я забрав криве Stitch Drops, тепер воно ж повинно мені на аккаунт. Дивись, ти забрав, тепер ти справа зверху натискаєш на свій нікнейм. І ось тут у тебе є Drops and Rewards штука. Відкриваєш цю штуку. І да, все, і воно мало відправитись. Да. Game account connected. Ось, тобто, давайте зайдемо в поле. Давайте зайдемо в поле. Секунду, чат, я зараз на секунду зникну. You can have more distinctive styles between each class, but also distinctive styles within that class where you've got a character that's swapping between two weapon types for melee, or different staves or different wands or whatever for different caster styles. And that weapon Так, я тут. Що? Криве не зарахувало? Як це можливо? Що, не так, що це? Як відбувається? Чат, у всіх криво зарахувало? Зараз. Мене нема. Там криво в грі можуть ще не прийти. Да, чат, головне, щоб вони в списку були. Типу, те, що там в грі ще немає, вони можуть, типу, деякий час пройти перед тим, як сервера... Да. Дивіться, це вони можуть не одразу прийти. Але головне, щоб на твічі показувало. Ну, типу, якщо на твічі не показує, то що я скажу? F. Напевно. Подивіться, зайшли, блядь, просто... Зойде. Так, а що, дали мені чи ні? Чи мені ще не дали? Ні, у мене ще немає. Я не маю. Ой, у мене пікап почав дохнути. Голд. Подивіться на чат. Це зоряна накидка в тебе? Ну... Ну, така от накидка. Це, як вона називається? Celestial Custom. Я не пам'ятаю, як називається. У мене їх дві, якщо що. Голд, я так розумію, це питання. До речі, реально про Голд нічого не сказали, навіть не пропитували про Голд. Забули? Що? Я так розумію, Голд тепер якась валюта. А для чого валюта, блін? І вони, чому вони не розмовляють про Голд? Тролінги, можливо, блін. Знаєте, це може бути який якщо це реально тролінг, це реально, ну, буквально може бути тролінг, тому що в Діаблі 4 там голда випадаєш, правильно? То дефолт, вона теж автоматично підбирається. Куплю Divine 200 голда. Дівча голд. And then, like, with their ascendancies as well, like splitting that into so many more classes. So we got a mercenary, a warrior, Huntress, Druid, sorceress, and druid. Druid, yeah, there we go. I'm shocked they didn't show the druid. Maybe it's... And that's it. Yeah. And they didn't get rid of any. I thought they were getting rid of some. Like, I thought Temple was gone. I thought Temple was replaced by Monk. Oh, really? Не показали, блін, цього друїда, який перетворюється у мобів різних. Ну, там у ведмідя, у вовка, там ще щось, ще когось. Було б прикольно подивитися на це. Тому що там прикол в тому, що, типу, ви можете юзати рейнджові скіли, да? Наприклад, ви лучник. І ви юзаєте рейнджові скіли. І ви перетворюєтесь у ведмідя, і ви можете юзати мілішний скіл, наприклад, клів, да? Або циклон той самий. Ну, за ведмідя навряд чи ви можете циклон юзати. Я не дуже уявляю, як ведмідь циклон юзає, але не. Арбалета показував знову? Ні. Не показував. Показали, із геймплею показали лише Монка з посохом і з Варстафом, вірніше, да, якщо точніше.
І вічку із стафом просто. З 2 стафами, я б навіть сказав, так точніше буде. Сюди мій комент був теорія в історії. А, тут? Давайте я теж чат. Блін, треба було реально написати щось. Ладно. Gold. Gold 5 head. Чат, я можу навіть свої смайлики. У мене ж є свої смайлики на твічі. Серветки. Блін, вам погано видно, ладно. Свін. Окей. But most of the time the bosses are immune to this stuff, or it just doesn't work. They've Queen hidden shot. freezes, so it's like Yeah. you've technically Queen frozen them, stuns. but you haven't, and it's there for the sake of numbers, really. Yeah, Так, but now какой- you're actually like building up to something, and when it happens, it's significant. That's when you're like, you Так, and а що your party тепер? members can start blasting. Yeah, you could see that they were Буде interrupting some of the mechanics. You could also see pathofexile that when it 2 came to the gameplay, it інтерв'ю. wasn't as chaotic as usual. Кріпаріан PoE1 і gameplay, they Джонатан. were, like, Джонатан stacking це up the розробник, bigger начебто нам. mechanics and really synergizing well Касустрейл together. ще повинен буде навіки в історії. Yeah, we saw, and like with the skills that. Блін, це for старий example, касустрейл, у мене вже ж новий Glacier касустрейл. Cascade, the final hit dealing Oh, extra yeah. damage on the freeze. Хай Like, буде. you got your monk getting the freezes off, or the spellcaster getting the freezes off, and then synergizing skills across classes as well. There, where someone triggers Від that freeze, Каноха. someone else gets a big damage play off it. Як? But then you have all the Канохаз. boss fights as well for every single zone, built in mind with the fact that we have the ailment system. So you're Боярин, стоп, якийсь знайомий engage чого, with ні? them differently now as well. It's not just Ні, hit them a щось, lot and може then шизоїд. move once. Короче, я не бачу твій нікнейм. That was one of the biggest concerns at the last ExileCon. Нижче. How do you really build Короче, this, похуй, складно. from the ground up А, to make it feel like it's not Я just вже a навіть своє continuation оповідання не of бачу. Exile 1 and А, just another expansion, 'cause GG's just so good at releasing these expansions over and over. You kind of grow accustomed to it, and I know that some Коротше, мені трошечки, я не розумію, знову ж таки, мене дуже смущає. Ну, блядь, давайте я загуглю просто, як це слово перекладається. Чат флешку кидає обережно, флешку. the final decision on PoE2 being a separate game is gonna be really cool. I think we saw, Та, бля. more different Бентежить? boss Напевно, fights да. than we've Мене seen. бентежить, There was що... auto-attack spam, like you get with current bosses. Що банять челів, чи що? А, Much ні. more difficult. Бентежить, так мовити, що... Є PoE 1 і PoE 2, я не розумію поки що, як вони це хочуть зробити. Турбує, да, напевно, турбує теж. Бентежить. Може і турбує, да. Як вони хочуть зробити... П'ячели не вміють пасту копіювати, ви що, ідіоти? Боже. Де Ford Player копів? А давайте подивимось, де Diablo 4. They really did him dirty. No unwavering stance. He kept getting stunned over and over. I'm like, whoa, they have no mercy for this guy. 17 тисяч like глядачів. a few dozen times as well, and you can tell that the death wasn't planned. I'm glad we got to see the death. They actually mentioned that they did about 20 of those runs, Yeah. and he died on maybe the last of those runs, and then went, oh no, is that is it going to happen sweaty again? hands. So then turns Блядь. out twice in a row, basically. Yeah. Diablo 4, ви розумієте, чат? От просто вдумайтесь. От зараз вдумайтесь. Diablo 4 дивляться менше, ніж йобаний Вормс. Like skill combos and a lot of these things, and they're like, I don't know if that's the Path of Exile 1, because a lot of people do like the really fast-paced Path of Exile, but it still Diablo seems like it's very 4 is fast-paced dead. gameplay there. But they do have the option now Менше, ніж Overwatch, to go да. back to PoE. If they really just love everything that PoE1 had to offer, it's still there. Yeah. Nobody Йобану лігу, can до go and речі. say, hey, but it used to be this in the old days. Well, it's right there to, you could just go and play it. And a lot of people want that as well. I mean, you see World of Warcraft expanding and expanding over years, but then there's a core style of play that they would really love, and that's why we have,
you know, all the like the classic games now coming out as well, and that's essentially what. О, I mean, I think CasusCloud. that's pretty clever of GGG that they're coming out and just giving us the classic experience straight away. Yeah, we don't have to demand in 10 years' time, like, we want classic. They're like, We're you think spoiled. so, but you don't. That's it. We're bringing desync back. I'm glad we're not going back to that classic. A little too classic for everyone's taste. It's like А classic Макс то реально continuing зі to evolve. смайликом My цим. mind's still blown about that whole announcement. But you know what? A lot of people also, like, I heard people like in the crowd being like, "Tell us why have you told us this?" That was gold. Did you? Anyone? Gold, yeah. the gold was great. Зараз я не знаю, коні, хто Didn't дивитись actually буде. touch on it, did they? No. There you go. Spirit, they did. It was like Ну literally да, the до first речі. thing that comes up. Реально It's like всі the first ExileCon one дивляться, а не gold. Diablo 4 The ніч. whole crowd goes, ooh. They're like, what? What? Well, that might be a spoiler for people at home, but on the cards that we got at ExileCon, the currency orbs, they look different. Very different. Куренці really? орб виглядають You по-інакше. see currency orbs? Oh, hell yeah. I have like 2 transmutes. Are they Та not погоді, just, Сергій they're not just теж more тут. detailed? They actually look. No. They're like They way look very, very different. The transmute looks like a Exalted Orb almost. Yeah, it's like I mean, round and all. Story-wise, I can kind of justify this Dota. idea because we had Theory 1 was very much like you were in a Чотири binary economy because everyone was Manson just in survival mode on Rayclass, right? They're all exiles. They're all Макс, just like нормально, bartering ти вже 2 useful роки items with each підписуєшся на other. мене That's why там. the economy was built around that concept. So story-wise, like now it seems like they're trying to rebuild. They're trying to make us like this character seems to be that we saw some hints of seems to be making some sort of society or something like that. So that maybe an actual currency system and actual merchants and things like that. They gave us so little with that. It was really just like a 20-second snippet, and Окей, нічого цікавого. Well, they did soft По test покривам, до речі. the Ruthless League, По порталу. little event. Потроху заробляється. It- Дайте нову сторінку, щоб штука висвітилась. that thing, like, with gold, yeah, Да. that was actually a pretty cool system, where you can go back 55%. down and purchase just a few basic items. Окей. So it wasn't like replacing Зараз буде something together, pathofexile it 2 was just an інтерв'ю, addition that gave потім you буде something pathofexile to 2 геймплей. От геймплей мені хочеться подивитись. Тому що вони 100% щось інше будуть показувати. Напевно, якраз такі там, може, друїди всякі будуть, рейнджери. І все таке. Знаєте, що мені... Я не знаю, насправді, мені це подобається чи ні. Я можу сюди написати, що я гей, через швидкість чату ніхто не дізнається. Справді? Maybe. I mean, there was a lot to Ку-ку. talk about, so you could easily skip Gauge. There was a few moments where we were like Tempo enjoying already it, and taken? we're just like, come on, Ти хто? tell us the things, give me some off the Ти cuff хто? content. Tempo already Going taken. a few little moments of that. And speaking of that, there was the Ти? Каноха. the new mana reservation system instead of reserving. А, не ти? Ні, я бачу, що куку це ти, а хто такий Tempo already taken? Just a Mind теж. Хто ви такі, блядь? Хто мене теге? maximum spirit from a boss kill. More reservation right there. But like as a big fan of Блін, це, напевно, українці якісь. Чат. excited about like having Якщо я себе буду рекламувати в чаті, мене забавить? at the same time being able to have the power of shit. Yeah, but they're probably gonna nerf it. Nerf everything. Я там нас на одному скріні сфоткав для історії. Правильно. Ні, я не буду себе рекламувати, ви що, блядь. Пермач отримати в чаті поя, ви що? То не знаю. То не знаю, чат, мене вже і так мій аккаунт, саме поя аккаунт, один раз банили. Перманентно, назавжди. Але я випросив розбан. Definitely like the feeling of being out of mana and not being able to cast your skills is It's not just being out of mana, it's like we're ignoring it as a До речі, чат. essentially. Ще дуже важливо. Solving it is one thing. Я вам нагадаю, що це фрі-то-плей гра, до речі. Whereas with mana, largely we're Ну, ignoring це так. it. We're just like, you know, you reserve as much and then just make sure it's not a thing for you. With this, perhaps it'll, you know, open up a lot more possibilities. За що? That's parts of what we saw with the Sorcerer's gameplay. The mana seemed like a more significant thing, and it also seems like they're taking, well, they explained it, but they were taking essentially what were archetypes, and they seem to really like putting them on support gems and whatnot. That was- Like, for instance, when we had Forbidden Rite, which takes a portion of your HP and then does a lot of damage. That was really popular for a little bit with totems until it got nerfed. And they seem to have added that on a support gem, so I think that's the right way to go, honestly. It opens up a lot of opportunity, and whenever it does need a buff,
or a nerf, they can address it as a whole, and that might make it so that the patch notes are even more spicy than they have been up to now. Excellent stuff. Yeah, we definitely saw like more skills that were like really expensive amount of costs, like the meteors, cheap amount of costs, and then free, like the ones granted by items. So that definitely shows I think there's going to be a lot more interaction with mana as a resource, and I think if they get that right, it's going to feel really good. Mana's hard though, like a lot of games I think struggle to get it right. They've had a lot of experience now, and I'm very excited to see what they try with the new system. We saw so many things today. Any other standout things? I mean, for me, it was mostly classes. Like, you know, we knew that there'd be some ascendancies and some character models and stuff. And it's I'm sure almost no one would have thought new classes, because when we first saw Path of Exile 2, it's a very locked-in, distinct platform of our usual classes, and then one of them drops down and you get to play it. And you're like, okay, that's what it is. And they can't possibly expand on that. But then somehow they do. And all of a sudden, like there's also just the shape-shifting thing, right? You thought we're going to get a shape-shift. Nope, entire droid. So that just fulfills the shape-shift fantasy for anyone that wants to go down that route. Це дефолт. But yeah, and also the new skills. It said like 100 new skills or something. Нікнейм, CasusCloud Ukraine. Like a lot of them are going to be kind of revamps, but I expected a few. I don't like, how can you keep making new skills? Тож реально з фейк теж like можна already reaching a limit of creativity. But there's just it's so brutal to other games when we saw that, like the rattling off of the stats, like 700 item types, 1,000 skills, 82 classes. I'm like, how do other games? Like you just can't, right? Because they're taking everything from moving forwards. And that's been my big complaint with some games from version 1 to version 2. It's like everything else forgotten about, gone, completely erased. It's kind of also interesting how they said that, I believe the Huntress is the, what was it, polearms or some pokey type of weapon? Yeah, like spears specifically. Like so it's kind of Amazon kind of vibes. Yeah, I wonder if you're gonna be able to have that class be some sort of caster, or really kind of tying it down, because that's very unusual for PoE. I know that they're doing stuff with the attributes, right, where they're splitting up different classes to have different attribute preferences, but to tie a class down to a weapon, pretty unusual in a game that usually has like all the freedom in the world. I think it gives, if you think about Monk as well, it's all about movement and hitting and getting up close and dodging it out. If you think about like what can a spear do, I mean, if you just think about all the different ways, well, you could also pivot around. Коротше, знаєте, що я подумав? PoE 2. PoE 2. Я не певний, це мені подобається чи ні. Мені щось здається, що мені це більше не подобається, ніж подобається. Але Ілля точно оцінить Спірс. Те, що ці персонажі юзують дуже багато скілів, комбінують їх. І мені це, я не можу сказати, що прям дуже не подобається, але, скажімо, мені набагато більше подобається от один суперсильний скіл, який працює автоматично, скажімо, да? Ну, в тому плані, дивіться, я не хочу юзати 10 тисяч кнопок. Я хочу, щоб в мене було 10 тисяч скілів, які я можу заюзати максимум 1-2 кнопками. В тому плані, що, типу, от я юзаю один скіл, і він якось тригерить інші скіли. Коротше, Каноха, якщо ти ще тут, то... Добре, я побачив твоє повідомлення. Дякую, що посидів з нами. Інше потім. Да, тут зараз просто розмовляйте будуть. Але через 8 хвилин нам покажуть геймплей. Інтерв'ю спочатку буде. Цікаво, що там. Так от зараз про бан розкажу. Розробники врахували, що ми не можемо в PoE по 10 годин в день на інвокері і бачите. Вони з руки вимруть. До речі, да. Це теж. Подобається, як комбо скілів і кувирки. Факт, це був напівдарк радом. Ну, щось типу того. Щось типу того. Коротше, хто тут? Розповідає про бан мого аккаунту. Хто не знає, хто не чув. Це ще було... А коли це сталося? Тут же я. Зараз, секунду. Да, я вже тоді займався ютубом українським. Це сталося
в листопаді 22-го. Тобто місяців 9 тому. Чи 8. 8 місяців тому, ну. Забанили за те, що я... Давайте так, я не буду казати... Давайте так, зараз я обережно це скажу. Забанили за те, що подумали, що я займався РМТ. РМТ – це Real Money Trading. Тобто купівля або продаж всередину ігрових айтемів, предметів за реальні гроші. Да? Ну, предмет або валюту. От, подумали, да? Подумали за те, що... Ну, подумали... А чого я вам екран не показую, до речі? Ну, коротше, отак можна зробити. Подумали те, що за це забанили. Те, що я цим займався, звісно. Я ж цим не займався, звісно. От, я написав, що, типу, я зайшов... Відбій чат. Дістаємо серветки. Прикиньте, як оці всі приколи, оцей все реквізит, декорації, оці все, це ж реально робили, блять, я в шоці просто. Блін, там так класно, мені здається. Роа. Блять, я б реально купив би Роа і поставив би у себе на ліжку, щоб він мене будив кожного ранку. Свиня зелена чарджер. О, це ось оце, це жіночка. Блін, як же круто, я не можу. Бля, тільки скрімера зараз не буде якогось, я сподіваюся. Ну і, до речі, не 2 руки. Зайду в поїв собак купити і все. А вже можна? Якщо вже можна, то я зараз може реально теж куплю. Я не буду коштувати 1000 баксів. Та ні, та пані, це ж дефолтний саппорт пак. Скільки він там коштує? В гривнях. 1600 наче? Чи 1800? Бля, ну з новим курсом, до речі, я не знаю. Треба подивитись. Ну, коротше, $90 начебто. Ой, ні. Стоп, чи да? 30, 60 і $90. Чи ні? Зараз глянемо чат. Ну да, 30, 60 і $90. Але якщо ви, ну, сайт російською ставите, то там оригінальні ціни. Там начебто в $100, не? Ну, $100 за собачку. Ні, ну взагалі там, ну, реально прикольно. Знову ж таки, це не діабло, за яку за гру треба віддати стільки, а потім ще Battle Pass купляти і DLC. І скини. Я зрозумів, це всі компи, за якими можна буде пограти. Типу, там на людину даються 45 хвилин. Ну, типу, ви сіли, і через 45 хвилин вас виганяють. Ви, я так розумію, ну, зможете, якщо хочете, знову сісти в чергу. Yep. Can you hear me just fine? Could you move your mic a little? 320 гривень в доларах саппорт пак? Ні, неправда. Зараз не 33 курс, зараз 37 курс. Да, там буквально в 2 рази дешевше, типу, або то й більше.
Там... Там 90 доларів, не 100. Я понял. Ну, так як і казав, да. Давайте глянемо чат. Давайте глянемо. Коротше, про бани зараз швиденько вам розкажу. Зайшов я якось просто на сайт Поя і дивлюсь, що, типу, у мене бан написаний. Ну, очевидно, я РМТ не займався, чат. Ну, ви реально можете повірити, що я займався РМТ і за лігу заробляв кілька тисяч гривень. Ви реально можете в це повірити? Я в це не вірю особисто. От, вони помилились, і я написав, що, типу, мені здається, якийсь баг, якась помилка, типу, я зайшов, мені написано, що в мене забанили, а я не розумію чому, я ніколи цим не займався. Ось. І вони написали, типу, ваш аккаунт забанений через те, що, типу, ну, РМТ, купляти або продавати айтеми за реальні гроші заборонено. Ми, типу, ще раз вам пояснюємо, що ми дуже серйозно до цього ставимось, тому що це pay to win, по факту, до речі. Секунду. Почекайте, ні, це не з того почав. Hello everyone, and thank you for joining us. We have some... Закрий бал. Ще ладно. Hey, there's gonna be a few Я of закрию these, бал краще. and we are starting with none other than Jonathan. So Jonathan, it's been a pretty exciting start to the day. Absolutely. I mean, it was much more exciting for me up on stage there, man. It's it's quite a thing. Борги It на is quite a флікері. thing. I think people seem very happy with what they've heard about PoE 2. I really hope so. Yeah, like, there was a huge amount of work that went into getting all that stuff sorted out. And, Розкажи. I'm definitely glad it went okay. Apart from the minor death incident, but Я написав, що, типу, відправив те повідомлення, і потім дописав одразу майже. Типу, ще. Те, що хотів перевірити, типу, коли починається нове... коротше, трошечки пояснив. Трошечки конкретніше. Вони сказали, що, типу, ми, вибачають за затримку, там, трошечки пізніше відповімо. Потім ще раз написали, що, типу, вибачаємо за затримку. Ось. І я їм відповів на це... що, типу, я тепер побачив, типу, у мене на план написана причина, типу, Real Money Trading. Типу, я не впевнений, як це можливо, і чому мій аккаунт був забанений за цю причину, тому що я ніколи не трейдив нічого за ігрові гроші, за Real Life Profit я написав. І я не впевнений, що мій аккаунт взагалі міг бути взламаним, тому що паролі ніякі не змінені. Коротше, я, типу, на дурачка впав, але одночас, типу, не зовсім на дурачка, да? Тобто сказав, що, типу, можливо, мене взламали, але дивно, пароль там не змінили. От. Я сказав, що, типу, я впевнений, що це, помилковий бан. Хіба що, якщо тільки мій аккаунт не був зламаний. І я написав в лапках, в скобках, що, типу, але я сумніваюся в цьому. Тобто, я не вірю, що, типу, мій аккаунт міг бути зламаним. Назвав свій нікнейм аккаунту, сказав, на яку пошту він зареєстрований, цей аккаунт, і сказав, типу, що я можу зробити для того, щоб прибрати цей помилковий бан. І от мені якраз таки не відповіло це все, що, типу, ми там проти цього, купівля там продаж, pay to win. От, і написали, що в цьому вашому випадку ми вирішили, типу, let you off. Тобто, типу, щоб вам зійшло з рук, так би мовити, да? Коротше, відпустити мене з попередженням і відновити доступ до мого аккаунту. Написав, що, типу, якщо ще раз станеться така ситуація, то, типу, ваш аккаунт, типу, 100% вже перманентно забанять. Коротше, я думаю, що вони, 100% впевнені, що я цим займався, да? Але вирішили просто буквально, типу, дати мені другий шанс. Тобто, да, вони не повірили мені, те, що там помилка, да? Але... це, типу, як поліція. Типу, ви по факту хуйню зробили, але окей, типу, попередження. На перший раз попередження. Але я думаю, 100%, якщо, типу, ще раз щось таке станеться, то вже не буде такого. Отак.
thing is probably the only thing where we're like, this isn't really a PoE thing, and we acknowledge that. But at the same time, Я, коротше, вони не визнали свою провину. Да. Саме так. Це що, такий дизайн Укрпошти? Да. Типу, хороший чи поганий, чи ти прийшов? And then at the same time, like if you have to drop something, you can't obviously drop a rare on every freaking monster you kill. So therefore, you have to drop something. And honestly, gold does actually work. Like there's a reason games have it. But the important thing that we don't want to do with gold is have an economy based around it. Like it is supposed to not be something that like people. I don't expect players to be trading with gold to each other. They're going to be trading with other currency items as. Коротше, вони кажуть, що не буде голда основою. What do you want someone to use gold for? So the main thing they should be using gold for is fixing, like, especially during campaign, fixing deficiencies in their build. Like if you need this thing to be able, if you need like the right resistance, if you need something like that. We've overhauled the shop very significantly to make it so that there's much more likely to be things inside the shop that will be able to deal with problems that you have. Like if you're fighting a boss, you don't have the resistances, you should be able to deal with that very quickly. There's also rares that you can find in there sometimes. We also make it so that it doesn't change every level. Like you get new stuff getting added to the shop that sticks around for a while, so that you get a chance to actually save up and buy it if you see something that you want. And there's also gambling. So like by gambling I mean like buying a base type where you don't know what rare it will be, and you will be able to get uniques that way. That's similar to Ruthless with gold. Absolutely. Well, there's a reason we were testing this, right? We were like, see what's going on here. Like, we want to see if it actually works. Like when players are exposed to it. So that was absolutely a test. We were like, let's see, can PoE even work with gold in it? Like and there's been some changes since we did the Ruthless with gold test. But it was just interesting to see what happens. Yeah, personally, I actually really liked Ruthless with gold. Right. The one thing I didn't like very much was the currency conversions through the vendors was disabled. Yes. So I was sitting on hundreds of jewelers, but I just needed like 3 fusings. Right. Yeah. So there's definitely been tweaks since then, and there's definitely great feedback. Like it's one of the whole reason we ran Ruthless with gold was to absolutely see like what sort of shakes out. It's very hard to do those kinds of tests in the office because it's like the amount of play time you'd have to like work out whether the economy is going to work is pretty extensive. So I'm gonna spin it all the way different outside of mechanics on this one. My first time in New Zealand was coming to ExileCon the first time around, and it was a wonderful experience. And it was really the first time that I realized just how much of New Zealand themes and culture kind of exist, at least in part, in Path of Exile. Sure, yeah. And it was such a wonderful thing to see. Like I would go to a museum, and then I'd see something that was quite similar to what I've been playing for years in Path of Exile. So how forward is this theming in Path of Exile 2? I would say even more so. I mean, the Kurui have an entire act about them. There's a lot of stuff going on there. It's obviously, we're inspired by the stuff we see, and honestly, it's really nice to be able to, like take inspiration. SSF? Ти паті SSF маєш на увазі на приватній лізі? There are islands which like are full of like the sort of New Zealand vegetation that I guess Americans don't tend to see very often. So it's really nice to have all that stuff, and like it's just great to have some. Хочу послухати трохи. That's awesome. Back to a few mechanics, and again, I want to reiterate that our information right now is just what we saw in the gameplay highlight in the presentation. We might see a little bit more from the players around, but we saw that in the presentation there were just I think 3 life flasks and 2 mana flasks on each. 3 life фласки і 2 mana Is that фласки. just because they're kind of low level, or is there going to be more of a focus on the life and mana flasks? I mean, I don't know that I'd still call it a focus, but at the same time, we do want to make sure that life and mana flasks aren't useless. Like they should actually have a purpose. Коротше, хочеш зробити, щоб mana і life фласки були не useless. Because we wanted to make sure that let me get this exactly right. We tended to remove things that lasted for a duration from utility flasks. So the utility flasks are more responsive to the situation. So for example, if you are currently burning, then if you use a flask to get rid of that, then it will give you, it will remove the burning and make you immune for a while. But if you don't have burning on you right now, it doesn't do that. So that's the kind of stuff that we're doing to sort of make it so that there's some like counterplay going on with it rather than just зараз кравати людей ще скажу про arpg ось. Well, you have that kind of as the affix system in PoE 1 right now. Я просто теж юзаю його. I'm not up to date. Якщо ти про NVIDIA Broadcast, правильно? Generally that system is pretty well received. Right, okay, yeah.
exactly. So that's good to hear. Right, that's exactly the kind of stuff, though. That I mean, so that change, if it's in PoE 1 now, that was definitely a like PoE 2 thing, and I think they took it like. So the thing is, so just because people probably don't know this, I'm not involved in PoE 1 at all at this point. I'm game director on PoE 2. I'm focusing on that, and then Chris, we talk obviously about designs that we're doing. Я слухаю, піду стрілятись. Добре. I suspect that some of those things just filter their way. Добре. Дякую, Макс. Дякую тобі. Коротше, з приводу RTX Voice. Я юзав цю штуку. Секунду, про ману. We have the separation of mana for skills and mana for reservation with auras. What kind of focus are you going to put on mana? Like if you just took away auras from being mana based in PoE 1 right now, everyone just has way too much mana for everything. Exactly. So we will costs will absolutely go up, and part of the balance problem that we have is you pretty much just can't really balance skills with mana use particularly easily in PoE 1 because there's just this expectation that everyone's going to reserve as much as they can. And the thing is, because reservation exists, it means that people are going to always push the line as far as they can, and then they start complaining if then skills cost too much. Of course. That they don't have any frickin' mana, and it's like, well, yeah, but so you'd think you'd be able to say, oh yeah, well that's your problem, but we've realized a much more sort of, I guess, once you learn about our player psychology, you realize that no, you have to actually, if you want that not to happen, like people always spin down to the line, so you have to do something about it. So spirit is the response to that, and it means that now you have an amount of spirit to spend. If you want to make trade-offs on your build, then those trade-offs should be made on your passive tree rather than being a sort of like thing that you're doing that. So you still get to make that choice of like, do I want do I want to get more mana on the tree or not? I mean, there's also the scepters. Scepters give spirit as well, and that's how that escalates through the game. So if you're playing a minion build, it's very likely, you don't have to, but it's very likely you'll want to use scepters to help with that. Well, as a minion enjoyer, it wasn't said for more than a split second, but I caught that minions are going to reserve spirit. They do, yes. So you'll be able to have more. So if you want more minions, get more spirit. That's the way. So we're trying mostly to avoid having like hard limits on like number of zombies. You can just cast as many zombies as you have spirit to cast them. So then it's sort of up to you to choose what this. I see. Yeah, I thought of actually asking if there's a way. Тепер на самонерах не буде обмежень по кількості самонів, які ви можете засамонити. Єдине, чим буде обмеження, це оцей нова штука замість мани, да? Боже, як воно? Спіріт, да? Дух. Так само, як і скіли будуть резервитись, аури будуть резервитись за цей дух, і самони теж саме будуть самонитись за цю штуку. І ви можете піднімати максимальну кількість цього духа. Тобто не буде тепер обмежень по кількості. Так, про RTX Voice, краво. Я юзав це RTX Voice, коли я почав юзати, вірніше. Коли... І, коротше, якийсь був період, я не розумію чому. Я от коли грав, да? Що я грав? В доту, значить, тоді що? Коротше, не пам'ятаю, щось грав. І я якось стукав мишкою випадково по столу, да? Ну, от я коли пересовував мишку, іноді таке відчуття, що я трошечки припіднімав і стукав. І це досить сильно, от прям реально дуже сильно було чутно на моєму мікрофоні, тому що мій мікрофон тоді був на стійці і стояв на столі. Зараз у мене, очевидно, ця стійка. Професійна, так мовити. От я вирішив, знайшов цю програму. Да, вона супер гарно відфільтровує. Єдині проблеми, які у мене були, це... перша, це звук відставав. Тобто я, наприклад, я ж OBS-ом користуюсь, і тут все дуже гарно видно. Я вводив звук, виходить через оцю програму. І ця програма, їй треба якісь там, умовно кажучи, 0,3 секунди для того, щоб обробити звук. І мені довелось, підфіксувати це в OBS для того, щоб звук з мікрофона, який я посилаю, співпадав з моєю вебкою. Тому що там, знову ж таки, я кажу, там приблизно було 0,3-0,4 секунди затримка. Це відчувається. От коли ти розмовляєш, на записі це реально відчувається. Тому що таке відчуття, що... що відбувається?
Чекай, Тхінтао. Блядь, це реально знайомі якісь. Боярин. Боярин. Russia is a terrorist state. Я все ж таки дивився на цього боярина, блядь. Хто такий боярин? О, я згадав, я на нього зафолований. Ось хто такий боярин. Тхінтао, блін, Тхінтао теж якийсь знайомий чел. Тхінтао. Тхінтао. Хто такий Тхінтао? Русня якась. Дотер. Блять, звідки я їх знаю? Іван, бля. Іван з Москви. Yes. Да, від стріму на початку Крусі був, да. У нього ще, коротше, у нього чели грають в паті. Я так з ним, коротше, не списався, не важливо. Так, що я казав з RTX Voice? По-перше, була затримка звука, і вона реально відчувається. В тому плані, що от я, наприклад, на записі передивлювався, мені хтось в Дискорді щось сказав, і от реально відчутно, що начебто я типу якось з затримкою відповідаю. Ну, це тільки на записі, очевидно. Ну, не прям тільки на записі, ти, очевидно, теж, коли в Дискорді розмовляєш, то трошечки відчувається. Не знаю, як зараз, це раніше було, бо я приблизно рік тому цю штуку юзав, може трохи менше. Може вже підфіксили якось, хоча все одно, ну, це штучний інтелект, який обробляє твій голос, тому, ну, типу, мені здається, все ж таки там повністю, або майже повністю затримку дуже складно прибрати. Це так, я просто буду юзати мікро для Teams. Да, я думаю, ну, типу, потести, типу, знову ж таки, не зрозуміло, як воно буде. А чого воно трясеться? Ця штука трясеться. Через 15 хвилин покажуть ще геймплей. Так от, і що? Затримка? І друге. Дуже... Напевно, якщо ти просто розмовляєш, ніяких проблем. Ну да, тобі, напевно, ніяких проблем. Я просто коли юзав, знаєш, наприклад, на стрімі, ну, дуже часто бувають такі моменти, коли ти там, не знаю, щось сталося, і треба якось відреагувати. Ну, не те, що вже треба, але я реагую якось, типу, от прям емоційно, да, там, наприклад, або крикну щось, або якийсь звук, ультразвук видам, типу, от таке от. Ти зараз це почув, да, напевно, скоріше все. Або, наприклад, коли я сміюсь теж, да? Коли ти смієшся, ця програма не смієшся, або такі незвичайні звуки видаєш, або якось не просто розмовляєш, то да, він іноді не розуміє, що це звук, і намагається відфільтрувати. Дуже багато моментів, дивись, ну, ультразвук, очевидно, він відфільтрує майже завжди, типу, якщо я там отак от буду робити, то, ну, воно відфільтрує. Буквально, коли я навіть сміюсь, ця штука у мене іноді обрубала, типу, не повністю сміх, але, наприклад, я починаю сміятись, да, там трошечки чутно, і все, вона нахуй повністю обрубила. Не знаю, може зараз вже пофіксили цю штуку і трошечки прибрали, але, знову ж таки, не знаю, як зараз. Потести. Спробуй записати, типу, просто. Або там з кимось сядь і пороби звуки рандомні. Ось, це мій експірієнс. А зараз, як я пофіксив? По-перше, стійка з'явилась, яка, не це, але ти кажеш, звук бульвару записує. Це означає те, що мікрофон дуже чутливий. По-перше, у тебе має бути якась штука ззаду на мікрофоні. Як у мене, бачиш, оця штука, це відповідає за чутливість, це відповідає за режими. Да? Режим у мене, очевидно, тільки той, що от звідси записує звук. Якщо я почну ось так от розмовляти, ти мене набагато тихіше чуєш. І це не тому, що я типу тихо розмовляю, це тому, що я просто ззаду розмовляю. Ось. Такого немає, да? Ось. Чутливість, тобто там немає регулятора, да? Чутливості.
Ви якби стрімите просто фільтр стрімапсу юзав. Стрімапсу? Ну зараз дивись, яку штуку зробили. В OBS є така штука фільтр. Називається Noise Suppression. Це той самий це, але дивись, тут є NVIDIA Noise Removal, NVIDIA Room Echo Removal і комбо. Тобто це абсолютно та ж сама штука, яка оця програма, але вона, типу, інтегрована прямо в OBS. Я її потестив. Ну, типу. Окей, давай вимкну. От. Раз. От начебто. Трошечки затримка з'явилась. І от не знаю, типу. От бачиш, воно іноді обрубає. Тобто все ж таки. Ну тут є, дивись, Suppression Intensity, до речі. Якщо я ось так зроблю, можливо, типу тепер. Окей, начебто нормально. Ну, коротше, бачиш, воно. Я не знаю, як звучить. Я зараз передивлюсь. І звук. Трошечки інший звук теж стає. Ну, я помітив, що, типу, через те, що він дуже багато фільтрує шумів, трошечки інший голос, звук стає. Дайте мені передивитися, як це звучало. Ось, чутливість. Зараз NVIDIA Noise, типу, раз. От начебто. Трошечки затримка з'явилась. Хоча, до речі, начебто не видно затримку. І от не знаю, типу. От бачиш? Під кінець начебто трохи зажувало. Іноді обрубає. Тобто все ж таки. Ну тут є, дивись, Suppression. До речі, не так погано. На NVIDIA Broadcast набагато гірше було. Intensity, до речі. Якщо я ось так зроблю, можливо, типу тепер. Да, нормально, слухай. Начебто нормально. Ну, коротше, бачиш, воно. Я не знаю, як звучить. Я зараз передивлюсь. І звук. Окей. Коротше, якось так. Дурка, реально дурка. Ну, тільки так і тестити. Я вам кажу, тільки так і тестити це можна. Тому що я цю штуку насправді. Я згадав. Я цю штуку юзав ще коли Cycle записував. Cycle я записував. Коли? Це місяців 9 тому. Навіть, їбать. 11 місяців тому. Коротше, рік тому. І дуже багато моментів було, коли я сміявся, і воно просто обрувало цей звук. І знаєш, типу. І ти вже не можеш цей момент додати. Тому що немає сміху. Весь момент в тому, що дуже смішна ситуація, і я маю посміятись. А воно просто не записало сміх, і все. Тому, не знаю, може вже пофіксувати цю штуку. Або крутилку додали. Можна просто OBS юзати як туз для фільтру. А я не знаю, до речі, чи можна вивести звук з OBS, як в Discord, наприклад. Я не впевнений, що це можливо. Я точно знаю, що є програми, є фільтри для мікрофона. І для такі юзає, начебто, Spears. І начебто юзає крутилки всякі для фільтри. Дуже багато всього він там юзає для мікрофона. Повністю все, весь пак, так би мовити. То я не знаю, і він виводить цей звук через програму. І там начебто затримки немає. Тому не знаю. Через OBS навряд чи. Техніку після нього запитаю. Він. Навряд чи він зараз спить. Зараз я йому в Телеграмі пишу. Секунду. Що, 7 людей знову на стрімі? Чи мені здається? Зараз. Чи мені його нік? Я можу прям. Якщо хочеш, я можу прямо його в Дискорді, типу, тобі дати. Зараз. Я зараз питаю у нього, чи він може. Бо він в Телеграмі тільки відповість швиденько.
like doesn't feel incentivized to abandon PoE 1, and by making it so that we have this policy, it means that we're always like, like PoE 1 will always be a thing that's like important to us, because it's not like, just some random product in the back corner. Це важливо, до речі, я прослухав. Has supporter packs and there's things you can get, and like people actually want to. That's actually a thing. So Добре, I just want to make sure that our тоді company like does sort of like still not treat PoE 1 dirty, like it needs to sort of like have a good future as well. In my opinion. Well, it seems pretty good to me. I'm excited to play next league. But I guess the follow up to that, the one thing that I was like a little bit worried of, if I end up liking PoE 2 way more, and I don't know, PoE 1, but if I end up playing PoE 2 a lot more than I play PoE 1, which I think I would hope so, being the director of PoE 2. The race rewards, I'd love to be able to at least use their skins in PoE 2. Right. Have you thought of doing anything like that? Well, so basically anything in the microtransaction stash is something you'll be able to use. So it would depend on whether or not at some point Chris gets around to implementing the thing where you can pull them off and turn them into a skin. If that's the case, then sure, it'll work in PoE 2. Because that's anything in the micro stash, that's what comes over. All right. Well, we are going to jump into the gameplay for PoE 2 very soon here with Zizaran. If we have just another quick second, I'd maybe ask you, what's your favorite power fantasy in an ARPG, and have you made it yet in PoE 2? That's a really hard question, because you're basically saying you got 30 seconds. Oh Jesus Christ! I always 30 секунд. ones, because it's like we made all these classes, and but I think probably like one of the main reasons that we went with the whole like 2 classes per attribute combination thing was because. Коротше. Хобіс не говорливіший, ніж Кріс, ну да. Він ще супер позитивний. Так, я хочу переслухати про... Секунду, щось покажуть. На 5 хвилин якийсь відосик зараз, так розумію. Чи просто пауза? Окей, просто пауза, я так розумію. Я хочу переслухати трохи про те, що він казав про PoE 1 і PoE 2. Тому що він сказав, що, типу, ми не хочемо, щоб люди подумали, що ми, типу, просто PoE 1 якось на задньому плані залишимо, і що вона для нас, типу, менш важлива, ніж PoE 2. Думаю, він там щось мав пояснити про PoE 1 і PoE 2. Бо я ніхуя не зрозумів. О, да, до речі, ще хороше питання. Чи треба нам взагалі феймдеш і все таке, якщо у нас є звичайний деш? I don't personally feel that they're hugely necessary. Like there should be enough mobility in just what you're doing that it feels okay. Like a large number of ability skills have. PoE 2 будуть приймати 50 PoE 1.5. Ну от ми теж, таке відчуття, що так, але якщо вірити цьому челу, то напевно ні. Dashes or closes and like various other things, like depending on the skill, like obviously different archetypes are a bit different, but everyone, no matter what weapon you're using, will have some kind of access to like stuff that allows you to get around the battlefield quickly. It's just that like there's ways to do that where it feels natural without kind of making it so that it gets to this insane degree that things can sometimes get if you let it get out of control. So like, I mean, all the things like the, for example, like the monk's killing palm, you can go really far with that thing, but you have to go to an enemy, so it kind of inherently means that you kind of get the like it works really well for mobility and combat without kind of making it so that you're just constantly going jing like everywhere, you know. Yeah, you kind of we want to make it still feel right, well, and like intuitive and fun and mobile without kind of having that just like you're constantly spamming movement skills to the point where you can't even see what the hell you're doing, kind of thing. Well, from the gameplay people will try out at ExileCon, and from the live demos that you will see, hopefully we'll get some opinions and see how people feel around it. I mean, honestly, the major reason, like one of the huge things about dodge roll to me, like the biggest thing that I'm excited about is the dodge cancel, because what it means is that like just the whole like I'm not losing control of my character skill, like the ability to kind of stuff. So no. It's more of like a dual weapon. It is kind of a dual specking thing. Yeah. Yes, it's yeah. So you noted how you can get a lot of the power enabled just from having 2 weapons attributed individually to each of the skills, and the power that you unlock from the passive skill tree. Yeah. But also the weapons just kind of seemed like more powerful in general, like getting a spammable skill on a Sork, getting the unleash. It just seemed like there was possibly more weapon power. There's more power from your gear centered on your weapon than maybe PoE 1. Is that there is a little bit more balance in that direction. It's not like hugely. It's not like so.
we thought that, like, so I think we sort of, so spellcasters, we tried to make the weapon a bit more of a focus. Like you. Like spellcasters right now in PoE 1, like the weapon. I mean, obviously it matters, but it doesn't matter that much. Whereas we want to boot them. Now we still want to have the distinction between attack builds and caster builds, and the weapon still matters more on attacks than caster builds in PoE 1 and PoE 2 still. But we did want to get that focus up a little bit more. And at the same time, we also wanted, and this is kind of a subtle thing that probably most people won't even notice, but we made it so that the skill gem level on attack skills also matters more on attacks as well, which in currently PoE 1 that really doesn't matter very much at all. Some of them have like a flat damage component. Yeah, most some of them do. But we actually, I actually do have it as a goal to make it so that, like most of the time you. Коротше, хочуть зробити, що перевищена нова зброя буде актуальною і достатньо диференційованою від своїх реєстричних аналогів. Да, це дуже багато насправді питань, які. Відповідь на які доведеться шукати. І у нас, так як є ще рік. Ще цілий рік до відкритої бети, я так розумію, тому що в червні буде 18 червня. Чи коли там, чи 9 червня. Да, до фул релізу взагалі більше року. Кінець 24-го, я так розумію. Хуєть. Тому що тільки закрита бета буде трохи менше, ніж через рік, через 11 місяців. А це тільки закрита бета. Ось Зідран. Hi, Scissoring here with another live stream. Or hi, Scissoring here with another live stream. And we are going to have a first look at PoE 2. And I feel like Act 3 looked really hard. Ooh, Act 4. Третій акт буде грати. I think we do Act 3. I really want to try Sword. I think that's just perfect for me. That's just in like all RPGs been a fan favorite of mine. Okay. I am going to try to speedrun a little bit. A quick glance on all the items. Just because I have a feeling, I especially want to like look at things later, and I think a lot of people want to look at it. Gold can be spent on vendors. I feel like they didn't talk enough about gold. Oh, hello. I want to see how much information we can get out of everything. Hopefully that's appreciated. Stash. It's expedition logbook. This account has no stashes available. All right. Cross the Sandswept March in the search of a cigarette. Okay. Alright, now, if I die, it's because I'm not used to the keyboard and the mouse. That's the main thing, okay? So it's very important to remember. Каже, якщо він зараз помре, то це просто через те, що він не звик до клавіатури і мишки. It's so weird with the delay. That is, wow, that is really gonna take some getting used to. Да, ділей перед юзом скілів. Okay, good. Дуже звикати треба. I'm like, I almost want to open up settings, like enable like overhead health bars and everything. Cold. Right, I really want to try to get to a vendor. I also want to try to speedrun. Because I think we're, oh no. And I also want to try not to die. Oh wow. Oh wow. Very different feel. Гра взагалі інакше відчувається. This is pretty fast to activate. I'll try to group things up. Він майже помер. Okay, we got gear. I feel like they didn't pick up enough gear, so I want to pick at least one up. Okay, that's good. Right. Це правда. Okay, good. Ще, блядь, на твічі нормальна якість, а не твічі бітрейта. I'll just, that'll freeze it for sure, right? Wow, it doesn't actually freeze. Hold, chill, Я буквально пікселі на персонажі бачу. Right, okay. Cross the Sandswept March. I don't know how much we need to kill of... Oh, never mind. Actual boss already. Босс? Перший трейлер по E2 ще зараз дві різні гри. Да, взагалі да. Ну, не прям супер різні, але да, от дуже відчувається різниця. Дуже супер повільні. Да, але дуже супер повільні, я теж про це казав, але я кажу, мені здається, що... Ну, не здається, я впевнений. Це можна буде кастомізувати. Умовно кажучи, ну якщо ти маг або танк, якийсь, да, з питом величезним, то ти, ну, очевидно, не будеш швидко дешитись.
Ось, якщо ти там рейнджер якийсь, да, або Shadow, Асасін, да, умовно кажучи, то я думаю, там ну, є штуки, які пришвидше деш. Якось не дуже багато демеджу. Zero DPS. В деші ти імун топив. Мені здається, ні, не будеш ти імун в деші. Мені здається, ні. I mean, I might just be better arcing him and then using Unleash. Wait, I'm supposed to have level 9 Fireball. Where do I... Ah, Control Q. So my Control Q is my free Fireball to build up mana. Якщо він зараз помре. I mean, this thing needs to go. Diablo 5, кажуть. Okay, note to self, when making builds, build more mana regen. Реально мана, подивіться, якщо він буде спамити різні скіли, мана дуже сильно йде, виходить. Шок настакує. Бать, він повільно кастує. Під повільненням. До речі, цей каст можна відмінити по E2. Here, surely we just arc him down. I'll do the mana storm thing. Айтеми якісь It's падають. very odd. Oh. Wow, you get stunned a lot more. It's very odd to have the ability to move you backwards. It doesn't always move you backwards either. Shield. Okay. Got a lot of armor. Wait, do I have oh, I do have overlay. Oh my god. I wasn't sure. They didn't show an overlay at all. I know they usually don't, but sort of I had concerns that there was no overlay. I was worried that would just be a trend. But we have it. We do actually have an overlay. All right. Ooh, hello. Okay, actual gear. Oh. Okay. Okay. Let's do some Tetris. Feeding Frenzy support. I don't need that. Alright, shoes. We have no crafting currency. Unleash. Oh, this is so interesting. Frozen Nexus. Supports children when they freeze an enemy. That's on Frostbomb. Mana Tempest. What was it that did again? I'll hover over everything. Немає лінків взагалі у чела. Just so you can clip it. This is beautiful. Пасів 3, да, покажи пасивне дерево, покажи. Chance to shock. Alright, we'll move on. I actually don't think I had to. Ці просять пасивне дерево відкрити. So what's this? Cross. Oh, that's a checkpoint? Checkpoint? А, ну портал, да. Okay, let's unleash on Spark. That's a lot of clear. Okay. Єбать, там мухи якісь. Воу, це що таке? GG, здається. Блять, куди він забіг? Йо-моє. GG. Okay, I'm pulling too much. Okay, you definitely can't play it the way you play PoE1. Да. You have to be a little bit more careful of pulling, I think. Блін, мені, я не знаю, ну це акти. I also don't know like how specialized these characters are, and they mentioned that it was pretty overtuned. So surely it'll be. На актах гра виглядає дуже повільно. Типу, якщо ось так от гра буде виглядати вся, то я трошечки пресев тупо 2, так не. Після PoE 1. Може для цього вони PoE 1 залишають? Більш схоже на... Да. Блін, це добре, да, правильно. От реально в Астарку дуже багато скілів ти комбінуєш. І у тебе є прокаст. От саме в Астарк. Як план Б. Very large areas. It's like doesn't feel super linear to go through. I'm not 100% sure where to go.
just try Arc. Правіше, напевно. Arc's not great with Unleash. So far, both the Ice Nova and the Comet look pretty alright with it. Ooh. Diablo 4 більше 10 разів, ніж Поe, да? To be fair. That's so nice. That really feels really impactful and good on the Comet. When I first saw it, I was wondering if they had some sort of similar system that we've seen in other games with like they can choose the element of a skill. So you would have like that it was just Firestorm but cold, but it's actually its own skill. От реально Lost Ark. Oh. Якщо це буде і далі схоже на Lost Ark, я просто не знаю, тому що це акти. Ну на актах завжди гра інша. Якби ті, хто грали в Poe, складно не погодити, що Poe на актах, Poe після актів це абсолютно інше. Lost Ark швидше. I will try to keep it down for more for this one. At very sweet requests from a lot of people. Now, if I actually get time to, if I actually get time to try the demo when I'm not doing something on stage, I'll get 45 minutes to try. So I am going to try to complete one of the acts. Because they said it was going to be almost impossible. We do have Tai here too. And that's kind of why I'm like trying to run through some things. Кажу, що хоче, у нього буде 45 хвилин, щоб пограти, саме як у інших. І він хоче, типу, спробувати 45 хвилин акт пройти. Ну і там буде тут кілер, який спідранер, типу. О, ну, хочу подивитися, що за золото може. О. Identify items. Identify items. 4 items identified. Hello? Wait, what? Безкоштовне Identify items. Okay. Well, can I vendor things? That's very surprising to me. That's so cool. Okay, we'll sell items first. Do you sell things for gold, or transmutes, or wisdom scrolls? Oh wow, they're selling for gold. All of them are selling for gold. Did I buy orbs? Бля, ну... How does this work? Wait, does this sell for gold? It sells for 1 gold. What about wisdom scrolls? There's no wisdom scrolls? Okay, and I buy things for gold, and I don't buy orbs. And I haven't found any orbs, but I... Золото це чисто левелінг валюта? Я так розумію, звичайна валюта, орби будуть просто більш рідкісними, можливо. Дивіться, йому жодного за цю локацію нічого не випало абсолютно. Diablo 2 Vibes, да, є таке. Якось Diablo 2 якось нагадує трошечки. Це непогано. Okay, and if anyone was hoping to get lore stuff, I'm not the playthrough from that. I'm going to be trying to rush through things. See, is that going to go and control W? Без лінків, до речі. Мобайл. Wonder if they've done anything crazy. Він поповнив фласки, чи що відбувається? It deals damage. Deals damage in PoE 1, right? Surely. Enter the jungle depths. That's pretty low. Maybe it'll be better in PoE 2. Okay, here we go. Do we check Oswald? What do you have? Are you a vendor? You are. Purchase items. More items. There's so many item types. I'm gonna very quickly нові айтеми, дуже багато. So I know people will appreciate that. Reduce fast charges. Кріт шанс там якийсь. Nothing like +1 gems or anything. Okay. We'll move on. Jungle depths. Here we go. Яка голда взагалі? Огбу. Безкоштовний identify айтемів в акті. Там, коротше, NPC-шник стоїть, який за тебе identify всі айтеми. За голду ти купуєш всі предмети у вендорів. Поки що таке відчуття, що, типу, орби будуть набагато більш рідкісніші. Тому що він пройшов одну локацію, йому за всю локацію не випало нічого із орбів. Срібло Детройт Diablo замість голду. Можна було зробити платину якусь. Титан. Титаніум.
Ні, може бо не голд, а просто мані, гроші. Просто гроші падають і все. Або не так. Якось прив'язати до назви діабло. О, як? Ладно, складно. Дуже шиза пішов. Реально, да. Таке відчуття, що голда, гривень. Таке відчуття, що... Коротше, що він сказав? Дуже незвично те, що є анімації. От реально, от в поя ти кастуєш скіл, майже моментально кастується. Тут у тебе реально є анімація. І ти їх можеш відміняти. Тобто ти починаєш кастувати, ти розумієш, що погано все, ти можеш дешнутися, наприклад. Або відійти, я так розумію, да? От всі просять, блядь, пейсів скіл 3 відкрити. Пасивне дерево в міні. Да, не буде тупий, він засмічувати. Вона в один слот тягає. Взагалі, мені здається, на голду треба зробити просто от окремо цю, без ніякої вкладки. Просто окремо, ну... Ти знаєш... Або слот окремий, або просто, типу, як, ну, кількість монеток в твоєму інвентарі, мовно кажучи. Тому що вона слот засмічує один. Скіл 3 реально дерево в міні не показують. Да, до речі, ці саппорт геми все так само падають. А от основні геми можна буде тільки діставати от з тих камінчиків. Ну знову ж таки, чат, ще рік, у них є ще цілий рік для того, щоб робити гру. Це по-перше. По-друге, буде бета-тести, на яких, ну, тести, в принципі, на яких вони ще можуть щось переробити. 5, що? Все бачили, да? I pull up, log in, dude. Okay. Spell Echo, sick. Wow. Стоп. Deep free spell echo. Wow. Okay, that's good. That was a good random. Логін, що за логін, блядь? No, it wasn't actually. They didn't even give me any rules. Там не один рік ще ходить ще. Ні, ну вони вже анонсували дату бета-теста, блін, я не знаю. Closed бета-тест. Я не думаю, що вони будуть переносити, хоча, хто знає. Man, I feel like it's been years that I've like done this without a chat or anything. All right, it's just that really felt good. So like just блін, це прикольно виглядає реально. location in particular, great. Honestly, that would be. I hope I find more of those. Like just more spell echo in particular. It really does something weird with Unleash that I like. Follow the canals. Ще одна фаза. Да, звісно, The main thing звісно. I'm worried about is getting stunned a lot. Yeah, I think I'm getting locked out of the actual animation. I really don't want to die. And I think they did mention that too with when you were swapping between one. Like if I do a lightning skill followed by an ice skill, there's going to be a delay, and I think that's what I'm feeling a little bit too. Maybe I have to hold it down because I'm like I'm tapping W, and I'm not convinced that is the play. I need fast chargers. Oh no. Oh yeah, look at that delay with the switching. Wonder if they'll have anything that makes it like we could look at the skill tree. О, скіл 3, найс. Так, ну. Чат, ви готові? Cast it. Oh no. Okay, I have to. I'm like running low on potions and getting like whittled down. Дуже довгі анімації якісь. I could portal out. They do have a well in town. I guess that's what that's for. Паски закінчились, вау. Oh. Портал на базу, портал на базу. Oh my god. Okay, I got a lot of potions from that. Okay, wait. They've disabled the skill. No, wait. Really? Surely. Skill panel. Character screen. Oh no, I can't see it. Не можу подивитись пасивки. I want the skill tree.
Вони вимкнули посилки. Okay, arc is really good. Okay, I know comment's really good, but I'm thinking, wow, that's so smooth to switch. Hello? Oh, it only works on some things. Wait, spell support. Спел ехо. I'm surprised it doesn't work on arc. Спел ехо не працює на арк. Is it because I have too many? Чомусь. No, it just won't let me. Right, I А наведись know that could be good просто. with it. Там вже буде Definitely don't написано. want it on Frostbomb. Прочитати. Huh. Interesting. This can read. I mean, I could put it on Ice Я Nova. хочу все пограти. Взагалі да. Це просто нова штука, яку хочеться реально потестити. Yes. Знову ро. Resurrected checkpoint. Yeah, it's pretty hard. It's pretty hard. Oh, so I guess, because they said they were in Act 3, right? So I guess that's До like речі, pretty deep експу не into Act 3 втратив. that Ну, they're це ж showing дефолт, off. да, на перших 5 актах So ти it ж still ти не takes a while to втрачаєш get експу, there. I коли really помираєш. wish I could do spell echo on arc. Or Спел Spark. ехо на арк Spark, I had no і blue спарк gems. не можна юзати чомусь. I really tried to show the skill tree, but obviously... Oh, wait. Okay, there. А, ну, до речі, Макс, якщо ти ще тут, 6 айс метеорів підряд. I really Ось feel Пог. like I want more cast speed. Honestly, maybe we try putting it on Ice Nova and use that on my main clearer. Because it does actually do pretty large damage and it is freezing everything. Yeah, see, I did Взагалі, use the skill point for прикольно. leveling. Те, що Honestly, можна I think отак this might be настільки the play, легко 'cause everything's комбінувати pretty, ці скіли. Hostile. Like, it's like way more aggressive than normal. Фул кастомізація. I really would want it on arc though. I really would. It's pretty hard to get off the actual comet. It's the main thing. That's the main concern for me right now. Really how I'm choosing my seal spurs. This is just freezing everything. І, до речі, коли ви свідчитесь... See here what I'm like. Ну, коротше, ота штука, яка автоматично міняє зброю, да? В залежності від того, який скіл юзаєте. Коли ви міняєте зброю, то ну, кастайм, очевидно, збільшується. Тобто ви не можете постійно спамити одне, друге. Ну, вірніше можете, але там буде затримка. Okay, so we can still identify on the fly. We don't have enough strength for that. Augments a magic item with a new random property. It's got 2 already. Let's see, do we have any with Overlay, 1? I don't think we do. Чили We haven't found a на trap overlay? speed or anything. And I couldn't buy any currency from the vendors. Крінжують. Що відбувається? Герой прикольно, чи ні? Wow. That is like quite nice that it like does freeze so often. You basically perma-freeze all the small stuff. Full of canals. I don't see a canal. Oh no. Okay. Arc does so much more damage. Arc witch back. Коротше, моє головне питання Oh no, I'm gonna die again. I'm gonna die again. заключається It's в like a тому... little bit of a delay on the skills as Oh. well. I died twice. And it's not even a hard boss. Like, I haven't even... Oh. We haven't even gotten to a hard boss. там Oh, that персонаж? was unideal. Чи то просто NPC? Sandswept Marsh, Sunken Cigarette, Jungle Depths. Oh no. I have to run back. Okay, unideal. Йому знову бігти Survey, треба? right? Yeah. Він... Що? Right, we'll just run through. There's no А, ну movement це ability. Other than недалеко. the roll, obviously. Бля, ну рол якийсь Right, let's see, повільний, where was that? We just go all the way left. See, it wasn't actually that far if you ran straight through it. So Рол we'll якийсь have, більш повільний, like, ніж якщо Kai-Tai просто will be бігти, ні? running that. I will be doing practice runs. And then we'll try to see if we can finish an entire act. That would be sick. Коротше, я не знаю, мумент ролу якось Right. реально дуже повільно We're almost виглядає, back. ні? I was a little worried they were going to add something like stamina. What was this? Стаміна. Oh, that's the Казав, actual що ти skill. So переживав, wait. щоб вони не Well, додали skill gem стаміну. ready to level up. Do I need to click on that? No. I do. Wait. Oh my god. Okay. I really hope they'll like... That's what I want. That's what I want. I want to be able to automate it. I didn't see. I maybe should have clicked like right click or something. Wait, did this sound reset? Entirely? Да. Freezing is the way to go though.
Я ж кажу, дуже гарні, дуже багато гарних цих локацій. Oh no, I'm getting stun locked. Oh my god. Ну, Ро, це They said I дефолтно would просто. die a lot, but I was like, sure. But I am. To be fair, I am trying to go very fast too. Maybe I should just like do each pack and actually stay on it. Until they're gone. It's like hard to try to run like you're used to in speedrunning. You actually have to kill a lot До more. речі, мені здається, тут є RTX. Ні? Let's see, what level is the area? The monster area is the same level as me, so I am where I'm supposed to be. I think it was before too, right? It didn't like scale with me or anything. I don't think so at least. До речі, хуйова ідея цей скіл із пелехо юзати на цю заморозку. I don't know. I do like the. Oh, wow, Просто I'm getting в so мілі lucky again. підходить і I do like помирає. the comment on the Spellach Unleash thing. But it's so hard to actually like, let's see, what if I just click W? So I'm just getting stunned out of it is what's happening. I'm gonna put it back in and try to be a little bit more careful О, with it. поміняв назад. Ice Nova, there. We'll put it back in with it. I just gotta like freeze things, run away. To be fair, even if I don't use it, Давайте так yeah, зробимо. look, I'm getting stunned. Там веб. Бля, як Oh wow, зробити? oh wow. Коротше, я Oh, буду no. біля Зіза тут. Маленький. That's hard. It's like, I want a higher stun threshold. Because it's not, I don't really understand how the like run back move thing works. Part of the comment. And I am animation canceling way more than I like. You know, sometimes in PoE 1 you do that too. It's very different. Wow. I actually can't get a spell off. Да, коротше, от бачите, він біжить і він навіть не встигає скастувати спели. Тому що моби швидше атакують. Він просто скіп. У нього фаски, до речі, закінчились чат. Okay, die. I'm just gonna spam freeze. See, actually, the spell echo on the Ice Nova, I think, is the play. Especially if you want to run a lot. So at least then you can kill them. О, привіт, Саш. When you like. А, ще їде поки. So that's lightning and shock Фаска resistant. закінчив. I kind of Привіт, want to Саш. ditch that. Or Ми just use Ice зі Nova for Заран it. граємо тут. Okay, let's see. Oh. Це офіційний стрім, якщо що, по. Він там на сцені зараз грає, один сидить. There's like a certain part into it that as long as you've gotten like that far into the animation, it can't be Можливо, він stunned. взагалі перша людина не з розробників, яка пограла в пої. Лол. I don't get stunned in the last half. I'm gonna light my 2-minute warning. Соло, да. 5. Гліб, знаєте, що було прикольно? Якби вони запросили 2 людей на сцену, 2 стрімерів якісь, які в паті б пограли. Це було б набагато цікавіше, мені здається. Що, Саш, не спиться тобі, да? Навіть будуть тестери. Ні, ну очевидно, що тестери це частини розробників. Я вважаю, що якщо у тебе є свої тестери на свою гру, то це... А де вебка? Oh no, no, don't die after having said that. А де вебка? No. There we go. А, це character 3 skills. minutes. See if I can get to the next zone. О, зараз про скіли будуть розповідати чат. There's no way. Цьому з них не запам'яталося, This is my це first time going ходу through it. входити. I have Ну, not seen this провітриться before. нормально. No charges left. Я думаю. Arc is insane. Arc is actually so insane. Uses a lot of mana though. I wasn't using mana flask in the start. До речі, подивіться, як плавно юзається мана. От ти заюзав скіл на 50 мани, оце 50 мани, отак, типу. From PoE 1 layouts. А не як в пої, типу. But also, after 25,000 Ну, hours типу, of PoE 1, просто, you kind of get я не знаю, типу, це very good насправді stuff for it, I прикольно guess. чи ні, але просто штука, яку я помітив. I think the fact Топ that що? we have 5000. identify all is Топ. going to be very well received. 5000 It's going to be золота. very crazy seeing people's reactions after. Because I don't get to see anything yet. I don't see what you guys are saying or Мені здалося, що feeling. 5000 золота We have a це максимум, що він в 2-minute warning. інвентарі Let's just run. Let's на just одному run to the соті next тримає. zone. Surely it's on the right here. This looks like progress, right?
really. Oh no. Ні, золото точно. I'm so GG. stuck. I'm so stuck. ХП немає, подивіться на ХП. Am I gonna bleed out? Немає фласки. Please don't get stuck on that. Please be here. Так портал, Oh, блядь, no. заюзай. Oh GG. no. Oh no. Щілд відрегенився. I'm GG. dead. Okay, we didn't make it to the next zone. That is, I have 1 minute left. I hope everyone enjoyed О, його до watching хвилин. А, все, ExileCon. ясно. I hope you have a good time Він реально watching 45 хвилин вже everything. So пограв? much cool stuff. Gonna be insane for me as a content creator doing both PoE 1 and А, PoE 2. півгодини. But having an absolute blast here at ExileCon. Не добіг до Looking forward to наступної covering all локації. the content. My name is Isrin. Hope you guys are enjoying ExileCon and try to die less than I do. Якщо ти це бачиш, це знаки ти паті сеф мені тайм-аут, я думаю, серйозно. Може ви почали тайм-аутити не за англійську? Може. 3 хвилини або 3 смерті, да. 4 наче смерті навіть. 4 наче. Да, дякую 4. Так, що? Дизайн, анімації. Character skills. Character skills. А, вже писав. Я кажу, почали. Типу, тому що раніше, ну, не це. Раніше не. Я зараз взагалі не бачу іншою мовою, крім це. Українською. Зробити диспатч, свати наркомана. Так, зараз скільки у нас людей тут сидить? У нас було більше 10 людей на початку презентації. Good afternoon, everyone. В якийсь момент було 14. I'm Rory Rackham. I'm lead game designer working on player skills for Path of Exile 2. I'm joined by our principal animator, Ed, Що у них who's done all за of the amazing ці animations футболки? for the Дефенс, player атаки, я не character, розумію. and Jonathan, the game director, who you will Якийсь remember чоловий from чол. earlier. Дуже, да, ASMR voice Today we're якийсь. going to talk about Sexy all voice, the да. huge improvements we've got to player skills in Path of Exile 2. We're going to talk about how combat flow is massively improved by animations and motion. And we're also Анімація going to виглядає talk дуже about how повільно. we've got a new depth of skill variety, doing things we've never done before with skills, and thanks to our revamped skill and support system, as well as all sorts of fancy new features. We will start looking at combat flow. So, Path of Exile 1 had a few issues with character animation, Так, пробуємо по mostly один. stemming from the fact that our rigs were prehistoric, I'd say, a little outdated, and that limited what we could do Дуже with старі animations анімації, and деякі скелі. limited how well our animators could stretch their animation muscles. Would that be accurate, Ed? Yeah, no, they were borderline unusable. Some of them, quite a few of them actually, we were animating straight onto the joints of the character, which is a very painful process. Some of them had strange little quirks, like Ranger, for instance, her spine would just disappear randomly, and you'd have to go looking for that. Не зрозумів. Хто там пропадає, що? And also they were all unique and uniquely named, so there was no ability Добре, to Саш. share anything Спробуй ще between them. подрімати трохи. So everything we had Якщо to do, можеш. we had to do from scratch. Давай тобі. And it was, Гарної дороги. it wasn't very good. It meant that whenever I said, oh, can we get a new spellcast animation? It's like, well, it's a horrible, painful process for 7 characters, and then every combination of weapons that the spell could be used with, which was all of Да, them. анімації дуже складно робити з такою There was кількістю a lot of зброї. disagreement when a new skin was being made. The slow, dreadful walk towards the animation area when I'm like, I've got some bad news, everyone. In addition, all these animation improvements, well, the lack of animation improvements meant that we were stuck using the same animations for many skills, and that meant almost no motion to them. Your character was standing very still until from the start of the animation until the end of the animation, and any time that meant we had any decent length attack time or cast time on a skill, you would just be sitting there and waiting for the skill to finish. There is no real input from the player from the moment they push the button until the moment they've been stunned out of it by a monster hitting them because they couldn't move. So
we needed a new form of mobility. And we had also just relied on increasing the speed of skills significantly over time just to get rid of this feeling. Every skill had to be fast because it just didn't feel great without it. Even from the very low levels, the player is moving very quickly in a way that's unrealistic for an untrained person washing up on a beach to swing a sword. Here is a close look at one of our fancy new animations. This is the whirling assault skill. It shows some mobility. The player can control their motion as they use the skill, and the animations look gorgeous. Да, анімації дуже гарно виглядають, прям дуже гармонійно. Motion, and they have just control that the player's never been able to have before. Do you want to tell us a bit about how we started off? Yeah, so I've wanted to work on the character animations for a long time. I've been at this company about 8 years, and 8 років на компанії to працюю. me the old character animations always felt a bit clunky, a bit spongy, particularly in early game. They just didn't really feel satisfying to kill things with, and killing should be fun. So Вбивство має бути веселим. Yeah. In-game. And so I have a bit of a background with Shaolin martial arts. And, Killing should be fun. I also just have a very strong opinion of what I think looks good. And so with that, I started to work on the just basic attacks of the character, just making sure that even swinging a sword with no audio, no special effects, felt impactful. Оце дуже важливо те, що треба, щоб імпакт відчувався від атак. With the new rigging, this meant that I didn't have to worry about doing this for each individual character. I could just focus on each individual weapon and make them feel unique and individual. Yeah, even outside the animations, it was also a big focus. Even the basic attack should feel punchy. We've got hit effects, assuming you're doing enough damage to the target, you get some punchy hit effects. You've got some cool blood going on that's reacting to the angle and direction of the swing, and now the color of the blood of the monster, which is something we didn't have before when every stone golem was filled with jam. Що ти маєш на увазі? Що конкретно? Even just starting at the most basic level, right, the very first time you swing the weapon at a monster on the beach should feel like a whole other game, really. Looking at the momentum and the actions, this is where there's been a huge amount of iteration, all sorts of cool tech that we've got to make the character feel mobile, make the character feel like they've got control, and that everything has a physical presence to it. So the basic melee attacks all have a відчуваю, наче вони в школі чи в університеті показують презентацію, яку їм задали по психології. While running towards the monster, you will start the attack while continuing on at your movement speed. And then by the time you reach them, that's when your weapon will strike them. So it has a really strong flow of the motion of your movement leads directly into the attack, which also gives melee characters a huge combat advantage because the monster is maybe realizing you're in their face and is about to start the swing when you've already got your weapon most of the way towards their face. Нарешті у мілішників буде advantage. Has just resulted in much smoother melee combat. And for the non-basic melee attacks, we want to also bring in that kind of smooth motion to it. Я дуже сподіваюся, що вони дуже гарно будуть скейлитись, оці всі анімації. А то вони такі повільні. Like standard stationary melee attack, they've all got an additive animation, usually from the waist down, which just adds a little step, depending on how much anticipation the attack has before the contact. Sometimes that's very small, sometimes це не схоже просто на першу be somewhere around a second. And that's usually custom done to the attack, so it shouldn't be some weird, janky, foot slidey mess. It should flow nicely into the action. And then when we do have attacks that have movement built into them, we've also got a different variant of that, which will play depending on whether you've come from a run or if that attack is far away and you just have to move a little bit more to get into range. So we've really gone all out on trying to keep your character moving, keep them alive.
Коротше, реально дуже серйозна робота над мувментом і анімацією. Коротше, гра РТС. Efficiently. Yeah. Any idea, Ed, how many animations it requires to just do a single simple attack? Like how many different animations and variants there are? Well, there's a little bit coming up with how many animations there are, but there's 102 тисячі. Most basic attacks will have 2 different steps. Excuse me. So. But with some of the shorter ranged anticipations, we were getting some foot flicker when you were coming out of a run. So we had to do steps that started with the left foot forward and steps that started with the right foot forward. And then we also have different animations, of course, if you're holding a sword and a shield, or a sword and a sword, or a sword and a scepter. And знаєш, вони так сильно запарилися над цими всіма анімаціями. I've been busy. Another thing that we've done for attacks is that we have a system that we've internally called pushy mode, very catchy name, where objects that have size, usually you can walk up to them and you and the zombie just can't move past each other. But now if you're bigger than the zombie's bigger than you, or you're doing an attack that has some motion to it, you'll have bonus pushiness and you can move that monster with you with the attack or slide them to the side, depending on the skill. And very large monsters can just push straight through swarms of enemies to reach you. And conversely, when you say turn into a giant bear, you can now just wander through monsters as they're pushed to the side. And they don't really... Being a bear does have an advantage of size in more ways than one. And that also just makes combat feel like we can block the player off, because now they have options to push through if they haven't got too surrounded or they aren't fighting anything too large. We also have much more control during the actions. There's a window at the start of every attack, and sometimes throughout an entire attack, where you can just shift your direction, meaning if you start a very long attack, you can realize you've made a huge tactical blunder and switch to which direction you're attacking entirely. The longer the attack, the more you can turn around during it. It makes it great for following a target as well. Previously, if you start an attack, це казали про те, що ти можеш почати анімацію в одну сторону, а закінчити її типу в іншу, ну якщо ти зрозумів, що краще в іншу. Коротше, повний контроль над анімаціями. Реально РТС якийсь. Пишем Балдур чи по 2. lets us increase the attack time on some skills if we so desire. Ну, я не знаю, наскільки просто великий Балдур. The idea is that you've got an option now, but він сказав, що по 2 буде набагато більше, ніж по 1. Mistake to press a long attack time button if you've timed it wrong. You can always change your mind at the last minute. That also leads into our dodge roll. Ну да, не РТС, ну, доджовано. Making it great for a slow attacker where під час старту цього ролу ви доджите будь-які мілі атаки або маленькі проджектайли. As Jonathan mentioned during the keynote, you can have immunity to attacks and many projectiles. Під час доджу вас не можуть застанути. І додж не може бути відмінений. Рол не швидше, ніж біг. You can't cancel the dodge roll itself, so the biggest disadvantage of it is that once you've started it, you can't be attacking until you've finished the roll. Okay, Chad, це Dark Souls. It's really the one downside of it, because the dodge roll also has massive mobility. You can switch your direction mid dodge roll. Doesn't matter which way you're facing when you press the button, because you can just switch and change your mind if you realize maybe I want to go in an opposite direction. And it is not faster than running. It might look faster than running. It is more stylish than running. And it is hard sometimes to stop yourself, just rolling everywhere. It's technically a defensive advantage, just in case there was some monster that you hadn't seen coming at you. You never know. Я думаю, скейлитись буде. My advice is roll everywhere. Якось, на деяких персонажів. Just to clarify that, it isn't that it's not faster at some points in the animation, it's faster at the start and then slower at the end. Yes, yes. So that means that the overall average speed is the same as your run, but you get faster and then slower.
And it does scale with your move speed as well. So воно скейлиться з мувспідом. speed, the slightly shorter the dodge and slightly further it will take you. So it evens out, and it makes the animation still feel natural. It doesn't get crazy fast until your character gets ridiculously fast. Right. I'd just like to draw attention on that last slide, by the way, to the fact the character was rolling between the monster's legs. Oh yeah, and it doesn't work with slams, as you can see from this poor dead character here. Do you want to tell us about some of the blending between the animations that we have? Yeah, so I took a different approach to a lot of the attacks and how they were animated. In the past, we had the characters idle, and every attack would start and finish in that same idle. To try and get the combat to keep moving, I just kind of did away with that. And if you saw with the basic attack before, there was more of a left-right continuous motion with it. And as you can see here, this guy just keeps rolling with the slams. What I found while I was doing that was a lot of attacks had common points that they would move through. And those kind of came, I guess you could call them like sub-idles in which to start and end attacks in. And totally intentionally, it flowed together very nicely. Wasn't a surprise at all. But yeah, I don't know. We've also got blending for when attacks don't have those similar starting and end points. So if you do have an attack that finishes over here and the next one starts down here, there'll be a slight blend to try and smooth that transition. Всім спокійної ночі, люблю вас. Дякую тобі, відморожена фігня. Дуже дякую тобі. Добра ніч. Дякую, що посидів з нами. Дуже тобі дякую. А ну, го глянемо саппорт-паки, поки вони там розмовляють. Все одно просто анімації. Ну, типу, я не знаю, що... Так, оце мені не дуже подобається. Цей гроб і портал. Оцей портал прикольний. Оце от таке собі. Оце от прикольно. Оце крінж. Окей, оце супер. Оце прекрасно просто, ця штука. І оце теж прикольно, насправді. Оце теж прикольно, в принципі. Оце таке собі. На секунду, чат, кішку треба впустити. Да, оце церква чи кафедрала, я не знаю, що це прямо супер просто. At a certain point, you're just going to turn into a human blender again. Yeah, when I say. Can you make it look good when I'm attacking 15 times a second, please? I'll do my natural, best. Yeah. I'll do what I can with those 3 frames. So we also have a lot more of the skills effects and a lot of the skills actual damage patterns and impacts coming from the animation itself. So we have these beautiful animations and the effects are tied into them directly. Our effects artists have made some amazing Цікаво, чи хтось це побачив. Add so much to the swings that they perfectly match the motion of the swing. And the timing is all animation controlled. Величенька. Ну вона не товста. Це я її просто так от взяв, типу, ну і вона дуже пухнаста, от без рохів. Типу, ми її коли миємо, вона реально, ну, вона прям 5 разів менше. Вона просто супер пухнаста. В неї дуже густа шерсть. Така порода. Так, а що тут? Working correctly, because everything feels like it's right on point. And it means also we've got so many more spellcasting animations, so much variety on the spellcasting, and that's just the kind of thing where you see the frost going up the character's hand leading up to the point where they perform the spellcast, and it just feels really cool as well.
you'll notice that a lot of the animations we have are very bespoke, very unique to the weapon type. Early on, when we were working on skills and working on the animations for them, we realized we couldn't make a whirling assault that would also just feel right with a spear without it being basically a different skill just crammed into the same gem. So we have decided that every weapon type, every skill gem for that weapon type is restricted to that specific weapon, and this gives every weapon a really strong identity. You feel like a monk when you're using a quarterstaff, even if you're somehow like a monk. Got a huge amount of dexterity and intelligence. Yeah, you can dance around as a marauder, which is spectacular. And this also just lets us have mechanics that are specific to each weapon type. Like, for example, maces are amazing at breaking armor. And 11 мільйонів Diablo 4 гравців, 250 тисяч гравців PoE. Мертва гра. Which is especially cool when you can combine them together. So let's jump off from there and talk about skill variety. So Path of Exile 1 had a few issues that we wanted to focus on changing up for Path of Exile 2. The main one comes from the fact that you feel that every skill is, you can only really have one truly powerful skill that your character is invested in, and everything else is supplementary. It's very hard to have two skills that work together because of the nature of various systems, which we'll get into a second. This means that every skill needs to be pretty good at doing just about everything. You can't have something with a single job. And it means that situational skills, like for example a skill that has a very long attack time, they have very little. Що за боти запустилися в чаті, які спамлять про онлайн? This is caused mostly by the socket system, where you will usually only have one fully supported skill, and a fully supported skill is so much more powerful than one that isn't supported. And you might have two if you're lucky, but even then, if you did have extra sockets, you're usually better off putting those sockets to use on buffs or permanent effects or some skill that doesn't need to do damage and then can be applying other utility effects at the same time. The specialization options the character has through gear and passives also just lean further into this, where you are better off putting all of your power into the specific combination of mechanics that one of your primary skills uses than it is to spread it over a few skills to give you more options in combat. Because as we already mentioned, it was already needing to be built, the skill needs to be built so it can do just about everything, so you don't really have any situational skills in the first place. Трошечки пізніше ще відійду, зроблю собі чай. This really hampered skill design Бо в мене ще є because we печивко. can't have any particularly slow skills. We can't have a skill До кави. that is only useful for damaging a large number of monsters and has very little use if there's a single enemy. Так, почекай, погані наслідки цього всього. Не можеш мати повільні скіли. Це ж прекрасно, не? Кожен скіл, який дамажить велику АОЄшку, має все одно наносити великий демедж в сингл таргет. Ну, типу, да. Скіли стають, коротше, їх починають балансити навколо і все. Конкретно damaging supports, так. Не можеш юзати високий mana cost на скілах для того, щоб обмежити скіл юз, ну, типу кількість юз скілів, правильно? Блять, не встиг. Каже, кулдауни додавати — це погане рішення. Reason that feels very appropriate for the skill. And we also didn't want to add skills that would generate mana or generate a resource for you as their primary purpose, just so you can use other skills that you otherwise couldn't spend. That would be able to force you into using a combination of skills, but you would spend half your time doing almost no damage, and then all of your rest of your time doing a huge amount of damage, and you'll feel bad when you finally have to go back to your little bit of damage skill again, just so you can get some more mana to keep having fun. We also really wanted to avoid putting the character in a rotation. We don't want it
ever be the case where you're like, okay, it's a boss, I'll just go 1, 1, 2, 3, 4, and repeat until the boss is dead. So the focus is on every skill being situational or setting up a situation in a not entirely reliable way. We have all sorts of mechanics that help us achieve these goals. The new skill system, the support changes, the dual specialization, spirit system, and more. First, let's talk about the new skill system, which was announced at the first ExileCon, but we've kind of perfected it over the past few years. The character now starts with 9 sockets, so right from level 1, if you happen to carry over a bunch of gems or get really lucky and finding some uncut gems, you can fill your character with skills and be doing all sorts of things. They have their own sockets, and what this means is you start with 2 support sockets, so if you happen to find a support gem early on, you can just put it in and start using it right away. But as you progress, you will find currency that will... First you'll find common currency that will upgrade to 2 to 3 sockets, and you'll probably find a few of those before you find the currency that will upgrade a skill gem from 3 to 4 sockets. This means that your skills, large numbers of your skills will grow as you progress, rather than just you focus all of your currency and all of your investment on maximizing a single skill. It is naturally your character, as your character plays, you'll get more options for all of your skills. And this usually means that this also meant that we had to change how we think about socket colors as well. We really wanted you to stick with your skill gem. Once you find the gem that you want to keep using, you're not replacing that with another version that you find with more sockets, as the currency is going to be the thing letting you upgrade that. And so we did a similar thing with changing socket colors. По факту з кількістю сокетів просто, і вони всі залінковані по дефолту. Ну, вирішили, лінки тепер не треба просто, Тепер єдине, що треба буде, необхідне, це кількість сокетів в твоєму скіл-гемі. Roll the dice with your 1 remaining chromatic orb to try and get a socket color that you don't have, and just find that you can't use any of the support gems you were using before, as well as the new one. There's actually, just to extend on that thought, there's a lot of situations in PoE 1 where you just kind of like, you can brick your character by just like making the bad choice with regard to re-rolling, so you effectively don't want to use the re-rolling stuff on your items that are important, otherwise you might screw yourself up, and we wanted to avoid all that to make sure that, like, if you want to just change a single color, like now chromatic is just, use it on the socket you want, pick the color you want it to be. So it makes it so you don't have those kinds of problems anymore. It just sort of allows it to allow you to do that sort of customization without that issue. There will probably be some late game mechanics where you can roll the dice and risk everything. There are some late game things that you can, if you want to brick your items, we still allow. We still have Varlobs and things. Короче, я не зрозумів про кольори сокетів. Вони сказали, що тепер не буде такої проблеми, коли у тебе немає місця для... Немає місця для... Почекай. Вони, коротше, вирішили трошки відійти саппорт-айтемів як до способу збільшити демедж. І більше вирішив підійти до того, що це змінює трошки механіку скіла. Кастомізувати скіл, так би мовити. While this skill here, Sunder, I'm going to use from safety, I'm going to use it from a distance. I'm going to snipe monsters with my Sunder, so I'm going to just focus on something that will give me a damage boost very occasionally. We have plenty of old favorites coming back, like the fork support that you can see, but they come at a cost that means that they're unlikely to be considered an absolute necessity for the skill to be as useful as we want it to be at the mid and early parts of the game. Things like Fist of War return, so every now and then you get a big damage boost to your skill, but it is also, the cooldown is shared between your other skills, so you want to pick carefully which skill you're going to put Fist of War on. And we also have a number of mechanics, like for example the armor break mechanic that Masons specialize in. There are support gems to let you put that on other skills, nowhere near as efficiently as the skills that focus entirely on applying armor. Я не знаю, мені насправді це не дуже подобається. Конкретно це нормально. Мені не дуже подобається те, що нам реально доведеться юзати 10 тисяч різних скілів. Я не хочу грати в Stark.
You can have multiple trees that are slightly different from each other for multiple builds. And this has a huge number of uses, both for combining multiple elements, combining different weapons, which is great for the mechanics that are specific to each weapon type, as well as just deciding that you want to be extra tanky in your second spec, deciding that you want to focus your second specialization on the area of effect so that you can do something different with your main specialization. Спірсу задоволені. Да, Спірсу точно сподобається. Щоб ви розуміли, Спірс, і ти задоволений, я поняв. Спірс, коли починав, ну, скажімо так, можна сказати, перший раз грати в PoE, він вирішив вже сам повністю створити білд з нуля. Я просто не знав, що він там робить. Я коли побачив, що у нього, типу, 7 скілів різних, які він юзає. Я так здоровав з цього. Я думаю, ти що, дядько? Подобалося коли? Мені не подобалося, я ненавиджу. Геншин теж саме, я ненавиджу те, що у тебе 4 персонажа, у кожного там по 3 скіла, да, і тобі треба це чередувати, цю комбінацію скілів 10 тисяч разів натискати. Знаєш, чому мені не подобається? Тому що те, що тобі треба зробити, це обрати правильні скіли, і у тебе типу, в голові вимальовується просто паттерн, по якому ти натискаєш ці кнопки. Да? Ти розумієш, що типу, от вони краще отак от закомбіняться. І ти просто одну і ту саму комбінацію спамиш раз за разом. І типу, мені здається, PoE, ну я не знаю, як вони це обіграють, але таке відчуття, що так і буде, в принципі. У тебе типу, просто буде... Типу, я не знаю. От ти бачиш велику пачку мобів, ти знаєш, що тобі треба натиснути, наприклад, EVQ, да? Якщо хочеш максимальний демедж в сингл таргет, натискаєш, там, я не знаю, що там, які там кнопки. F, Q, R, E, наприклад, да? Ну, умовно кажучи. І, типу, одне й те саме просто. Тобто просто паттерн створити собі, по якому ти натискаєш мільярд кнопок. А яка різниця? Яка різниця, я по паттерну натискаю різні кнопки, чи по паттерну натискаю одну і ту саму кнопку? Типу, для чого різні кнопки? Не знаю, подивимось, як це буде знову ж таки, це дуже рано ще казати. And instead you're focusing on gaining as much spirit as you can if you are wanting to stack permanent effects. So minion characters really care about Коротше, аури тепер резервують дух замість мани. Дух можна отримати з пасивок і з айтемів. Перманентні міньйони, ну які типу просто за самонами вони живуть, типу скільки завгодно, вони резервують дух, поки вони живі. Да, тобто, по факту, тепер кількість самонів залежить лише від вашого духа. Зараз. Doesn't apply to minions, so your minions will just remain active the whole time, but you could switch out which aura is applying to them, or switch to a set that has more spirit, thanks to carrying a scepter, and then has an extra aura active on that, only in that set. So there's a lot of flexibility in how you use your permanent buffs. Ти ще не розумієш різницю між маною і духом? О, я портал залутав, до речі. Це немає різниці, по факту. Complex crowd control system where there are light stuns, as you can see that little flinch, and there are also heavy stuns if you do a large amount of damage, especially with melee weapons and especially with physical damage. You'll be able to knock a monster into a state where they won't be able to react to you for sometimes a very long time, giving you a huge opening, especially for melee characters, to just deal all the damage while the boss is just recovering. And this system is a system that is connected to freeze, it's connected to a new immobilization effect, which is something Spear's specializing at applying at the moment. And the more you apply these, the harder it is to apply more of them to the boss, which does mean that in a team you're both able to specialize in different mechanics, and you will both build up your effects on the boss, but the boss won't be locked out permanently from having a party of 6 people all applying crazy amounts of crowd control effects. З приводу мани і духа.
Коротше, різниці по факту немає. Єдине, яка є різниця, це в тому, що... Коротше, вони просто хочуть, щоб додався новий шар, скажімо, геймплею. І знову ж таки, я не впевнений, наскільки мені це подобається. Таке відчуття, що вони просто хочуть додати зайву проблему для гравця у вигляді менеджменту мани. Тому що зараз все, що вам треба, дивіться, як зараз PoE працює, ви просто натикаєте от максимум аур, скільки можете. І, наприклад, якщо я мілішник, да, все, що мені треба, я там вмикаю, наприклад, 3 аури, і у мене там залишається отак от мани трошечки. Якщо мені ці... ну і беру мана ліч. Тобто вампіризм на ману від демеджа мого. І я юзую скіли, я просто дивлюсь, що мені вистачає цієї мани. Якщо мені вистачає цієї мани від того, ну, що я демедж наношу, да, то... Ну, все, типу, я забуваю просто про цю ману. Все. І, типу, ну, цього механіки не існує. І саме тому вони, типу, скажімо, зробили, що ти можеш про дух от просто зарезервувати, і все. І, типу, ну, і все, і забути. А от про ману, знову ж таки, я не знаю просто, знаєте, чому мені це не подобається? Тому що, якщо б мана буде проблемою, тобто я не зможу просто так спамити скілами. Да? Falling Thunder. Do you want to tell us a bit about the animations on this one, Ed? Yeah, so this one, I really just wanted that slap in the ground pose. Ну, прикольні анімації, типу. Я не знаю просто, що вони виділили цілу годину на це. Що тут розповідати? Я не впевнений, що мені це подобається. So far, про PoE so far. Ні, просто дуже багато, я не знаю, знаєте, я порівнюю з PoE, яка от PoE 1, яка вона зараз, яка мені дуже подобається. От, наприклад, я не знаю, ну для чого, якщо, дивіться, я зарезервую спіріт просто замість мани. Для чого вони додають цю проблему у вигляді мани? Тобто вони хочуть сказати, що вони хочуть обмежити кількість скілів, які я юзаю? І скільки я їх юзаю, а для чого? Not a simple thing to just stack up rapidly when you need them, but they are giving more than double the damage for every charge on that Falling Thunder skill. So they're a huge, huge damage boost, and they really reward you putting in the effort to finish off monsters. Типу, вони казали перед цим, що їм не подобається те, що люди юзають один скіл. Да, і просто навколо нього будують свій білд, а всі інші скіли, по суті, як споміжні, да? Ну, це зараз таке є. І вони сказали, що, типу, для цього погані рішення, типу, ставити кулдаун на скіли, для того, щоб, типу, різні скіли юзали. Добре, якщо кулдауни — це погане рішення, чому тоді ставити ману — це хороше рішення? Це одно, розумієте, що, типу, в якийсь момент, добре, якщо треба буде апгрейдити, скажімо так, ману, да? Тобто апгрейдити штуку, щоб твоя мана не закінчувалась, коли ти кастуєш. Так все одно настане той момент, коли ти настільки заапгрейдив, що ти забуваєш про цю ману, хіба ні? Все одно ж настане цей момент, ви не можете від нього позбутись повністю. Непогані рішення вигляду, головне, що вони не вийшли з крайність в крайність. Да, знову ж таки, ще рік, зараз можна скільки завгодно розмовляти. This is one of the things that led us into an early sort of, let's make something, what can you do with a staff? What's a cool monk ability? Let's get some Last Airbender stuff going on. And this led us into realizing how fun the mobility of the monk could be. This is the one that really started feeling like, oh, you're a monk, you do this, you then whirling assault through the enemies, and it's just got this awesome mobile feel. Yeah, this was playing around with evasive maneuvers. Короче, я не знаю, є сенсу це все слухати, напевно, да? Типу, а що нам ще робити? Геймплей з матілом, потім буде
інтерв'ю. Коротше, за півгодини нам покажуть якесь інтерв'ю з розробником і шоукейс ГБ на телефоні. Сандер. Big punchy attack clearing damage, and we came to Ed with a thing of, hey, can you make a slam that looks good over maybe like 2 seconds? What can the character do? Я не знаю. Дуже повільні анімації. Да, от всі в чаті пишуть, що дуже повільно. Але знову ж таки, я не знаю, ну просто я не знаю. Уявіть, що ви типу от клірите мапки. І вам треба кожен раз отак от зупинятись, настільки сильно зупинятись, для того, щоб просто вдарити по землі пачку мобів. Звісно, можливо, це буде швидше, але знову ж таки, цей станок анімація. Да, ну, в чаті теж правильно пишу, що типу чат забув чомусь про attack speed. Але знову ж таки, чому нам не показали просто, ну, наприклад, чому ви навіть не сказали про те, що, ну, типу, от подивіться, типу, не переживайте, отак от виглядає, типу, персонаж з настаканим атакспідом, ну, нормально настаканим атакспідом, да? Ну, тобто, щоб не було такого, що там ти реально так повільно просто кастуєш. Звісно, ти будеш швидше кастувати, але питання в тому, наскільки швидше. Moving variant that I was talking about before, like he just did it then, just a little like quick step as he's swinging the hammer back. This one just felt great real quick. It's an office favorite. Also just a small difference in this from previous animations is after he finishes the swing, he actually steps forward through. So the motion of the attack just keeps moving forward. There's no like forward, then back, then forward, then back, then forward. Yeah, it keeps. You just keep. Ну, розумію. Хочу їх сказати. О, Was that right? Yeah, this is my first attempt of whirling assault. I was being quite restrictive with how it played, and Rory told me off and said no, he has to move a lot further. So I came up with what it is now. But I still really like this animation, and I chucked a two-handed sword on it, and he reminded me of a certain white-haired monster hunter, and I thought that was really cool. Анімації дуже гарно пропрацьовані, це правда. So that's something we're working on. Але знову ж таки, вони кажуть про те, що типу анімації всі виглядають там дуже типу гармонійно, там дуже гарно анімації. Не знаю, вони виглядають реалістично. The Ranger is still quite static with their ranged attacks, but now they've got some cool tools that they can use to move around the battlefield when they need to. Yeah, just playing with some backwards movement. Not much to say on this other than she used to do a backflip and that was a bit excessive. I'm pretty sure the brief was like, what would Legolas do? От, що я хотів сказати, що вони кажуть, що типу отак реалістично виглядає, там дуже гармонійно, все таке. Питання, якщо ти стакаєш атак спід, то ці анімації стануть набагато швидшими. Вони перестануть виглядати реалістичними, хіба ні? Це ж буде супер швидко. Тому що якщо це не буде так, як по 1, то, ну, типу, що, це буде набагато повільніша гра, мені здається, поєшерам це не дуже сподобається. Може, хороше рішення, я думаю, що люди не відмовлялися від фасок з майною повністю. Ні, так, така, бля. Знову ж таки, це не додає цікавості гри, розумієш? Я вважаю. Хочеш Borderline Infinite Mana, крадеш жертву за айтем сатом для банки. Знаєш, це просто крінжа, тому що... Тому що це все одно no-brain механіка, да? Ти просто, типу, ставиш ману-фаску і просто спамиш її. І, ну, ти так само забуваєш про цю ману, ти просто спамиш фаску, це просто, типу, штука, яка тобі заважає. О? Аню, покажіть. Покажіть.
I think so. Yeah. I feel like I've seen that. Yeah, I'm pretty sure. I can answer yes, it does. I tested that. I'm pretty sure it does. It does. Yeah. I mean, if being a bear currently. The real question is yes. Can you be a bear in town? That's that's the real question. Can I answer that? Sure. Because yes, you can. The real question is, can you dodge roll as a bear in town? And the answer to that is also yes. Also yes. We need like a compilation, just a minute of a bear dodge roll. Yes, the QA is about the bear now. So just a clarification here, do we still get to use skills from other classes if we want to? Yes, you can use any skill, any weapons, all the elements, just all the things. And sort of a lead on from that is, I might be wrong in this bit of trivia, but I believe in PoE 1 the Templar is left-handed with a lot of his attacks and stuff, right? Is there still going to be room in PoE 2 for that sort of like individualized personality, like monk dodge rolling differently than other people, that sort of thing? We have the technology. Yeah, we can. we can definitely. We have the capability of doing unique animations for the different characters. I believe that what we're sort of doing is like if you've got. We're much more likely to make a unique animation for the animation to be on. So we'll probably have like quite a few of those for just like those cases, but then we're very unlikely to make a unique animation for like all the other classes that are not usually expected to use that skill. So they'll be able to do it. It's just they won't have that sort of unique flavor to them as much. That does make sense. Yeah, some characters have an additive layer as well to just hold their shoulders differently or whatever fits their pose. We've got a question here. How much control do players have over inbuilt movements on skills? Do support gems change the movement types, or are there other ways for players to influence this mechanic? We already have some investment on the tree to specialize in using your dodge roll in a different way for a dexterity character, but a lot of it... There's also shift attack. Holding shift has some influence in some cases on some skills, but it's all very much like skill by skill. Like there's also now the ability, although we haven't really utilized that much, where they've got the skill options area in the skill screen. So if there are particular things we want to allow the player to specialize about a skill, so for example, the always shift attack button is now in there. So like, there might be a few cases where we want to add a few things like that, but it really it's really skill by skill. Like you don't know what you need to do on a skill until you've tried it. There's some of the skills already have custom behavior for targeting. Like for example, killing palm will focus on a nearby colorable target, even if you target another enemy, just to make sure you get that power charge, since that's usually what you're using it for. All right. Given so many skills have inbuilt mobility, is it then less important in some ways to scale attack and cast speed, or is that an equally as it is in PoE 1? It's always going to offer you more survivability because you're going to get your hit out faster, but we're still keeping plenty of mechanics that reward you for using slow attacks or But I mean, part of the idea is to make it possible to make a build that is slower in PoE 2. Like, we want the fast builds too, but we also want to be possible to be slow. In PoE 1, it's just not really possible, really. I mean, there's some things we've done over the years to try and make that more of a thing. There was like the sort of two-hand exerted stuff and a few other things like that. But it's just, we wanted to make it a lot more of an option. It's rarely a bad idea to get a little bit more attack speed, but going out of your way to get it is nowhere necessary anymore. Okay. Another question that's more of a clarification than anything else is you mentioned that skills are restricted by weapon type now. Does that mean that all skills can be used with only a single weapon type, including spells, or is this an attack limitation? It's an attack limitation. There are a few fancy spells, like the ethereal blade skills now will use your daggers, but most spells are for any weapon type you want. They're a lot better with caster weapons. Just for clarification, when you say ethereal, you mean ethereal knives? Ethereal knives, yeah. Probably an internal name I wasn't aware of. I don't think are there even any spells that require a weapon. I think it's just those knives. We'll see when we get to the Templar. Коротше, зараз рев'ю. Типу, треба чекати, поки перевірять це питання. This may already be in the demo, but are there any plans for the dodge roll mechanic being modified by itemization? We already have some passives on the tree that modify the dodge roll in some way, so we're definitely going to have mechanics that affect it. We've yet to really lock in exactly how far we'll go with that. Space to a degree. It's Path of Exile. How can we stop ourselves from doing crazy stuff with anything that we can do anything to? Yeah, we're not very good at saying no. Well, the programmers are.
Can the dual specialization Не weapon скіпнув slot питання delay якраз. time be reduced by stats like attack speed or cast О, speed, or is that це a мої... fixed interval? We are going to have stats specifically to increase the swap speed. And Чи ні? we're looking Ні, at це не different моя. weapon types having different swap times as well, so it's easier to swap to lighter weapons than a Коротше, full big heavy я спитав, I'm learning about that on stage. наскільки атак спід і каспід впливає на швидкість цих анімацій. І якщо і наскільки швидкі ці анімації типу є, ну, під час типу після бафів, порівняно з геймплеєм по 1. Meaning it's okay for us to have larger cost skills, knowing that you're not going to lose it all if you get stunned out or you decide to change your mind at the last minute. Yeah, just to clarify, like that system is just purely beneficial for the player. So we've not got much time left. We'll go to the final question here, which is on gem crafting. Крінж. How do Vol Які skills останні interact питання? with gem crafting? I don't know that we know. I think Val skills we probably Don't. like. Isn't there enough to say there? I think there might not be. Not really. We want to do some real cool stuff with them, and we're not locked in we're yet. probably not ready to talk about Val skills, I'd say. But it's definitely going to be. It's definitely a thing. Yeah, we shouldn't really design them on stage right now. 0-0. By committee. All right. Well, I think that is our time for this talk. So Крінж. head on out. Sweet. Thanks everyone. Треба було підготувати це питання. Раніше його відправити, тому що я побачив, що, типу, коротше, ті, хто найперші задали питання, їх залайкали там. І вони, ну, коротше, на, можна сказати, найперші питання відповіли. Карін Рулько. Крінж. Не дали касусу спитати. Дуже і дуже шкода. Господи, касусу, йди спати. Ні, я до 8 ранку не буду спати. Святослав. До 8 ранку я не сплю сьогодні. Поєшерська шиза. Кліп зробили. Unique weapons from 320. Звідки звук? Now note, going off script again here. Back in the day, when we had stuff like the Звідки prophecy and звук? so on that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type, we had to block the good items by putting crap rare. There's going to be А ну го передивимось. Using Orb of Chance. Orb of Chance, коротше, зробить айтем унікальним, якщо можливо. Коротше, оця штука буде заюзана. Коротше, це типу алтар, умовно кажучи, одноразова типу штука, ну, на удачу, да? Так стоп. Це тип, щось типу передбачень. Коротше, хто раніше грав, була на валі. Така ця. Боже. Гадалка, коротше. І вона вам давала передбачення за монетки. За сільверкоїни. Зараз і сільверкоїнів немає в грі. Як і на валі, в принципі. І вона могла дати ось таке от передбачення, яке, типу, ну, наступний Orb of Chance, який ви заюзите, зробить айтем унікальним, наприклад. Бо якісь цікаві питання відповіли останні 5 хвилин. Зараз, секунду. Вже навіть я заїбався за компом сидіти. Навіть ти? Сяво. У мене більше 7000 годин в доті. Як ти думаєш? Якщо навіть ти, то це не означає те, що навіть я. Тому що йобнутіше касуса немає нікого в цьому світі. Я спати не пам'ятаю, чи вітався, коли ввечері заходити. Привіт, добраніч. Привіт і добраніч тобі, тоді вся вода. Дуже дякую тобі, що зайшов, завітав до нас. Гарної ночі.
Цікаві питання-відповіді. На жаль, я не слухав, тому що я був зайнятий тим, щоб задати своє питання. Я його, в принципі, задав. Ось воно. Ну, камера не сфокусується, але, в принципі, можете, напевно, побачити. Ну, ладно, майже побачити. CasusCloud. Коротше, не відповіли на моє питання. На жаль, вони тільки 3 питання якихось відповіли. Я ніхуя не дослухав, до речі. Ну, глянемо, що вони відповіли взагалі, на які питання вони відповідали. Чи нам все одно? Чат, нам все одно, чи нам не все одно? Possible, really. I mean, there's some things we've done over the years to try and... Стоп, а що зараз буде? А, геймплей точно. I do have a thing that I forgot to mention during the talk that I realize I want to show off, which is mana costs are not paid instantly at the start of the skill now. Yes. They're paid over a time up to the point. Ось чому. Коротше, тепер, коли ви юзаєте скіл, наприклад, скіл коштує 50 мани, то 50 мани заюзається не одразу, а заюзається протягом часу, типу, який ви кастуєте, і, ну, або трошечки навіть більше. Тобто, якщо ви почали юзати і вас застанили, наприклад, або ви вирішили задоджити, то, ну, ви не будете прям повний мана-кост юзати. You just cancel, you will save most of the mana, so you have much less of an issue of wasting all your resources, meaning it's okay for us to have larger cost skills, knowing that you're not going to lose it all if you get stunned out or you decide to change your mind at the last minute. Yeah, just to clarify, like that system is just purely beneficial for the player. So Да, we've це not хороше got much рішення. time left. Тільки We'll ж go про to це, the final про це і question, сказав, що, до which речі. is on the gem crafting. Gem How do crafting. Vol skills interact with gem crafting? I don't know that we know. I think Val skills we probably don't have, like, isn't there enough to say that... Коротше, спитали, як вал-скіли, ну, як, типу, цей крафт взагалі впливає на оці от, ну, сокети, да, тому що там зараз так працює, що, типу, у вашого скіла є кількість сокетів. І в ці сокети, всі сокети ви вставляєте саппорт геми. Умовно кажучи, ви тепер так як і раніше, ви підсилюєте основний скіл саппорт скілами, але тепер ви це робите, типу, всередині скіла. Ну, коротше. I think they might not be. Not really. We want to do some real cool stuff with them, and we're not locked in we're yet. probably not ready to talk about Val skills, I'd say. But it's definitely a thing. Yeah, we shouldn't really design them on stage right now, but yeah. Коротше, сказали, що вони ще не повністю пропрацювали це питання. Типу, коротше, не готові відповісти. By committee. All right. Well, I think that is our Which is яке перше питання було? plans for, and this may already be in the demo, but are there any plans for the dodge roll mechanic being modified by itemization? There's already we already have. Are there any plans? Так, зараз. Блін, там насправді дуже схоже на моє питання задали. Are there even any other spells that require a weapon? I think it's just those knife ones, right? We'll see when we get to the Templar skills. Yeah. Is there any plans for, and this may already be in the demo, but are there any plans for the dodge roll mechanic being modified by itemization? О, ось. Dodge roll механіка, оця, щоб вона якось змінювалась від ваших айтемів, наприклад, да? Ну, треба було насправді доповнити, чого хуйове питання задав. Треба було задати питання, що, типу, чи можна якось модифікувати ці роли для того, щоб, ну, не тільки мувспідом, да? А, наприклад, там, ну, в залежності від того, хто ти. Бо якщо ти, наприклад, дід з палкою, ой. Це вже було. Тому що якщо, наприклад, дід з палкою чи величезний мужик з щитом і дубіною, а за спином ще один щит і дубіна, то якось не дуже ти можеш нормально доджити. А якщо ти якась лучниця або асасін з 2 кінжалами, то мені здається, ти все ж таки якось повинен бути більш мобільним, ні? І на це має впливати не тільки мувспід. That modify the dodge roll in some way, so we're definitely going to have mechanics that affect it. We've yet to really lock in exactly how far we'll go with that. It's unexplored space to a degree. Yeah, I mean, it's Path of Exile. How can we stop ourselves from doing crazy stuff with anything that we can do anything to?
Yeah, we're not very good at saying no. Well, the programmers are. Can the dual specialization... Коротше, чел сказав, що да, вони хочуть зробити, ну, щоб можна було якось, скажімо, покращувати ці всі доджі. І вони сказали, що вони поки не готові сказати, наскільки далеко вони зайдуть в цьому плані, тому що, ну, щоб, ну, скажімо так, щоб не перегнути палку, щоб це не якось не експлойтили, да? Коротше, да, буде, як я так розумію, якісь апгрейди цього доджу. Приблизно Dark Souls, де броня, важка зброя, сповільнюють перекати. Да, і в принципі це логічно було б, ну, типу, хіба ні? Хоча з іншої сторони, вони начебто сказали, що вони не прямо сказали, що не буде movement скілів по типу Flame Dash, наприклад, да? Або там Frostblink, да? Тобто всі блінки, оці стрибки, деші і все таке. Вони не прямо сказали, що їх не буде. Але таке відчуття, що вони хилили в ту сторону. Тому що вони спитали, що, типу, ось цим ролом, да, чи є взагалі, ну, movement скіли. Вони сказали, що, типу, вірніше так, спитали, спитали так, чи вважаєте ви, типу, необхідним, ну, чи є взагалі сенс, скажімо, мати movement скіли, якщо є, типу, цей додж. І розробник сказав, що ну, в принципі, типу, додж вже сама по собі механіка, типу, яка допомагає в файті, тому, типу, можливо, не дуже є сенс мати, типу, якісь додаткові момент скіли для. Ну, тому що тоді, я так розумію, типу, додж просто не буде, ну, буде юзатись правильно. І це мені не дуже подобається. Це ж супер уповільнює поя, хіба ні? Ти реально просто бігати будеш. Хіба не було прикольно дешатись хоча б іноді? Ні? Звісно, це додає, скажімо так, складності на деяких можливості і складності на деяких босфайтах, або в цілому, типу, геймплей більш не зосереджено зробити, а як? Зробити так, щоб люди більш сконцентровано грали в гру, а не на автоматі. Але знову ж таки, блядь, мені за це поя один і подобається, те, що ти можеш на автоматі просто пофармити, почилити. Тому, якщо вони реально приберуть, типу, не буде ніяких дешів, а буде просто ти бігати будеш, блін, ну це не цікаво ж, хіба ні? Якщо тільки вони не додадуть якісь додаткові способи пришвидшити персонажа саме в швидкість бігу. Хіба що так. В лікомі ти докотишся, як перекоти по. No. Weapon swap delay time be reduced by stats like attack speed or cast speed, or is that a fixed interval? Спитали оцей свап предметів, да? Коли автоматично персонаж свапає предмети на каст одного чи іншого скіла. Чи афектить attack speed і cast speed, ну, швидкість атаки, швидкість касту, оцю от анімацію, чи це типу просто фіксований дебаф, умовно кажучи, да, кількість часу. Вони будуть окремий стат, який збільшує оцю швидкість. І каже, що типу різні типи зброї будуть мати різний час свапу. Умовно кажучи, якщо ти типу хочеш свапнути величезний щілд з цим, то буде повільніше. Якщо ти хочеш просто свапнути там палку якусь маленьку, то тоді швидше. Cool. I'm learning about that on stage. I do have a thing that I forgot to mention during the talk that Це все. Ну. Only a single weapon type, including spells, or is this an attack limitation? It's an attack. Ну, ще раз. Ну. A little bit more attack speed, but going out of your way to get it is nowhere necessary anymore. Okay. Що? Slow attacks or
But I mean, your part next of attack. part of the idea is to make it possible to make a build that is slower in PoE 2. Yeah. Like, you know, Yeah, you want yeah, fast yeah. builds too, but we also want to be possible to be slow. In PoE 1, it's just not really possible, really. I mean, there's some things we've done over the years to try and make that more of a thing. You know, there was like the sort of two-hand exerted stuff and the Блять, я не можу, я не розумію, про що вони розмовляють. like here. Проблеми та мувмент скіли жруть ману і мають додаткові ефекти по типу демеджа, додж має айфреми. Тому він корисний для ОЕД атак. Нуль причин, чому універсальний додж і мувмент скіли не можуть бути поєднані. Ну, типу, да, факту. Через те, що у доджа є унікальна механіка у вигляді типу, мікросекунди, можна сказати, безсмертя, то, в принципі, це унікальна механіка. Просто я думаю, мем в тому, що вони думають, ну, можливо, це так і є, насправді, по факту, що якщо вони додадуть, наприклад, Flame Dash той самий, да, то тоді, ну, Flame Dash, він, ну, як мінімум, більше ренджа має бути, ніж у звичайного деша, ніж у звичайного перекату. І тому, типу, всі просто будуть під час файту юзати не перекат, а Flame Dash. І тоді, типу, ну, основна їхня механіка, на яку вони дуже стартінгсон, основна механіка, на яку вони класік стартінгсон. Основна механіка, типу, на яку вони дуже сподіваються, скажімо так, відійде на другий план через додавання Flame Dash. Але знову ж таки, мені здається, такі, ну, на папері мені не дуже подобається це. There might be a few cases where we want to add a few things like that, but yeah, it really comes, it's really skill by skill. Like you don't know what you need to do on a skill until you've tried it. Yeah, there's some of the skills already have custom behavior for targeting. Like, for example, killing Palm will focus on a nearby colorable target, even if you target another enemy, just to make sure you get that power charge, since that's usually what you're using it for. Right. All right. Given so many skills have inbuilt mobility, is it then less important in some ways to scale attack and cast speed, or is that an equally valuable stat, would you say, as it is in PoE 1? Have nearby colorable target, even if you target another enemy, just to make sure you get that power charge, since that's usually what you're using it for. Right. All right. Given so many skills have inbuilt mobility, is it then less important in some ways to scale attack and cast speed, or? Окей, хороше питання, до речі. Дуже схоже на моє питання. Ясно. Дуже схоже на моє питання. Чел спитав, якщо, типу, у таких скілів, у деяких є прям мувмент, да, от, наприклад, Монк там прям дешився отак постійно по файту. Типу, чи означає це, що в таких скілах можна немає сенсу, скажімо, робити ухил на attack speed або cast speed, а типу просто movement speed, тому що, ну, вони казали, що ці всі деші залежать від movement speed вашого. Is that an equally valuable stat, would you say, as it is? І вони, або він сказав, що, типу, це, або спитав, що, типу, або це просто, ну, рівноцінні, скажімо, бафи до скіла. It's always going to offer you more survivability because you're going to get your hit out faster, but we're still keeping plenty of mechanics that reward you for using slow attacks or But I mean, your part next of attack. the idea is to make it possible to make a build that is slower in PoE 2. Yeah. Like, you know, we want the fast builds too, but we also want to be possible to be slow. In PoE 1, it's just not really possible, really. I mean, there's some things we've done over the years to try and make that more of a thing. You know, there was like the sort of two-hand exerted stuff and a few other things like that, but it's just, you know, like, we wanted to make it a lot more of an option. It's rarely a bad idea to get a little bit more attack speed, but going out of your way to get it is nowhere necessary anymore. Okay. Окей, вони сказали, що, типу, в PoE 1 зараз, в принципі, неможливо зробити повільний білд. Умовно кажучи, немає такого, що, типу, ви робите повільний... О, четвертак зараз буде. Типу, скіли, які дуже повільно, але сильно б'ють. Ну, тобто зараз немає такого в PoE, це факт. Більше, типу, є, але, ну, це не те. А вони сказали, що, типу, коротше, вони якось не повністю відповіли на питання. Вони сказали, що, типу, ми хочемо зробити, щоб, ну, була можливість як і на так спід повпливати, да? Так само і зробити, типу, білд, який б'є повільно, але серйозно. О, до речі, да, дивіться. По 5000 в соті золота. В принципі, якщо це тільки на левелінг, то це не страшно, по факту. Але не, треба подумати про взагалі сенс цього. King's March. It's been months since I had a bath.
If you're looking to hire a Months ship, since she had a you'll want to bar. sell your share of these vile artifacts first. Talk to Rog here. He's our buyer. I'll have to attend to a few things. Це можна балансити. We'll see each other again. Наприклад, movement skill де engage на target, а dodge де disengage. Alright, I think we need to check out. Ну, типу того, да, може, насправді. Але я не знаю. Та подумати, знову ж таки, от моє питання було б охуєнне. Наскільки, типу, сильно воно впливає на оці всі анімації, тому що вони так розповідають, таке відчуття, що оці всі анімації, типу, дуже будуть серйозно впливати на ваш тайм-менеджмент всередині файту. Умовно кажучи, що ви будете розуміти, що для того, щоб скастувати вам ось цей скіл, який дуже довго кастується, вам треба відійти. Або перед цим зафрізити моба, щоб у вас був час скастувати цей скіл, да? Тому що інакше ви не встигаєте. Наприклад, як Зізаран грав, він просто не міг буквально скастувати цей величезний метеор людяний, тому що він не встигав його скастувати. Моби просто його били і станули постійно. І тому, типу, таке відчуття, що вони так і залишать. Ну, в тому плані, що ти не зможеш настільки сильно пришвидшити. Тому що, ну, моби ж теж швидше, якби стають, ви ж розумієте. Чому просто не шкала, як голда усіх РПГшок? Да, це дивно. А, до речі, зліва знизу таймер показують. Бачите? Скільки ми залишилось грати. Я не знаю, до цього було чи ні. О, Рог. Рог із Пог. Зараз Макс має прийти. Набігти на Рога. Alrighty. Hiring a ship. Purchase items. Has he got some stuff for us? Alright, you can use your gold and already grab some flasks or plus three. Oh, cold spell, skill, gem stuff. Yo, is that just like God RNG if I needed this, or does everyone get one of these? А, це мілішник, блін. Alright. Good day. I have a charter. Стрімер RNG. Let's see about that ship. See about that ship. Where are we heading off? Уже. It's very alien doing things on someone else's PC setup and just the whole thing here in live in person. Корабель прям колихається на воді, блін, прикольно. Looking for work? Yes. If you have enough credit with the trade guild. Let me see here. Wow. Wow. Okay. Dock leave. I can take you wherever you need. We'll set sail right now if you want. Do we want? We could hit the set sail button? Yeah, sounds pretty. Oh my god. That's some serious business. We can go to wait, can we just go wherever we want? Isle of Kin. Я думаю, ні. Stink of sulfite sears Я the думаю, ти wind. не можеш. Alright. The Karui dare the cliffs to prove themselves ready. Bewarrish Shrike Island. We can go all the way to Eternal Prison. Something of still Exile. closes on the bars. That sounds pretty ominous. A tropical paradise settled by a friendly tribe. Чел реально 5 хвилин сидить в одній локації, чел. You know, I reckon we go real ominous like. А, реально може було. Ізаро Prison? Цікаво, до речі. Explore the prison. What do we got to Може нам розкажуть про історію Ізаро? Ізаро, якщо що, чат, це чел, який зараз в лабіринті, з яким ми б'ємось в лабіринті для того, щоб отримати асценденсі під клас. Я не знаю, про нього начебто нічого не сказано, це просто чел, який ставить на дами досліди. Якщо тут є Ізаро Prison якийсь, тобто це чел якийсь, який був ув'язнений, може це його дух, типу. А давно є історія все ж таки, да? Я просто чомусь не чув ніколи про нього історію. Коротше, 10 тисяч кілів. Ось про що я казав. Блін, я не знаю, наскільки мені це подобається. 10 тисяч... О, ліпсвем. Стоп. Я завжди ліпсвем на... Ліпсвем. О, який він повільний. Ну, ліпсвем. Окей, чату. Є ліпсвем. О, він їбать повільний, ви бачите це? О, імпакт, до речі, реально відчувається від скілів.
Мені дуже не подобається те, що... О. Now that's a big boy attack. Supercharged slam. Attack time 1. So can we cancel? Oh, we can point it in a different direction. There you go. And Herald of Ash reserves all of my spirit, but looks pretty cool. Let's see Аура, if we can, от, аура, яка without. резервить 100 спіріта, Herald тобто of весь Ash to спіріт. begin with. So we're just exploring the prison, are we? Alright, straight in we go. Він приносив лабіринт, а потім його ж у ньому і ув'язнили. Dude, I am not... Ага. Просто, а чого ми отримуємо від нього есененцію? Що це таке? You gotta be Ясно. kidding. What is this thing? Рарник, ти що казали? Extra cold damage and exposure haste aura. Alright, I think we'll go for the Yes. check. Look, Чого? some bullshit. That's all we gotta say. I think we'll take our Herald of Ash now. Alright, what do we got? Supercharged slam. So I Та went with прикиньте, він fatty зараз не right зможе click, нікуди дійти and I просто. think that may have got me killed. Armor breaker, supercharged slam, infernal cry, leap slam, and then sunder. Maybe we need a sunder from a bit more long range. Need some strats for this. That is some slow attack time there. And check out my 100 років кастують, та я кажу, прям... Оце, я не знаю. Вони б зробили... Окей, давайте подивимось. Чат, нам вже показали тільки Монка. Нам показали Сорку, ну, Вічку, мага, коротше. І нам показують зараз Мародера, умовно кажучи, дуже повільного, да, серйозні атаки. Давайте дочекаємось, коли покажуть Асасіна. Шадова того. Тому що Шадоу точно має швидко атакувати, ну типу... Алло. І лучник теж. Ну ладно, лучник не обов'язково, але Shadow точно має вас швидко атакувати. У нього, блядь, кінжали, алло. Подивимось. Я думаю, буде ще. О, ці чели в клітці. Тері добре. Вже закінчується стріли. Типу купувати стріли. Ні, це ж занадто, мені здається. Реліз по 2 всі з асасини грати будуть. Подивимось. Анімація юза цього. Не дуже багато демеджу. Брат, це біомоб. Я, звісно, може там просто, як завжди, айтеми ходять. Ми ж не знаємо, які там айтеми. Maybe I jump in and not die? Wait, what's happening here? Hasted. Okay. Jumping over. Мана закінчилась. Press mana. Чого, ти зараз помреш? I'm getting out of here. Wait, what's the dash like? Okay. It's honestly kind of different to the usual PvE gameplay. It's pretty difficult to control, it feels. Big attack. Бонка може. Big smash. Я таки бонк за стрімер. This guy's getting rezzed or am I blind? Він білд. До речі, приблизно так виглядає геймплей на хардкорі. Again, mace locked door. Okay, so we do want to open that door. Let's press in some buttons real quick. О, ауру нарешті вимкнув. That doesn't unleash anything. No, we're good. Okay. Is that gonna be for my single target then? Knocking and weakening their armor. What does that even mean? Like that. So the sensitivity on the mouse is a bit lower than I'd like, and that's kind of why we had the technical difficulties. I was trying to change that. Big slam. Так от чого він. Коротше, вони запізнилися, тому що він намагався сенсу підняти. І не зміг. So where are we headed to? Let's get a mini-map overlay happening. I do love my mini-map overlay, I'm just kind of not used to it. Herald of Ash, чи що, я не розумію? Certain other game I was Наче trying. вибухи від мобів з'явились після смерті, наче це Herald of Ash.
we won't talk about that. We're still exploring prison. Okay. Jump in, and then hit him with a barrel roll. Hit him with a barrel roll. Ні, анімації для кожної дії прикольно, типу, ну, правда, це класно. Дуже гра класно виглядає. Але єдина проблема те, що знову ж таки. От вони б показали, не знаю, може ще покажуть. От персонаж, який, типу, от, наприклад, ось такий самий персонаж, але вже за так спідом. Ну, не прям ендгеймовий, звісно, там замінмакшений, да? Але хоча б, типу, ну, хоча б трошки атак спіда, який має. Тому що це таке відчуття, що от просто, типу, от скіл, як він є. От ти просто взяв скіл, ось такий от він. Ну і там трошечки демеджу, типу, взяв, да, в дереві. Тому що таке відчуття, що атак спіда взагалі немає. Ну, ліпслем, в принципі, чат. Так і виглядає. Давайте, поки він грає, я зайду просто в пою, і ви просто побачите, що не набагато швидше насправді ліпслем виглядає в пою 1. What the? Alright. Feels like, need to move on a little bit. Actually, I see. Wait, there's one more. And I think I missed some others. There's some hot steaming lab action if ever I've had any. Як мені це зробити? Is there any chance that without anything is going to be better? I'd say there's a chance. 36.54. It's not too far off. Have I got any currency? Boom! Transmute. Okay, that could have gone better. Нового персонажа, блін, це ж не буде в мене там ліпсом. That's what our armor and everything looks like. Okay. Ладно, зараз я придумав. Alright, who's resin? What's going on around here? We just swoop on past this guy. Speedrun. GG noob. And we got one more lever over here. I'm not gonna lie. Я починаю лагати. У мене що? Рендеринг. Відюха не витримує. I am not ready. Зараз в мене є ідея. Ё-моё. Ладно, не чат. One of them somewhat Z DPS builds right now. Не покажу. So you know I didn't build this character. Так, живу. Нормально. Would have blasted through by now. What's this guy got? Ну, коротше, ліпсем не набагато швидший на початку гри. You can really notice he's definitely a little special. All right, let's see. I'm going to hit him Що, with a few. фреймрейт, він тепер нормально має бути. Alright. Let's try it again. Let's see what these caustic orbs Вони, look звісно, like. молодці, що, ну, сказали, о, ці штуки. Класик. Ember Great Axe. Is that a pure fire damage two-hander? And a О, spear. дворучка з базовим цим. Вогняним демеджем. Коротше, вони молодці, що вони показують анімації свої класні, гарні. Jump on him for no good reason. Але не будуть люди все грати заради анімації. Hit him with another huge attack. Okay. That's what happens after. Anything? It's the mouse sensitivity, I'm telling you. Alright, what's the knight armor? Big, fancy looking armor. So that's the pure fire damage axe, okay. Crossblade spear, alright. Інтерв'ю, мобайл, Keep геймплей, exploring шоу. so you can see me die to a proper boss, I think. Сабтрактим, Тревор, Гамон. Це розроблено. That's for sure gonna happen. 30 хвилин чого залишилось. That seems to be a decent attack, right click. Стоп. А чому у мене FPS немає? Okay. Як я буду пої стрімити? Стоп. Ні, ну я зараз і записую, і стрімлю, звісно. Це типу... A mail belt. Reduced flask charges used. You gotta be joking. Look at the implicit on that belt. Flask charges. Ти про що? Я про те, що я зайшов в пою, у мене лагає. Під час стріма. That's a locked door. So
комусь. Я думаю, це через те, що в мене запис увімкнений. Форт-фак з оптимізації. Та ні, у мене просто появ 2К і запис в 2К, а стрім в Full HD. Ну, типу, це занадто навіть для мого компа. Просто у мене не прям high-end комп. Коротше, тут нічого цікавого, я думаю, ми не побачимо. Ну, типу, чого просто ще 25 хвилин буде. А, ну бос зараз буде, хіба що. Пішов я спати, добраніч. Добре, Крабе. Тобі дуже дякую. Те, що посидів з нами. Провів це свято, так би мовити. Добраніч, гарно снути. Ричат, я не знаю, чи я буду завтра. Напевно, знаєте, що я ввечері теж підроблю. Ой, тому що, ну, завтра теж буде, дивіться. В 9:30 буде годину рендеринг pathofexile 2, потім буде про босів і монстрів в PoE ще годину, і потім ще годину буде про дизайн предметів і механіку. Я не знаю, можливо підроблю, я подумаю. Потім буде раундтейбл якийсь години, потім питання-відповіді про PoE 2. Потім геймплей годин цілу. Кріпаріан буде грати. Потім музика, саунд-дизайн і музика. Блін, це вже, я не знаю, це вже не прям хочеться дивитись, правильно, напевно. Анімація інтерв'ю. Нахуй, від цієї анімації просто сюди вставив, все одно. PoE 2 геймплей, шоукейс і чат. Steel до речі, буде. RPG Roundtable. Блін, я не знаю, чи є сенс насправді. Що? Я не знаю, чи просто передивитись самому. Типу тут по факту із цікавого це, я не знаю, рендеринг теоретично, я не знаю, що там хочуть показати. І боси і монстри PoE, оце цікаво. І айтем дизайн і механіки. Все інше, в принципі, ну, типу... Ну, теоретично, питання-відповіді можна послухати. Може ми зможемо знову задати те ж саме питання. О, його хукають. Не знаю, поки гра виглядає дуже повільно. Ні? Це четвертий акт. Ну, типу, знову ж таки, це... Ого. Знову ж таки, це не означає, що... Ну, гра така і буде. Я маю на увазі, що, ну, це просто вони могли такого персонажа їм дати. Просто могли такого персонажа дати, який взагалі без атак спіду. Якби я його стати бачив. Прикольно виглядає, що водичка тече. О, що? Що це таке? Його це, ну, хукають. Ну, да. На екран хукнув. Gotta be Sunder. That's how it's done. Alright, we're Максимальний мувмент. We need to get messed up. Да. Ось як швидко діставатись кінця локації. О, спідран пішов. Like, what is with this water? Ігнорує мові. Does it slow us down or anything? Or is it just pure environment for environment's sake? It looks stunning. Yeah, these guys are lethal. I think I just got fully scammed on the rare mobs Що це таке? across. Я просто моментально. Ну окей, може це не до роботи, не допрацьовка якась. Nope, 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 Бля, nope, nope. біжи. Ліпсуємо. Leap slam out of that.
Okay, big close stun on that one. I like it. Його реально моментально майже це. Cannot believe how overtuned those guys are. Чел каже, лук своїх 30 FPS. Calling for nerfs already. Де він тут 30 FPS бачив? Не знаю. Oh my word. О. You gotta be kidding me. Hit him with a sunder. Ой, Hit him with a... Ого. Hit him with a... What's going on? Просто анімовано наперед, бо якщо це в реал-тайм буде рендеритися ГГ в 8 FPS. This Може. is going great, isn't it? Шпок. Ну окей, до речі, ось так. Вже прикольно. Ну, в тому плані, що він збирає багато. В принципі, може це і є типу геймплей новий на актах. Типу не бити кожне це, а збирати пачки мобів і просто ось так от їх вбивати. Ну, типу... Коротше, ось так зробили. Збираєш пачки мобів і робиш по ним прокаст. Going for it. Okay, the door, that's promising. О, бос зараз буде, напевно. Nice little lever. Бо я не збирають пачку, ні. Ти просто проходиш моментально, типу дав тичку, вбив всю пачку і пішов далі. Ні, ну на левелінгу, в принципі, ти так і робиш, да? Скажімо так, давай так. На левелінгу ти просто скіпаєш цих всіх мобів. Да? І там іноді великі пачки якісь там шотаєш. Да. Тобто ти не збираєш прям пачки. Ой, о. I need to keep him still, I believe we've said. О. Oh my god. Okay. Босфайт зі зброєю. Right, but how do I do that? Do I have to drag him over from one end to the other? Dude. Alright, we'll go one more. А як попасти цією штукою, я не розумію. Чому ці штуки не попадають? Dark Souls, босс. I mean, that'll go next time, right? That is some intense action. I think that's all we have time for, though. Unfortunately, didn't get as far as I'd like, but that is a beautiful world to go through. And, hey, I hope we can all experience it soon. Thank you very much for watching, and enjoy the rest of the show. Причому через те, що 5 хвилин нахуй, чи 7 хвилин сидів в місті, нічого не показав. А, реально, все, час закінчився. То неправильний таймер який. Коротше, крінжав. Ну окей, бос прикольно, блін, бос реально прикольно виглядає. Я не знаю, боси дуже гарні, я прям... Заховав на тему з Dark Souls 3. Хардкор чемп? Ні, він вже помирав. Він помер перший раз на першій же пачці. Another question that's more of a clarification than anything else is you mentioned that skills are restricted by weapon type now. Does that mean that all skills can be used with only a single weapon type, including spells, or is this an attack limitation? It's an attack limitation, but there are a few fancy spells, like the ethereal blade skills, no. Коротше, питання, що типу вони сказали, що тепер дуже багато скілів обмежені прив'язані до конкретного типу зброї. Умовно кажучи, зараз більшість зброї юзається. Ну, наприклад, якщо це мілі скіл, то ти можеш заюзати мілі скіл з більшістю мілі зброї. А зараз типу буде трохи інакше, що типу у тебе є мілі скіл, який юзається, там, наприклад, тільки з булавою, да? Або там тільки з булавою і з сокирою, умовно кажучи, да? Тобто не буде так, як зараз, да? Що майже все універсальне. Але знову ж таки більше скілів буде. І вони сказали, що типу спитали, верніше, чи розповсюджується
і на спили, ну, мовно кажучи, десь чи є якісь спили, які ти можеш тільки з посохом скастувати, а були деякі спили, які ти можеш з палкою скастувати. Сказав, що типу, це тільки на атаку. Ну, звісно, є деякі спили, які там унікальні, мовно кажучи, спили, які там ножі юзають. Мається на увазі, ножами якось б'ють, да? Use your daggers, but most spells are for any weapon type you want. They're a lot better with caster weapons. Just for clarification, when you say ethereal, you mean ethereal knives? Ethereal knives, yeah. Probably an internal name I wasn't aware of. I don't think are there even any other spells that require a weapon? I think it's just those knife ones, right? We'll see when we get to the Templar skills, Is there any plans for, and like this may already be in the demo, but are there any plans for the dodge roll mechanic being modified by... Це ми вже дивилися. Коротше, хуйове питання задав. Коли приїхав в Нову Зеландію, з US, щоб попробувати по 2,5 час налаштовував сенсу мишки. Так він реально, він налаштовував сенсу мишки, спочатку 5 хвилин він запізнився. Потім десь хвилин 6 сидів в цьому, боже. Не в хайдауті, а в... Зрозуміло, в місті. І якби... Все. $2.35. Коротше, через те, що це вони перемістились, тепер у них, блядь, графік по пизді пішов на 5 хвилин. Окей. А це що зараз буде? Мобайл, да? Інтерв'ю and мобайл шоукейс, окей. Я зараз секунду. Я зараз відійду на секунду. Сподіваюсь, встигну. Мені треба м'ясо схопати, яке я не доїв. Subtracting here with Trev, the main developer here and the leader of Path of Exile Mobile, and we're going to be playing this for the first time myself, and I'm really, really excited because this is my first chance to actually encounter Path of Exile 2 content. The lines are so long here at ExileCon, and what I've seen so far that Trev showed me ahead of time here, I am really excited for. So should we just jump right in? I think just jump into it. Yeah. Okay, so this is my first time seeing any of this. Although I did get a little bit of a head start from Trev, little tip is I should play either the Marauder or the Sorceress if I want a little bit of an advantage. And as someone who really, really wants to try some Path of Exile 2 related content especially, we're going to be going with the Sorceress. But I will pop up the Marauder because I have questions about melee especially. All right, so Sorceress, intelligence and cast spells. That's what I like. Сподіваюсь, що ні. Okay, what did she was a dangerous political dissident. Yeah, so we kind of themed each of the characters with геймплей. Да, ще буде геймплей в 6:30. Півгодини. І все. Тобто через годину буде... Oh, really interesting. It's not a beach. It's not a beach, yeah. And can you comment on the relationship between
mobile's story and theming compared to Path of Exile 1 and 2? Yeah, so mobile is a prequel, so it's basically set before both Path of Exile 1 and 2. Тобто це and it's kind of prequel. like an origin story kind of theme with Dominus and Valdo, obviously going to shape it. So yeah, it's kind of it's це got інша a гра. nostalgia factor for existing players. Тобто це so PoE they kind 0. of, like, yeah, they recognize it, but it's also completely bespoke content for mobile. Okay. Very cool. All right, and I'm playing Standard League? Yeah. Стандарт ліги All right, грає. so does А тут that теж ліги mean there's будуть? going to be challenge leagues and everything? О, да. Yep, the leagues are Да? back. Okay. Тут теж ліги All right, будуть. excellent. Yeah, we're keeping exactly the same model. pathofexile Immortal. Чербовете змінили. I gotta read Подивимось. these tips. Теж прикол, All думаєте? right. Так. All right, yeah, we're just following the, this is my first time seeing any of that. Following the tutorial, here we go. Yeah. Що каже, що він Very перший much раз це like last бачить. time, I'm not going to say much. I just want you to kind of Воно лагається experience it. нормально? Okay. Freedom must be earned 4 FPS. Воно лагається нормально? and ready yourself. Get ready for battle, loot the weapon rack, okay? Up that, all right. Enter the arena and face the There is a problem with challenges mobiles, thumbs. Yeah, within. You yeah. must do more than simply survive. You must impress my lord. Okay. Я думаю, якість таку зробили, знаєте чому? Тому що вони ж стрімлять з телефону. Бля, ну лаги це крінж. А що за лаги? You have taken damage, tap a So one. this це is пауза, basically це? the first tutorial step. Like we're trialing a lot of the kind of Trial tutorials. fast. Actually, we're using ExileCon to trial it and see what people think. But like we've actually added like moments where we pause the gameplay so you can kind of see like tutorial tips. Oh, that's wonderful. Okay. All right, so it looks like, can you comment on the flask system besides this? The what? Sorry. The flask system. So Flask system is paralleling Path of Exile 2. So like you have available flasks. With regards to kind of your health and your flask recovery, Ну, you still коротше, actually have to visit wells to Торнитов recover them. So вимкнути each town will просить. have a well in that you Взагалі? have to fill your flask from. Взагалі. So a little ruthless taste in there, huh? Yeah, yeah. Я думаю, що така якість, тому що... Блін, якщо реально така якість буде, це крінж. PoE мобайл більше, ніж Diablo 4. Ну, до речі, факт. Коротше, така якість, тому що ну, вони ж стрімлять з телефона. Вони з телефона передають картинку кудись, і потім її виводять на екран сюди. Тому, я думаю, їм довелось поставити прям супер мінімалки. Або, ну, якщо гра так буде виглядати, то це, ну, що вам скажу. So this is our kind of we've worked tirelessly on the Skill game system, trying to into game socket. scope of Path of Exile, the amount of like currency. Skill game into just game the inventory socket. itself. Тобто, тут трохи інакша It's been система. really, like, a real challenge to actually kind of get all of the content onto a mobile device. So Розплавить вашу seeing батарею за here 20 parallels за Path of 20 Exile 2 хвилин. with regards to design, but obviously we've deviated for mobile just so so it suits the platform. This better be worth it. Okay, we're going back in the arena. Блять, які ж ваги, подивіться, що... Okay. All right, well, we're testing the softcore mechanics right away, seeing how those go. А що за лаги? А чого вони не... Блін, я не знаю. Коротше, це якісь непрофесійні чели. Вони мали сказати, що, типу, блін, типу, лагає, на жаль. Ну, типу, гра ще в розробці, очевидно, і, типу, на жаль, є технічні ці, які ми пофіксимо. Чому вони, блядь, не кажуть про це? Мене так біситься. Подивіться, вона ж реально лагає. Вже на екзалі зараз 20 хвилин Толік довезе до тебе? А, вже? Блін, так рано. Окей, добре, добре, Саш, добре. Минулий геймплей був більше... Єба показував геймплей по мобайл? А що за лаги? І це саме не FPS, це саме лаги. And for our accounts and all of that, is there going to be API connectivity
similar to like, are we going to be able to support stuff with third-party tools, just like Path of Exile 1 and 2? Yeah, I mean, we're trying to kind of introduce new features, like, for example, in the skill tree, we're discussing actually having a template system within the skill tree as a social feature as well. Ну, це пізніше трошки показував, да? Я просто не бачу. Share your builds with your friends. Гайди повного рендери передає. Да. Може оце. Теж таке може бути. Бо вони ж не бачать, типу, що воно лагає. I was just going to see if I could boost myself here a little bit in the tutorial. Alright, I'm staying behind all these guys first. Yeah. Да, чат, ну я не знаю. Взагалі, до речі, реально, якщо у них не лагає, то це реально дуже схоже на... Блін, у них мана фаски немає, це нормально? Як вони на мазі будуть кастувати? А, Fireball ману не юзає. Що я казав? Це реально виглядає дуже як лаги саме рендерінгу. Саме ривками, да? Ну, якщо вони цього не бачать, то ну, це реально, скоріше все, саме ця штука. Ну, це, в принципі, воно просто реально виглядає як це. Правильно сказав, я не подумав про це. Да, от в чаті написано, що типу seems like on the encoding lags. Да. Воно саме виглядає. Тому що якщо гра лагає, вона не так лагає. О, манафаску? Yeah. Да, манафаску. So apparently the feed for this is getting a bit stuttery. So мобайл Nokia. Nokia 3310. Yeah, sorry about that. It feels fine. I can tell you it feels fine in on the actual phone. О, сказала. Те, що у них нормально воно все виглядає. Okay. Just gonna hang out, let these buddies take all the damage. Я кажу, чат поється. I'll take all the tips. Take the punishment first. Yeah. All right. Yeah, if you got any game facts tips, let me know. Ні, ну якість хуйова, це вже не рендеринг, тому що ну, інтерфейс виглядає повністю ідеально, а от модельки, да. Знову ж таки, я просто думаю, що їм довелось поставити мінімалки, тому що телефон... Ну, блядь, ну телефони такі телефони, ну що я скажу. Блін, це не виглядає як поє, ні? Це взагалі не поє. Від поя тут чисто назва і сюжет. Блядь, не знаю, це ніхто грати не буде, мені здається. Ми витрачаємо час на це. Хто в чаті написав? Alright, so I'm going to immediately equip this gear that I got. We're going to take our time, level up, pretend like we're playing hardcore. Must identify items. Okay, got it. Yeah, so... Dragon. Oh, there's a vendor who в кожному місці є items вендор, free of який charge. безкоштовно identify item. Who pushed that for? I like that. Can we get that everywhere? It's basically so like with regards to like you know people interacting. Пару сотень мільйонів китайців. Yeah, no. Kind of putting more things in town just so you get that level of interaction. That's a great feature. Okay. Do you guys... And then to equip it, Боже, який геній це каже. Do you guys not have phones? Це, коротше, відсилка до Diablo Immortal, коли цей китаєць чи хто там, ну, коротше, чого якийсь при анонсі Diablo Immortal розповідав, типу, у вас що, телефонів типу немає? А потім вистріли просто Diablo Immortal, і найгіршу гру, блядь, століття. Turns out my buddies are not so good buddies. Yeah, so got it. I want to let them kill each other. Yeah. I'll just get some. Коротше, чат, чесно, я не хочу це дивитись. От чесно. Давайте краще подивимось. О, грандмастер. Ти з грандмастера вже апнув.
Ой, вибачаю за фешку. Блять, вибачаю за фешку. Та я поставив штуку, яка не має рефешку показувати. Йо-моє. Досі не... Ні, не 95. 60. 61%. А що він зараз? Хто він зараз? А поки показує, що він майстер. А може вже дропнувся типу назад, ну, бо буквально там одна гра може бути різниця. 2-9 одіграв минулого гру. Сумно. Так. Okay, go! GG. No, it's lost. I mean, I got this seal, but I don't think it's gonna do anything. GG. Ясно. Is this some first April joke? О, посередині дерева. I'm so tempted to look at every single one. Блядь. My PoE patch notes brain Потім передивимось. is going wild right now. Домінус? Стоп. Домінус? And we get Valdo. All right. Блін, окей, можливо, сюжет цікаво буде. This is shit, this is shit, this is shit, ясно. Забанив чого. Ні, ну, бо він спамить. Він тільки за це забанив. Блін, чат. Вакан? Стоп. Oh, he's so young. Вакан, хто? Yeah. Я забув, хто такий Вакан. Is that what's causing the stuttering? Yeah. Okay. Вакана. А, точно! Блін, цікаво. Це чел із Хейста. Там ось такий от мужик. Який допомагає вам красти, коротше. Це так цікаво. Oh, this looks very familiar. I know О, where I воу. am. Знайома локація. Окей, мене аж зацікавив лор по чат. Домінус, чат. Оце, бачите чого, да? Ось він. Це бос третього акту, фінальний, з яким ми пиздимось. Ось цей домінус. З його вайса. Да, вплає дуже гарні, насправді. Ого, це що таке? Це що таке? Ой, дуже хороші, насправді, войс-актори. Ну, типу, дуже багато хороших войс-акторів і саме голосу. Що це таке? Що це за арба? Okay, and we got a map device here. We got our well. We have our apothecary. Це місто, да? Нове. І Мельда. Блін, я не пам'ятаю, хто така Мельда. Мельда наче немає. По-один. Too poor. All right. Да, немає. I see how it is. Ой, Okay. Ладно. I would definitely hit the well up before you go any further. Мені просто цікаво, знаєте, що мене зацікавило? Як ось цей от чел виявився, типу, ось таким, ну, це реально, типу, бос там третього акта, ну він же злий, типу, на сторону зла став. Цікаво, як так сталося? Real? Okay. Yeah. Oh, so we're actually just on a live server in a general chat. Wow, you guys are ballsy. Doing a live demo like this? You guys are real ballsy. All right. Well, hello there. Реально сервер, до речі, там хтось ще он бігає. A young island. Yeah, this is. I mean, the PoE1 nostalgia is already like. Wherever it goes. Це теж ця із Хейста теж. О, вже карти, лоу. And a throwback to the old Atlas as well. I mean, you definitely hitting those buttons. So in Act 1,
we want to slowly introduce the mechanics. Це типу просто після актів, щоб не спойлерити акти. You're going on each of these maps. But then, like in Act 2, then we start introducing you can pick maps up, you find them, and then you can start. Monster Level 2, it's a little bit more kind of sort of dynamic as far as цього починається, тут актів не буде, типу. But you can sort of jump between maps to resolve it, basically. So, and then kind of as we progress even further. Чат, мене так бісить чат іноді. От чели кажуть, і ми цього чекали 2 роки. Блять, закрити їбало. Це йобана телефонна гра. Чого ви очікуєте від телефонної гри? Ви хочете там нереальну ахуєнну графіку, просто next-gen графіку, мільярд механік, ідеальне управління, яке суперзручне з телефона. Чели, це гра на телефон, блять. Тут неможливо зробити супер ідеально. Неможливо. Це телефон. На телефоні завжди незручно, якщо порівнювати з ПК. Сенс в тому, що типу, ти просто можеш пограти в гру в будь-який момент часу, да, в свою улюблену гру. Якщо це буде дуже схоже на механіки із PoE, із ПК, то це ідеальний варіант для тих, у кого немає дуже багато часу. Наприклад, чому в Кореї, значить в Кореї, дуже популярні мобільні ігри, або в Японії, я не пам'ятаю. Тому що у них ніхуя часу немає. Вони постійно в дорозі, або в дорозі, або на роботі, у них ніхуя часу немає. І тому вони в телефоні, в дорозі, типу, постійно залипають в ігри всякі. Типу, гра не виглядає ультра хуйово. Ну, типу, я маю на увазі, графіка, да, хуйова, але, знову ж таки, ну, якщо вона так виглядає, тоді окей. Але я чомусь очікують якогось нереально, блядь, інноваторського гри якоїсь, яка там перегорне просто весь геймдев з ніг на голову і просто задасть нову базу для наступних розробників. Да, чого всю ніч, блядь, показують просто іншого. Ну, я думаю, якщо той дойоб взагалі до стріма, я в цілому, що типу, і цього ми чекали там 4 роки, то, типу, ну, тут взагалі що доведе. Якщо він має на увазі саме PoE, да, що ми чекали стільки, PoE мобайл, блядь, чого? Якщо ти чекав PoE мобайл, чого ти очікував? Не знайди мені на телефоні гру, яка коштує, ну, яку ти такий, блядь, от оце гра, от кайф, все життя б не грав. На телефоні немає таких ігор. На телефоні всі такі ігри. Якщо чел, який любить грати на телефоні, він на це подивиться, блін, прикольно. Тому що це, ну, не відрізняється прям від звичайних мобільних ігор. Контент для поточної гри показали 5 хвилин геймплею, тільки якось займається ліва тіма, да, DPM, was presentation, never, да. В чаті питають, чи зможу я витратити $25 000 для того, щоб, типу, ну, вийти трошечки вперед? Ну, щоб трошечки швидше, ніж інші гравці стартанути. Дерево, якесь, до речі, дуже спрощене дерево. Кріс, this looks like дуду. Тільки дуду, блядь. A lot of this might not be sorted. I'm already thinking, like, okay, supporting loot filters for the general populace, sharing them with each other. Like, what's the relation there of, you know... It's still yet to be decided, but yeah. it definitely... Да, це точно рендеринг лог. Okay. Never sync? Get on that. Такими ривками це дефолт. Плюс це видно насправді, тому що коли він в файті, от посеред файту, видно, що типу він, ну в деяких моментах дуже видно, що він типу зробив декілька мувів одночасно, ну типу деш і скіл, да? І це все сталося от прям моментально, от оцей от момент, коли анімація програється нормально. Після паузи. Видно, що у нього це нормально виглядає. Нам ще дивитись 4 хвилини чат. Ми витерпимо.
which the skill set you have at the minute is probably not worth actually Зліпились investigating. кадри, We да? have a system where it allows you to swipe in the direction on the screen. So you equip them into the D-pad slots, and then it basically means that you've got targetable skills. Oh, okay. We opted for that system rather than actually having a press hold and a directional target. Primarily Звісно, сумно, що ці технічні проблеми на першій презентації по факту нормальні. So yeah, there's basically a system where you can just swipe on the screen. The reason I'm mentioning that is like when you can customize and tailor your Я тільки підключився, чат, який це слайд. targetable skills and stuff like that. So we've made it as customizable as possible. Sorry, I'm distracting you. I look up for 1 second, I'm almost dead already. Випив Okay. фаску, блядь. Yeah, I want to talk to this quest NPC in the middle of my Просто map. покрокова гра, всі претензії зняти. Does he До know this речі, is Path of Exile? I just want to run теоретично. strand and run to the end. What's going on, Ніяких buddy? претензій тоді. Наратив інтерв'ю. Коротше, якесь інтерв'ю розмовне. All right. What's he got to say? Our squad was ambushed. I must get word to the Inquisitor. I doubt I'll last much longer out here. Wounded Blackguard. Help me. Вбити або допомогти. I'd recommend aid. Did you recommend it? Okay. Звичайна гра на телефоні. Знаєте ці реклами, типу? We gotta kill. We gotta kill. Sorry. We О, gotta він kill. вбивати його буде? I'm sure Twitch Наші chat чел just спамить, wants me to блядь. kill him anyway. GG. Забаньте його He нахуй. is, okay, maybe you're right. Maybe I should listen to the developer and not be Що, може атакувати будеш? troll QA guy just trying to break the game and make everyone У feel нього bad. фаски хп закінчились. Чел, фаерболом, блядь. Ти його підпалиш, і він буде дамажитись. Фаербол сингл Yeah, I таргет do have to демедж. say, it's a shame about the, Він робить. the Apple TV stuttering because Подохне when it's просто. not stuttering, it generally does feel really responsive and good. Well, hopefully we'll see you upstairs. Yeah, I'm 100% going upstairs Чел, right after ти ж так не this. виграєш. Просто After I подохни. get some lunch. Alright. Yeah, same. Я йому сказав, ти потягнути вже 1,5 хвилини. I definitely. Oh, I gotta do it though. This is my mission. Вбив. Yeah, there we go. Подивися, Alright, від Portal видно Scrolls, буде great хард checkpoints. скаута. О, портал. All right. Cool. Well, I mean, this is feels great so far. Is there anything else that you think I should get to here? I mean, there's like 7 levels to the demo. Це айфон so, якийсь like- новий, типу, це You barely не... even looked at my game. What are you talking about? Краще б... So, yeah, basically Не we це left this айфон, open якщо я in можу the demo, сказати. so the only thing Може, that's типу, restricting is the проблема в battery тому, що life, це so айфон. people can play as long as they want Просто upstairs. телефони є Okay, набагато excellent. кращі. And are there По any plans for performance. any time frame we could talk about right now? I mean, Demos or anything? We're paralleling Path of Exile 2, so like, Okay. obviously, you know, Big Brother. Ого, ще so, татуха, до речі. we can't really talk about sort of timings of release or anything like that until we're happy with like where that's at. So. Телефон 14 Okay. Pro. Obviously, Path of Exile 2 will be first. Okay. Блять, 5 Excellent. FPS Well, вони thank you пишуть. for Які ж letting me нахуй play, люди, я не можу. and I had a lot of fun. I'm excited to see where it goes. Awesome, thank you. All right. Well, yeah, thank you everyone for watching and Яка ж following робота along. з людьми складна? And, I'll be upstairs playing for anyone that's here at ExileCon. Thank you guys. Cool, thanks. Чат, тут таки висить моє питання разом з 2 іншими. Вони не відповіли. Тут, коротше, питання ще є. Чи будуть пасивні ноди в дереві, так розумію, ребалансені під нову систему? Він думає, типу, про те, що weapon swap. Ну, типу, про те, якщо, ну, наприклад, чи додадуть таку штуку, коли ти свапаєш айтем, weapon, ну, сети вепонів, щоб ти там отримувати, наприклад, якісь бафи, або там фласки відновлювати частково, да? Ну, щоб був сенс типу, постійно комбінувати скіли різні. І ще одне питання. Чи буде, коротше, чи зроблять вони реальними
юзабельними білди на рефлект. Тому що в PoE зараз є така штука, як, типу, там, рефлектиш 5 демеджа мілі атакерам. І, ну, це ж така взагалі не юзабельна, абсолютно. Чи зроблять вони такий, типу, білд, який можна буде ось так от юзати. Взагалі, по факту, є скіл Vengeance, називається, і контр щось, я не пам'ятаю. Vengeance, коротше. Це коли тебе б'ють, у тебе є там десь 30 чи 40 чи 50% шанс контратакувати, і там реально сильний демедж можна настакати. Звісно, навколо цього білд дуже складно побудувати, але як додатковий інструмент демеджу я точно використовував і дуже серйозний насправді демедж був. Не знаю як зараз, але раніше серйозно можна було. Про swap вепенів це дуже гарне питання. Да. Я думаю, 100% будуть. Тому що вони не просто так Path of Crab Mobile, yes. Тому що, не просто ж так. Вони прям так, скажімо, так акцентували на цьому увагу. Дуже дивно буде, якщо вони цього не додадуть, да? Тому що треба якісь зробити, скажімо, додаткові можливості навколо. Якісь додаткові можливості навколо цієї механіки. Так само, як і навколо доджа, типу, який сенс. Окей, теоретично, ладно, з доджем трохи інакша система, тому що додж, в принципі, воно може бути як самостійна окрема механіка, яку не треба чіпати. Мовно кажучи, як Dark... не так. Коротше, ви зрозуміли, да? Що... Типу самостійна механіка, яка, от вона є. Знаєте. Китаєць щось написав. Чат. Як ви думаєте, що написав китаєць? Давайте прикладемо. Зараз флешка буде обережена. Ви зіпсували ExileCon. Я так розумію. Закриття не за горами. Ні, ну так, все. Я думаю, GG от після цього стріма 30 хвилинного все, блядь. Акції впали. Люди PoE повидаляли. Аккаунти повидаляли. Вже знімають, от прямо зараз почали знімати огляди просто на PoE, на PoE 2, на те, які GG бездарні. Всі почали дропати гру. 100%. Чели чомусь забувають про те, що це додаткова гра, а не... От якби от така от вийшла PoE 2, і вони б сказали, що типу, от, коротше, PoE 1 не буде, от у нас ось така от гра PoE 2, да? Ось в такому стані. Тоді окей, можливо. Але чели, це у вас буде PoE 1, у вас буде PoE 2, і у вас буде PoE Mobile. Просто, блять, не грайте, якщо вам подобається. Бачите, це просто інша команда розробляє. Це не та ж сама команда, яка витратить свій час і ресурси на розробку цієї гри. Це просто інша команда, абсолютно інша, яка не має ніякого відношення до PoE 1 і PoE 2. І, звісно, можливо, у них типу є якісь суміжні, скажімо, умовно кажучи, дизайнери, да? Або там ще хтось, але да. Що не по ощущенням, у мене нічого не відбулося. Ти їх би знес своїх близів у 2018 році. Да. Це да. Так, зараз секунду. Коротше, хочу зробити, до речі, нарізку цього стріма. Випустити, типу не вишку нарізку з субтитрами перекладу і викласти. Буде, скажімо так, супер коротке відео. Можна кажучи, коротко про цю штуку. Не знаю, чи типу все. Очевидно, я маю на увазі, я не буду прям кожен оцей от, скажімо, участок стріма
Умовно кажучи, от що там, pre-show discussion, там ми ніхуя там не почули. Post-show discussion, теж там майже нічого не було. От ось це от, я не знаю, 1,5 години, типу, ну там дуже багато насправді можна вирізати. Саме вставити в відос, да? Character skills. Там по факту просто про анімації показали більше часу. Там просто немає чого слухати абсолютно. Мені здається, я з цього нічого не додам в відос. Ну, буквально трошки ж типу, от прикольні анімації. Геймплей pathofexile 2 ще. Ну і тут геймплей. Ну, трошечки можна, да, там де він поріпався, там ще щось прикольне. Це вже не має сенсу, я думаю. Хіба що там, де я сказав про те, що гра типу, відчувається повільно, і типу, ну, треба, щоб атак спід показали. Мобайл. Блять, ну я не знаю. Ми зараз тут. Зараз ось тут. Не знаю, чи є сенс мобайл взагалі вставляти. Факт, напевно, немає сенсу. Де Фласка ще вже мала приїхати? Фласка. 20 хвилин, то до себе. Ну да, вже 27 хвилин пройшло. Я буду зробити зноску з твоїми коментарями, з купи секцій, типу, відповіді питання. Блін, я не зрозумів, про що ти. Я ж типу тайм-кодів ти маєш на увазі? О, Кріпаріан. Тобто, чи не Кріпаріан? Hello, Exiles. I hope everyone is staying sane. I'm Kitten Cat Noodle, and I'll be interviewing Matt about the narrative of Path of Exile and Path of Exile 2. How's it going so far today? Oh, it has been fantastic. ExileCon is amazing. We've been looking forward to this for years at this point, and here we are finally. Yeah, literally years in the making. 2019. You know, has anything changed since then? Oh, since 2019, absolutely. So people here back then played just Act 1, and Act 1 actually hasn't changed that much for this demo, but everything after is a completely different shape. So the first thing I did, they hired me basically to write the story of Path of Exile 2, and shape, you know, what we're doing, where we're going, why we're doing it. And when I landed, we had absolutely no idea, nothing in mind whatsoever. Like there was some talk, you know, of like all the characters from Poe 1 and bringing that back and building off that, but then after a whole bunch of different ideas, like whole shapes, I wrote like... зробити відос, типу, не прям реакція. Або зробити, типу, і реакцію, і просто деяка штука, це, типу, ось таке от питання, ось що я про це думаю, да? В цьому плані. Короткий перелік важливих думок інфo окремих секцій. Так? В кінці, да. Я думаю, знаєш, як треба зробити краще? Привіт, AQ. Секунду, зараз відповім. Доброго ранку. Відповім. Я думаю, треба краще так зробити, що, типу, моя реакція. Зараз, ну, назва, типу, відосу, умовно кажучи, да? Або навіть не так. Не моя реакція, тому що, ну, зазвичай дуже погано, якщо ти початковий стрімер, ютубер, дуже погано назвати ось так відоси. Everything that I wanted, because there's always a struggle between mechanics and writing. Привіт, Ікю, добре. Да, я до 8 ранку стрімлю, да. But the mechanics, 2 годинки no, we залишилось. actually managed to get both because we've had enough time to do that and fuse those two things together. Це свято для паєшерів, для всіх, тому стрімлю. So, how much of PoE 2 are we going to be taking Але більше вже спати PoE пішло. 1? Нас було Like, is it a 14 в якийсь continuation момент. of our story, or is it so far, Кисля I десь guess знову it's 20 починає years in the рости. future, is it so far that besides the history, like, does anything our Exile does now go into PoE 2? Oh, absolutely. So the whole world was shaped by those events, for sure. They are new people. Like the 12 classes are new people, but the legacy of the Godslayer and the tremendous disasters of basically killing the beast and changing everything forever. And as we saw, the Countess speaking there in that trailer at the beginning. Oh, the Countess. Is that her name? I mean, that's just the general title. Okay. Yeah. So she spoke about how she's witnessed divine devastation, you know, the effect that the gods have had on Rey class as they've returned. And so the legacy over the last 20 years of Poe 1 is framing everything that happens now. Блять, як я не можу. Як деякі клоуни в чаті реагують на появу Such Intel. Да, ну там, коротше, як деякі, дуже багато людей в чаті реагують, блять, коли на появу якоїсь, типу, ну, умовно кажучи, от, наприклад, весь цей івент були чоловіки,
Блять, з'являється жінка, це просто чели в якихось тварин нахуй перетворюються, я не можу. Чому, блять, деякі люди такі... And Path of Exile 2 was primarily Path of Exile 2. So at times we have had another writer. There was a Nick Colin who is here somewhere. There was a Nicola Treadwell as well for various points, and they were mainly on Path of Exile 1 leagues. But I would also help out. Like I did Trial Master and Maven and stuff like that. And now it's just me, so I think anything that's in the league will absolutely be completely coherent with Path of Exile 2. Not that anything else wasn't, but this is definitely intentional in mind, giving you teasers, spoilers, like things to think about for the future. It's all really coming together really well. Yeah. So, speaking of that, with the new league that's coming out, with all of the Karui, which I am so excited about. I've been dying to see Hinakura for I don't know how long. It's been kind of my piece that I'm looking for, you know. She's so powerful, so interesting. For one, are you excited about the league? Is that something you wrote for? Oh, absolutely, absolutely. So we just had like the craziest audio and recording schedule I've ever had in my life. Коротше, ніхуя не розумію, що вони, про що вони, блядь, розмовляють, це просто пиздєш пустий, порожній, водичка, так би мовити. Хочу сказати, я не договорив. Про те, як відос зробити. Типу, коротше, дуже погано зазвичай називати відоси. Що, типу, моя реакція там на щось. Тому що, ну, якщо я ноунейм, глядачу похуй на мою реакцію. Ну, типу, хто ти такий, щоб я зацікавився твоєю реакцією? Це дефолт. Тому краще назвати щось, типу, що показали на... типу, головне з ExileCon 2023. Або, типу, що ви... Типу, не можна пропустити, це не можна пропустити. Ну, щось таке, коротше, треба подумати. Оце, блядь, найголовніша проблема – це підібрати назву відоса, плюс підібрати хорошу прев'юшку зробити. Майбутнє Path of Exile. Ну, типу, от можливо, але трошечки розмито, тому що якщо це майбутнє Path of Exile, то це трошечки начебто відос такий, ну, от я уявляю, я бачу цю назву, я уявляю відос, в якому, типу, людина просто розповідає від себе, умовно кажучи, да, що, типу, або якусь інфу висвітлює про те, що, типу, ось, наприклад, розробники там вирішили піти там по іншому шляху, там ось вони ось таке от вирішили зробити і все таке. А тут, скоріше, трошечки інакше. Це просто такий івент, да, анонс нової гри, умовно кажучи, який, ну, є якась інфа, яка може дуже зацікавити людей, і головне, щоб вони не пропустили цю інфу. От треба ось отак от якось донести однією прев'юшкою назвою до глядача. Складно. Ось така от у нас ютуберів заморочки. Армія інцелів, загальний збір. Це не учбова тривога, загальний збір. У нас людина з XX набором хромосом в кадрі, да. Я кажу, типу, чи просто жінку в перший раз в житті, напевно, плачу. Has to be synthesis for sure. Oh, yeah. So the story of this one, Mark II and I were like the only people in the office, one Christmas vacation for everybody else. And he was like, hey, you want to throw around ideas for the league? Yeah. And we came up with like what I think is the absolute triumph, like a symphony of mechanics and story together. So good. Yeah. And I am so excited for that. And I think we're going to get to see more of that from the mobile demo being played here today. Oh, really? If you go play that, more synthesis? More something related to synthesis. So the story, yeah, the story of Path Mobile. If you check that out today, you'll find that it's set 20 years in the past. And that immediately gives us some big opportunities. Oh my gosh, I will have to go check that out. 20 років перед боя, що це типу історія? We can't do if we're going into the future, but you know, starting 20 years in the past, there we go. I mean, there's so much stuff 20 років, коротше, історія за 20 років перед... Actually not intended, but I'll take credit for that. So, you mentioned zoomies. I think that is, in a way, the bane of any person who writes lore. Треба подумати, да. Щось типу того. Але знову ж таки, чи є майбутнє... Блін, ну можливо, до речі, чи є майбутнє pathofexile, можливо, це хороший варіант, тому що це забайтить як хейтерів
так і фанатів Пою, тому що фанати Пою, до речі, можливо, фанатів Пою трошки менше забайтять, тому що якщо ти чел фанат Пою, очевидно, у нього його відповідь буде, та звісно, звісно, є майбутнє, що за питання, типу. І можливо не захоче клікнути, тому що подумає, що я типу хейтер Пою якийсь. А хейтер Пою зазвичай якраз такі відоси і подивиться, тому що клікне такі якраз на такі відоси, тому що він такий, блін, яка ж Пою хуйова гра. От навіть цей чел каже про це. Давайте подивимось, і точно я впевнений, що типу я правий. Але знову ж таки він подивиться, я зрозумію, що я фанат Пою і дропне просто. I designed any standing and town dialogue for if you have a question, you can go ask someone more about that. And so there are some characters who have like Zarka, the storyteller in Act 2, has like 50 pages of dialogue at this point. She's been back 4 or 5 times for recordings, I think. And that's if you want to ask her questions, if you want to get a story told to you because she's a storyteller, well, there you go. But if you just want to blow past all that, go ahead. And I think they'll love this. The quests play out differently if you just zoom past stuff. Oh, really? Yeah, they do. Oh, there's actual consequences for, well, not consequences, We'll but there's see. changes. Oh, the dialogue Or maybe for there's sure is different. consequences. The quest states are different too. Like there is this, you'll see that where if you just blunder on ahead, you're like racing past, you don't talk to anyone, you just do stuff. The NPCs will be a bit bewildered. Я подумаю, I don't know how you knew to do Відоса that ще or like немає what you просто. thought you were doing, but you got Треба lucky. змонтувати відос I love that. і That's gonna зрозуміти, be типу, як він, в so принципі, в funny. цілому It'll be виглядає. completely different experiences, I'm sure, for someone like me absolutely. who's sitting there touching every rock that might have a word on it. Trying to cover everything the players could do, especially with 12 classes. Коротше, ясно. Дуже дякую, дуже цікаво. Давайте краще подивимося. Я на фону вимкну, щоб нічого не пропустити може. І подивимось саппорт-паки. Так, ще спочатку. Оце я, скоріше все, буду купляти. Оце, оцю кафедралу, що це я точно хочу. Bell Tower Map Device. Блін, у мене ж є інший map device гарний. Окей, чат, зараз, секунду. Мені доведеться в поїзд зайти, але я зараз спробую зробити, щоб не лагало. Зараз спробую. Absolutely is regarded very differently there. Oh, wow. That's so cool. Yeah, it's a lot of fun. Yeah, that's really, really exciting. And it will be cool to have NPCs kind of joining us to allow us to have more movement. Ясно, це вже і так мінімалки. But still give you that information. Oh, summoning NPCs. Я можу, звісно, ось так зробити. Або навіть ось так. 1000... Блін, 1600 на 900 це має бути чи? А, да. Так має бути нормально. Блін, що гра взагалі погано не виглядає, це нормально? Чат, чому гра ніяк не змінилась? Чи мені здається? Ладно, я почав бачити мікропікселі, але гра взагалі непогано виглядає, хіба ні? А, ну окей, от я бачу тепер на дереві, типу... Блін, я не знаю. Досить кашляти, блядь. Ось дивіться, типу, зараз анімації повільні, все одно. Мобільне ПО, все виглядає ідеально. Виходить, що так. От подивіться, типу, ну, до речі, все одно швидше, ніж в PoE 2. Зараз я хочу добігти просто в місто і ліпсуєм купити. Бля, секунду, чат, секунду. We're getting the Karui League. Very excited to see Hinakora. Any chance Harbinger 2? That is a tough question because Harbinger is so weird and so. I think we'll come to that road when we come to it because it's they've always been hesitant to revisit leagues. Yeah. But
Так, зараз. We got Navali back in this league because it was convincingly different enough that no one's going to see that and say, hey, this is just prophecy. I didn't like prophecy. Yeah, we did that. This is the same thing. Yeah. So Harbingers absolutely can come back. Мужики хуяряться. To use them that isn't literally Harbinger League. You know, someone see this and think, okay, cool, I want to play this. Even if I didn't like Harbinger League, because this is sufficiently different. But I think that's definitely a possibility. Okay. I really hope that they do, but... Yeah. Так, зараз чат. Мені треба фаску спуститись забрати. Зараз чат. Я зараз повернусь секунду. Увімкнув це. And Слухайте. Harbinger is like, I don't even know what they're saying. Oh, I went full detective hacker mode to figure that out. Well, other people had laid out some of the groundwork for figuring information out about the language with that. Absolutely one of the most fun puzzles or most detective work that was... I followed that whole saga. It was so much fun. And interestingly, there's a creative use of language in next patch too. So I think you'll have fun. Oh, really? Yeah. Some more decoding? Yeah, we already put it on screen, but nobody noticed. I did not notice. Dang it. Less decoding, but it's an interesting use of language. You'll see. Okay. I will have to revisit this. So maybe no Harbinger 2 electric blue glue. But it is... Harbinger is one of those leagues that's very different in terms of, it's very, I don't want to say cosmic because that's more Maven, etc., but it's clearly inspired from things that aren't as grounded as some of the other experiences. What are some like outside inspirations for you when you're writing lore? Like outside of the game, is there anything that you... Oh, absolutely. I even like wrote this down ahead of time. I'm thinking a question like this would come up. So interestingly, the same things that inspired the art originally, like Berserk, games like Blasphemous, things like that. I also, you know, I played those. Yeah. I grew up on things like the Twilight Zone, the Outer Limits, where you, like that kind of dark horror and sometimes sci-fi storytelling. And it's interesting that that also applies to this because sure, it's a fantasy world, but the human motivations are all still there. And so players and NPCs alike will all have motivations, and sometimes those motivations take them down very dark paths, and I'm very happy to go down those roads with them, and sometimes they just get a terrible fate. I think that's part of what makes the lore so fascinating, is it's not really just a narrative as in, this is the point A, point B. It's all about understanding characters' motivations and how that has consequences in the world and how those consequences create motivations and situations. It's like this continuous building network and puzzle. And so whenever I see, you know, a certain person get mentioned, like maybe Viridi gets mentioned, and then you're like, okay, what can we do with that? How does this have consequences? Thinking of the Solaris and Lunaris information that, was built in Heist, right? That they might also be Mariketh, and then we're seeing the same caravan of Adia's sister, or where she's from as well, who was interested in the Solarized Spear, and it's just like these continuous building snowballs of narrative. It is very... So that is fun. So I think you're going to love Poe 2 because we absolutely have taken that to a much more like definite and solid concrete level where every character you meet has a thing that they want, a thing that they are, you know, part of a culture they're from. And some of the NPCs do things, they don't just stand in town and wait for you to do your quest. Like, they're out there doing stuff, and sometimes they will actually act against you or do stupid things, get themselves killed, you know, that kind of thing. Wait, really? I mean, those are just examples, we'll see. Yeah, okay. But they're all so much more alive, and some characters actually go with you between acts. Oh, really? Yeah. Yeah, like I saw the Hoodin one is from Act 1 and then goes in Act 2. But there's is there like? Well, you can see I keep referencing the demo here. I gotta do the demo. I gotta do the demo. But so Alva is in Act 3 in the town, but then she's also there at the start of Act 4 in that town. Oh my gosh. So there's a whole lot of like, let's make this world alive. Let's make these characters do stuff. Yeah. And I'm so much happier with this. That's awesome. I absolutely can't wait to play the demo. I already really wanted to, but now I'm just basically going to jump out of it. I just keep referencing it because it's I can give that away because it's not spoilers because people have seen it. There's so much more. There's a whole grand storyline here, and I think it's important to mention too because people would often wonder is like this is much more grounded. We're restarting from zero. Right. You're waking back up on a beach with a driftwood club, as it's put, and
all that cosmic stuff and all that stuff from Poe 1, maybe we'll get there. Right now, we're telling this story. Right. And so you're dealing with people. Sometimes the NPCs are stronger than you. And when you encounter them, like, you know, they have their own agenda. You can't stop then. And you're going to have to get stronger and come back later. You know? Oh, wow. Yeah, so like I was really inspired by Piety in Poe 1, where you run into her multiple times, for example. And so we have antagonists that you'll see, again, like also multiple times, yeah. That's all. I didn't have that in my questions, but I love Piety as an antagonist, right? She's not an enemy necessarily, but she's somebody who just taunts you and bothers you and shows up and has motivations that are basically counter to what you're trying to do. So we have some more antagonists. Yeah, and we have a lot of characters that are somewhere in the middle where they're not necessarily your enemy, but you're going to leave feeling like, what did we just do? Did we just help a bad guy? Tasuni, yes. Yeah. Oh, yeah, flashbacks to that for sure. Yeah. Oh, and yeah, like referencing like the feather choice in Poe 1, we'll definitely never leave a choice like that just hanging. It will always have a real effect on the world. Yeah. If we do that, yeah. That's really cool. I mean, if you're skipping dialogue has consequences, then probably making choices like who's going to lead this entire civilization could have some consequences. Oh man, and the skipping dialogue having consequences was such a catharsis for me. If you don't talk to any of the NPCs the whole act and you just finish the whole thing without talking to them, they won't even know you. Yeah, they're like, I'm sorry, who are you? Like, wait, you did what? This guy just charged in here, killed all these people, and Мені ran якийсь off. чел What's that написав about? Does anyone know what that was особистим. about? Path of Exile drops. So I would be Кину посилання. remiss to not ask. Path of I Exile remember in the very first drops.com trailer for Twitch. PoE 2. One of Чат, the як ви last думаєте, там shots буде is a дропс? boat. Дропс чи ні? Oh, boats. I haven't seen anything about a boat since, but I gotta know. Is there gonna be a boat? Як There's зарепортити? absolutely got to be a boat, and you can play it today. Репорт. It's in the demo too? Yeah. Oh my gosh. Okay, well. Пам Well, I mean, скрам. we've hardly had any time to get on those demos yet, but I know. Act 4, it's sitting pretty right there. Act 4. Yeah. Boat. Write that Scum. down. Definitely got to play that one. And I've seen all the animations and stuff for that. It's absolutely fantastic. And I don't know if any of that's implemented now. Like I think it's just area transitions because we want people to save time. Yeah, But, for sure. Oh man, the boat is gorgeous. I know. I'm going to struggle so hard with doing the demo because I want to read everything, but I also want to see everything. And I Я don't know думаю, how все ж to таки do друге, both. Сергій. Oh man, yeah, I do recommend reading because there's so much there for you already. Because I knew. Скільки ви ще пиздіти будете? Absolutely. I'm going to be... They're going to have to pry me off of the demo at some point. 2 хвилини. Yeah, I'll be like, do you know Потім півгодини геймплею. Оце насправді супер цікаво буде. Оце от. No, I'm super excited. And I'm Про проблемні механіки по 1. are we going to get З Крісовим Вілсоном, до речі, буде. all of the Maven and Крісі, ну, we are напевно. starting fresh with PoE 1. We're going to get a... That is an open-ended question, but Yeah. I'm intent on that, and so Okay. far they've been really good for giving me techniques, narratives, and decisions like to tell that story. And I think Yeah. from working with Jonathan, who's one of the best bosses I've ever had, I think. Awesome. He also cares about story. He makes sure, like, we actually sit down, we plan out every single detail. We say, like, all right, what are the character motivations here? Are the player motivations matching what the player's going to do? You know, the NPC motivations. And I have to think that we'll absolutely give closure to that storyline, especially since it's being maintained alongside. We'll still be doing patches and stuff like that. Yeah, for sure. Well, I'm excited to see how that concludes and how that affects what we're doing in PoE 2. And I need to go play that demo, like, No, right absolutely. now. And then go tell everyone online. Yes. Awesome. Well, thank you so much for joining us, and glad stay to be here. sane. Yeah. Блять, ліпсом з 10 рівня. Неважливий чат. Так. Ой, що я хотів. Блін, я вам так і не показав, ясно, зараз. Не показав те, що хотів. Невеликий. Тільки пару майнерів буде завжди, щоб дропс працював. Майнерів. Ну, кілька буквально дам. Зате дропс. Ось що я хотів. Стоп, у мене тут... Стоп, якого чорта? Ой, ви не бачите, ясно.
це все було. Ось. Де мій хайдаут? Ось. Ось дивіться на мій цей. Оце от навколо те, що круто. Окей, давайте зараз. Блін, вам не буде видно. Коротше. Ось так от виглядає. Коли я запускаю мапку. Воно виглядає ось так. Зараз це якщо біла мапка. Якщо жовта, то ось так. Квітка забагалася. Якщо червона мапка, то виглядає ось так. У вас FPS немає, ясно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз, час, секунду. Ні, стоп, я ж можу так зробити. А через 2 хвилини. Це геймплей буде, да? Півгодини геймплею. Так, секунду. Ось я хотів. Блін, ну взагалі це прикольно виглядає насправді, да. І... ну це нормально. Ось це як більше хп втрачаєш, тим більше... тим сильніше воно червоніше світиться нам. Взагалі прикольно. Напевно. Це таке собі, мені не дуже подобається. Це при критах ця штука стріляє. Ось це от насправді теж прикольно. Ці орби, типу, які ти юзав. Крутяться. Це чарджа. Саме. Ну і собака. Це що? Апгрейд. Вони додали тепер, що можна апгрейдити. Тобто, якщо ти оце купив, ти можеш трошечки доплатити і от оце отримаєш. Ніч такого не було. Скільки це тут коштує? $1100. Ну ні. Ladies and gentlemen, welcome back to ExileCon 2023 and the streamer stage. We are going to be playing some Act 4 in Path of Exile 2. My name is Preach. Many of you probably know me from my blind playthrough of Path of Exile, where we went in and see if we could figure out this game that needs a degree in order to play it without knowing anything at all. And I have been here all day and have yet to actually touch Path of Exile 2, but this has come with a number of warnings. Apparently, I am going to get destroyed. I must use my dodge
roll. I must use all the abilities that I have and to try and live through whatever nightmare I'm about to face. I've been told the difficulty is super, super high. So we're going to be playing the warrior because hopefully there's some flicker strike clicking in here, although I believe it's for the monk. But we'll see what we can get. So let's log in and see what we can mess around with. And hopefully I'm not going to die as much as Zizaran, because I believe he got messed up completely. So, we're dodge rolling. I have some abilities already. Let's have a look-see. Armor breaker. So combos, one of the big things I saw from the keynote that I was really excited about was the combinations of spells and how they work to make it into big, massive smashes. Attack with a forceful blow, knocking enemies back and weakening their armor. So we're getting armor debuff from doing that. 2 to melee strike range. Okay, requires a mace. We've got that over there. The rolling slam. Slam the ground to stun enemies and knock them away as well. Then continue forward and perform a devastating second slam. That sounds awesome. What have we got here? The supercharged slam. Channel to charge up a heavy swing, drawing earth from the ground to enlarge my mace. Release to slam the ground, dealing damage in an area around the impact, followed by aftershocks dealing damage in a larger area. Okay. And the Infernal Cry performs a war cry, taunting nearby enemies to attack the user and exerting subsequent attacks. Combust is triggered when affected enemies die. Ooh. Well, that sounds good. And we do get leap. Fantastic. Jump into the air, damaging and knocking enemies back with your mace. When you land, enemies you would land on are pushed out of the way. So we're constantly knocking stuff back with this. And we've got Sunder. Slams the ground, creating a wave of churning terrain that damages enemies in a sequence of areas in front of you. A number of enemies hit by the wave will release a shockwave, damaging other enemies. Requires a mace. And Herald of Ash. So we do get buff. Grants buff providing attacks fire damage based on your damage. While you have this buff, enemies near those you sufficiently overkill with attacks will be burned, taking fire damage over time based on the overkill damage. The burn inflicted by the skill can only be affected by modifiers to damage over time. Perfect. All right, let's get dodging. Oh, look, it's me. Oh, fantastic. Hi, Elva. Ah, King's March. It's been months since I had a bath. If you're looking to hire a ship, you'll want to sell your share of these vile artifacts first. Talk to Rog here. He's our buyer. I'll have to attend to a few things. Yeah, I gotta wash. But don't worry. We'll see each other again when the time comes. Ви подумайте, що це ті ж самі локації. Я думаю, це просто наступні локації. Типу той самий персонаж, але інша локація. Тому що мотив нічого не встиг пройти. Are these going to give us side quests? Listen to what I have to say. Go on then. All right, ignored, shunned. All right, Rog's in here. Welcome. I can already see the difference graphically. Hello there. Hello there. The local trade guild contact for Kings. All right, geezer. I'll take this haul off your hands and set up an account for you. This looks like quite the pile of treasure. It should be more than enough to hire a ship. The only captain available is new to the job, but I know her. Там в чаті теж про це писали. She'll get you where you need to go. Sounds like a deal. Sounds like hiring a ship. I can sell this haul for you. Should be more than enough to hire a ship. The only captain available is new to the job, but I know her. Okay. Her name's... Sounds good. All right. Fair enough. So... I have a charter. Now, let's see about that ship. Boat time. What's the well? Oh, it just refills our stuff. Excellent. I want to leap slam in town, and they're not going to let me do it. Oh, look at this. This is a juicy boat. It's a thick old boat. We're looking for work, yes. If you have enough credit with the trade guild. Let me see here. Короче, ясно, це те ж саме. А може він кудись в інше місце попливе. Perfect. Boat me. Ooh, map. Ah, I get to pick. So there's a prison, Shrike Island, Isle of Kin, Journey's End, Kedge Bay, Nagatoto Island, the tropical paradise. Let's go to Journey's End. Let's go there. That sounds good. If we're gonna die, we might as well die at Journey's End. Прикольна музика. I've got to say, like, as somebody who is relatively new to PoE, I've been playing for like a year, you know, playing seasonally. Having a fresh start has been one of the most exciting things. To be there at the launch, because I missed the first PoE launch. I was there when it came out, but I was so entrenched in the current games that I was playing that I didn't really... No, let's set our weapon on fire. We need our buffs on. That I kind of skipped by it, and then when it came time to play, there was so many years of content out and all that kind of stuff that I was like lost a little bit. Ooh.
That's good. Right, practicing my dodge roll a bit. I'm not ready. Oh, the double slam is really good, actually. Oh, I like that. Boink. Strange we're picking up gold. I wonder if that's a temporary currency, if they're going to do some smoothing. Hello. Get smacked, lad. Короче, ясно. Okay, not bad, not bad. I love how meaty melee feels. I know everyone's Чому like, oh, вони вирішили додати, раніше не додати, а ставити той самий клас? Показав б щось нове. Блін. Це, знаєте, на що наштовхує, на які думки? На думки про те, що вони не встигають доробити гру настільки. Тоді вони через рік не встигнуть бета-тест. Або, знаєте, через рік буде бета-тест, на якому можна буде пограти всього 4 акти. Або там 5 актів. А інші акти вони не встигають доробити. І скіли не встигають доробити, нічого не встигають. Бо 10 років витратили на анімацію. Oh, we're getting smacked. Okay, we got actual enemies. Roll out the way of that. Let's get rid of big boy, eh? Give it the old slammer jammer. Give me that. Juicy. What's down here? А чат все дивується золотом. I don't think I can leap over it. Okay, he's going to slam down. Let's avoid that. Oh, it's got a big range on it. Fair enough. More mana. Yeah, you see the range on that attack? That's nutty. He's dead. He's dead. Alright, at least picking up gold is auto. Він показав б хоча б, типу, той самий клас, але інші скіли якісь. Вони ж ті ж самі скіли навіть обрали. Набір скілів той самий. Дуже спатеньки, обираю хороші стріми. Дякую, дякую. Я взагалі подивлюсь, типу... Проблемні механіки. Коротше, я трошечки оце послухаю, типу, про Поя 1. Типу, гляну, наскільки взагалі є сенс це слухати, і подивимось. Да, дуже дивне рішення для шоукейсу. Це правда. Okay, we don't not want to be in a corner. That is going to be bad news for everybody. Let's not do that. Dodge that. Пуш. О, найс хеперіген, стоп. We're kind of boom. Подивіться на хеперіген. Oh yeah, I saw the backhand coming as well. Do you take dam? Do you know how to take dam? Oh, you're just regenning all your life. Okay, yeah, I don't do the dam. Let's kill some enemies and get some flash charges. That would be probably wise right now. Я впізнаю Поя. We are not getting much. In fact, we're getting nothing. Ще не граємо, хочу посудити випити, це персонажа першого зараз вже бачимо. Да, ну, супер погане рішення, я б сказав. Або, знаєте, що можливо сталося? Можливо, у них якісь технічні неполадки, в тому плані, що вони типу хотіли показати якогось іншого персонажа, але там, мовно кажучи, щось забагалось. Або щось не працює чомусь. Зараз, знову ж таки, такий івент, блін, стільки люди чекали івент, що не протестили. І типу вирішив просто, ну, відкрити персонажа, який точно працює. Короче, не знаю, чи є сенс дивитись. Хіба що підійти через 10 хвилин і глянути, типу, боса. Він вже до боса має дійти.
Ой, Фріген, чого ти його не б'єш? Чого ти його не б'єш? He's interrupting my cast. Steady, steady. He's regenning more damage than I could do. Which is painful. Nice build. Ясно, коротше. Okay, let's go this way. Він не був, да. Не FF. Скільки це ще раз? 560. Подивимось. Добраніч, Ріос, до речі, доброго ранку. Да. Ріос вже добраніч. Okay, I'm not surprised. I am not surprised. Take me to the checkpoint. I am absolutely not surprised. Can I have my mana back? Okay, good. Oh, of course, because it resets the whole level now. Okay. Alright, we need to use some different abilities here. 55% more recovery if you use one long mana. Yeah. 40 charges. Maybe a bit too spammy with it earlier on. That'll happen. This map looks beautiful. The whole thing. Oh my god. Okay. Let's focus more with the double slam. Seems maybe a bit more mana efficient. What was that gem we got? Kill this guy. Leave me alone, little creature. I'm trying to read. Supports any skill that hits enemies, giving it a chance to shock more powerful skills. Okay. So let's put that, so it's a blue. We'll put it with Herald of Ash. Yeah. Not really. Works with our leap slam. I can't put it in. Unfortunate. Okay. Or if I can, I haven't figured it out yet. Oh, this this guy. Oh no, this is just a normal one. Okay. New mace. До боса нікого не дійде, я думаю. Whoa! Yeah, don't kill me. There we go. Beautiful. It's definitely going to take some time to adjust to this one. I do like the double slam quite a lot. Yeah, we want that up for these explosions. Maybe if we pile some enemies on top of that rare, that might be the play. We should roll here. Nice. The old leap slam. Can't equip any of this stuff, can I? Well, if they give me here. Could say we take increase first. Okay, yeah, we want that life per second. Certainly better than what we just picked up. Hammer and anvil! Not sure how much damn that combust does. Oh, this is a good place to try it, actually. Oh, that's much nicer. There we go. No mana. Well, we do run out of mana again. Pushback is very small. Like, every ability I have pretty much does some sort of pushback. Yeah, we are again. Oh, we're getting trapped. Let's not do that.
got to tell you guys, it feels so weird to play PoE where even the trash enemies are something to be considered. Oh, spicy, 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 extra spicy, mayonnaise. Get out of here. Oh, the tracking's not too bad, actually. Yeah, as long as you go like a decent distance away, you're fine. I'm kind of avoiding that big life regenning rare. I'm certainly not maxed on the damage for what I need. So we're going to dodge that big time. Левел 45 без лінків на скілах. До речі, реально, блін, лінків немає ніяких. І без пасивного дерева. До речі, good point, як то кажуть. Реально немає очого дерева. Зі зара намагався його відкрити, його немає просто. І немає ніяких лінків чомусь на цьому персонажі. Ось зі зарана були. Скинемося на людей бої. Ну да. Чомусь саме от на цю презентацію вирішили не давати відкрити. І тут два варіанти. Або дерево є, ну і воно працює. Але я його просто подивитись заборонено. Щоб не спойлерити, умовно кажучи. Або його буквально, типу, ну, не увімкнули на цю штуку, тобто немає ніяких бафів для персонажа. Okay, big bunch of boys. Let's ignite them all. Let's give them the old leap slam. Heal up a little bit from that. Oh. Okay, a lot of slammers aiming in my direction. Still come with these filthy boys. All right, we've pulled a few of them. Roll this way. Dutch gonna dive in. Oh, are we doomed? Yes, 100%. Oh, we're super doomed. Мана немає. Мани фоски немає. It's gone badly. Help! Help me, please. Да, я ж про це кажу, що типу тоді не дивно. Чел буквально ковиряє білих мобів і типу супер повільний. Але знову ж таки дивно, що вони вирішили саме це показати на геймплеї. Тому що, я не знаю, типу, складається просто, може скластись у багатьох трошечки неправильне враження від гри. Воно реально виглядає дуже повільно. Але по факту, ну, і ми не знаємо, наскільки її можна пришвидшити, тому що немає ні дерева, а в дереві завжди є так спід, мув спід. Ну, те, що демедж більше, це просто циферки, не? А от атак спід, мув спід завжди змінює саме геймплей. You're not gonna let me? No, I've set it to there. What about the Isle of King? Okay. Fine. Fine. This is where we are. This is where we're going. I understand. No problem. My skill gems. So in this, I've got impact shockwave support that comes with the armor breaker. No gems in there. Second wind support. Supports with cooldowns getting them extra uses of that cooldown. That's with the Infernal Cry. Good. And with Sunder, I've got Jagged Ground, which comes with Sunder. You know, which I'm not using a lot of, but honestly, I'm a little scared about running out of mana usage. Which is the way it's got to be sometimes. Whoa, we're getting spiced up here. I'm trying to be a bit more conservative, but this game does not want me to do that. Help! Okay, ну, скажімо так, трошечки копіума додамо і скажемо, що у розробників є ще більше року. І бета-тести.
В будь-якому випадку у нас є ще рік нормального пою. Як мінімум. Ще дивитися той систем, що ми бачили 10 років вперед. Да. Мені цікаво просто, я не знаю, зараз, я просто не знаю, як вони це балансити будуть. Конкретно зараз саппорт скіли — це основне джерело демеджу. Збільшення демеджу, да? Умовно кажучи, саппорт геми збільшують твій демедж буквально в рази. Типу, одного дерева, одних айтемів, мені здається, не вистачить. Хіба що, якщо вони не зроблять прям якесь, зовсім інше дерево, зовсім інші моди на деревах і все таке. Ой, на айтемах, я на увазі. The leap did not save me then. Extra. You guys are in for a nightmare. An absolute nightmare when you get here. Oh man. Окей, залишилось 3 хвилини цього. Боса ми не побачимо. Other stages, and they were like, no, I did not get like anywhere near the boss. It was not happening at all. I think my favorite skill I've been investigating though is the rolling slam. Like comboing that with some combust on top of it has been great. Модифікатори скрів на ітему з... Ясно. Я ваншотнув? We might need a shield. We very well might need a shield. We might need to make an investment. Oh man. $2. Holy cow. Модифікаторів до конкретних скілів. Айтема зброя. Ти тільки що назвав буквально сковрудж механіку. Оцю Крусібл, верніше, механіку. I mean, it's a channeled effect, but when you drop that bomb, I feel better adding another mana to what I'm doing, I'll tell you that. That is much better. Не побачимо ми боса, на жаль. Mix in the combust, that works juicy as well. Ну, типу, да, якщо, наприклад... Я не знаю. Типу, теоретично вони можуть це підфіксити тим, що просто дерево пасивне буде набагато більш профітне, скажімо, да? Ну, якщо вони приберуть демедж з... To be the end of our time playing, but I'm going to be able to play a lot more of this throughout the event and have a bit more practice with some of the different classes and make these Тільки сильно прокачати, щоб воно бустить перед спортивним. Да, або знову ж таки, можна, якщо натискай кнопки. В чаті хтось написав. Або знову ж таки, або... Ну ні, тоді прогресія прибирається. Я не знаю, в чому сенс? Це просто зайвий, знаєш, типу, скажімо, уяви шари білдмейкінга, да? Типу, ти додаєш демедж. Ти додаєш, типу, айтеми, ти додаєш дерево пасивне, ти додаєш скілгеми. Тепер вони просто прибрали скілгеми, тобто тепер просто айтеми і дерево, правильно? І все? Типа, в чому, ну... В чому профіт? Hey everyone, and welcome to the wacky Path of Exile 1 mechanics Q&A. So the goal with this talk is that we will cover the crazy Path of Exile 1 mechanics that you've always wanted to know about. We have... Чуєш, Сергій, ти нормально порозумієш англійську? Чи мені краще перекладати деякі моменти?
knows the game backwards. You'll know him from the Reddit and forum replies. He knows every aspect of every mechanical thing. He is armed here with a full copy of the game's source code, our development tools, and a client with cheats enabled. And this means you can ask crazy questions. Є хтось зараз може в чаті, кому треба перекласти. Я можу дещо перекладати, якщо хочете. Якщо комусь треба, напишіть. If you want to know something really obscure about a build, he can theoretically answer it. We'll see if we can stump him. But we also have Mark and Andrew. Now, as you know Neon, of course. He's basically supervising anything game development related in the studio. He's been primarily working on Path of Exile 2, but we run every single Path of Exile 1 thing by him. And that means that he can help with executive decisions. If we have to decide Path of Exile 1 expansions on the spot today, we can get it approved. We also have Andrew, who's been leading up design on Path of Exile 1 for the last few years. He's solely responsible for entire leagues you've played in many cases from a design point of view. Like he just single-handedly did basically all of Sanctum design, for example. And so he can help answer questions about any things that relate to the future of Path of Exile 1. I'm not wanting really to spend an hour answering questions about the split between the two games, but of course, if it's confusing you, it's absolutely valid to discuss it. Anyway, using Slido, the platform for submitting questions, could we get the instructions on the screen for that, please? We have a QR code you can scan, which will enable you to submit questions to the list that I have here. And I will skip past the ones asking about my head and then ask the questions of the people. So picking one off the bat, I'm being asked, what does it look like with 500 magma orbs with return projectiles? That's referring to the new support game. So we can come up with better questions on this, of course, but it's a good one for Mark to start putting together for us. Now, he has a button there to switch it across so we can see what's going on his computer. He'll only do this once he's finished the setup so that you don't see all the internal developer tools. So let's have a look at the questions to see if there are any other bits and pieces that we can answer in the meantime. Did the development team foresee the development of Wardloop before it was developed by the players? Not personally. Складне питання, не зрозумів. Same answer. Like, there are some builds that we foresee that are weird and wacky that seem unintentional, but we did think about them beforehand. But Wardloop wasn't one of them, I don't think. Wardloop. Yeah, we try to put the pieces out there so you can combine them in crazy ways. So making something like Ward is so that people can do crazy stuff, but we didn't predict that one. The next question is, with all of the improvements being created for Path of Exile 2, will PoE 1 receive some of the changes like new models and animations? Now, I'm speaking for a lot of people here when I say this, but there are many things in Path of Exile 2 that can easily be ported to Path of Exile 1, right? It's entirely possible that we make a PoE 2 league that's so good we can just slap it right into Path of Exile 1 without modifications. There are many monsters that we could reuse in places. There is a lot of cross-compatibility between the games because they run the same engine. However, the new models and animations are probably the one thing that Path of Exile 1 is not going to get. Mark, how do you feel about this? That's only probably true for the character classes, which I know is probably the more important thing. But they've been receiving monsters, like we've been backporting, sideporting, whatever you want to call it, the monsters and boss assets, right? The animations, the rigs, and VFX from bosses and monsters to PoE 1 for quite some time. Like a lot of what you see in for example, the bosses in Sanctum, like Lycia, there was the two big stone sentinels, the kind of gargoyle stone one. Those are all from PoE 2 and have been reused in PoE 1 context. So in that regard, yes. The characters, that's a much more difficult thing to achieve. That is like borderline impossible. I think I can do that demo now. We're ready. So we were asked about having firing 500 projectiles there. I predict we're going to be on 1 FPS for a while. That didn't seem very interesting. We'll just get a level 20 chain on there as well. And I know it wasn't hitting anything. How many attacks per second can you do? Sorry. Well, I predicted 1 FPS, but that seemed to be handled real well. So we have a rule. Oh, here we go. We're tracking a bit. When you see these dummies, you do not ask for target dummy micros, please.
Right. That's what that looks like. What about some increased attack speed? Ooh, I think Or just like another 20 chains. О, то есть читы пропустил. We're just going to get the client to crash off the bat here. This happened last time. Oh. This is the... Yes. All right, well, while you recover from there. Okay, so a question here is, are there any development cheats or tools that have inspired items or gameplay? Is there any time where we've come up with something in a situation like this where we thought we want the game to freeze? Are there any development tools that inspired something for gameplay? Or anything we've done with cheats that have inspired certain gameplay? Done with cheats. The development process usually doesn't start with the cheats. We start the development and we figure out which cheats we need to make the league easy to test and develop. There's some examples. They're pretty hard to justify. But I've seen, for example, like monster skills when then cranked up to have. Взагалі, да, якщо дійсно настільки повільніше, то да, розділення. Але знову ж таки, вони... Блін. I definitely see, and there are certain situations where even the other way round, where you have like a player using a certain skill, and then if you add enough, again, cast speed or just like overdo it, and then all of a sudden you use it, and it's like, whoa, that looked like an epic boss ability, and then you go and make a boss skill out of it. We've had situations like that for sure. But it doesn't come up too frequently, I'd say. Those are the only examples that come to mind. I'll add to that, a lot of the original Val skills, there was a lot of prototyping with just, let's add a bunch of stats to the regular skill and see how it goes. Like Val Arc, we just took Arc and we put a lot of chains on it. We took the Fireball and we said, what if it did a lot? So that was one area where a lot of like early prototyping happened with, let's just cheat it up to huge numbers and see if it's fun. We did a bunch of that recently as well, actually. Like if you look at Val Molten Strike, for example, that is just normal Molten Strike turned up to have a ton of chains and a ton of projectiles and just Molten Strike going ham. There are a lot of questions here. Hopefully not too many about your There head. are a lot of questions here. The more you scroll, the more nervous we get because it means you're skipping a lot. Oh, I'm reading so many questions. All right, so what's the most broken build that we've uncovered internally? And, or is there something broken we've uncovered internally that we can get marked to demo? When you say broken, are you sort of mean from a balance point of view, or it was like it destroys the servers and it's... Well, I mean, in some ways they're the same thing. There's certainly a line between destroying the servers and having a great time that we need to find here. There have definitely been uniques designed where I've had to go to the design team and say, please clarify exactly how this works. And they've said what I thought they meant, and I've said, that will cause an infinite loop with this existing content, or that will make the players immortal in combination with this existing thing. But I can't demonstrate those because those ones don't make it into the game. So, feel free to interrupt if you have another answer for this, but I'll go to the next question. So, a user asks, attack damage conversion work in a cascade manner and damage taken as doesn't? Що? Нічого не зрозумів. Well, one, those are two very different things. All conversion works in that cascading manner. That's happened from very early in Path of Exile 1 development. When we first released the trio of the elemental attacks, which was Infernal Blow, Lightning Strike, and Place Your Hammer, we introduced the conversion mechanic, because of course all the weapons in Path of Exile 1 deal just physical damage, and we wanted to convert some of it to other types. And initially, we didn't have any of the fancy rules for it. It was just, for the first skill, it takes your base physical damage and says, no, this stuff is cold. And players did not like that because they took passive tree bonuses, which increased their physical damage with those weapons, and then half of their damage was no longer getting those bonuses, and obviously that was bad.
and we discussed internally the obvious problems with having, well, we'll let all of the physical damage increases apply first and then do the conversion and then let the cold damage increases apply. And that didn't fly because it makes all of our nice additive things which are safe to give out in those numbers multiplicative with each other, and that's bad. It also didn't fly to only convert after modifiers, because if you're playing the cold skill or the lightning skill, you want to benefit from benefits to that elemental damage. Like, that's the cool part. And so what we eventually brainstormed solutions to this, and what we came up with is that we apply the conversion first, but the damage type has a memory, so to speak, of the type it was in the past, so that conversion, when you convert your physical damage to cold or place your hammer, you get your cold increases. Oh yes, interesting. I don't understand shit. Okay. Additive, and as we expanded the conversion system, those things were always true for each step of conversion, and so at some point, I could not put a patch number on this, it all flows together after half a decade. We had to come up with an ordering to this because we couldn't allow a loop. If you can convert physical to fire to cold to lightning to physical again, then it doesn't stop, and that turns out to be bad for the numbers. And so because of that, we picked an order which made sense to us for the things we wanted to do at the time, and that allowed us to say that we can apply the conversions in a sequence and let all of the modifiers apply, so no one misses out on the modifiers they wanted for their damage. There will be an exam later. Yeah. I just want to ask a follow-up question. I don't know if this is like NDA. Now, as a PoE1 designer, I know very little about the internal workings of PoE2 development. So do we know what we're doing for damage conversion in PoE2, if that's changing at all? Well, he does. That is changing in PoE2. So Path of Exile 2 has had a lot of things re-examined and redesigned, and basically what we've done in Path of Exile 2 is going right back to that very first version of conversion. You can, if you convert it to cold, it's not physical anymore. It doesn't get the physical modifiers. And the main difference there is the bonuses to weapon types and things on the tree are not nearly as physical specific as they were in early PoE1. So that isn't as much of a problem. That system is still potentially subject to change, but it's in the demo you can play now. There are conversion skills there, and that is how they work. So I'm sure some very numbers focused people out there have... Якщо вони про це продовжують, я просто офну, не знаю, то немає часу слухати. And I guess to circle around to the other half of the initial question, the reason the damage taken as system is different is the entire point of that system isn't to get bonuses to things, it's to prevent a weakness. You want to take your fire damage as cold because your fire resistance is low. It's changing what your mitigation sees the damage as. So obviously keeping modifiers to damage taken or something applying to it would defeat the point of the mod. So yeah, the reason they're different is they have fundamentally different purposes. All right. I'm being asked, what does spectral throw look like with 100% reduced projectile speed? That's a valid question. I'm also very interested. Окей, це мемно, але такі питання. Yeah, okay. All right, so while that's going on, did the development team anticipate any viable cast-on death builds when we introduced the skill? I mean, I certainly didn't. It was basically a joke, but... Yeah, so I think when we did the spellcaster buffs about a year ago, we nerfed the damage multiplier on a bunch of support gems like cast-on damage taken might not have been done at the time, but things like cast-on crit, cast-while channeling, that type of thing. But we didn't touch cast-on death. So in that patch, every cast-on death build got buffed by 60, 70%, something like that. And then people used it. So we had to nerf cast-on death, and that was one of the most surprising nerfs I think I've ever had to be involved with. But a really funny thing is, I think cast-on death might be a legitimate strategy for the new league,
because you don't die for real, remember. When you die, you get revived after a few seconds. So you could suicide bomb yourself into everything and revive and do it over and over again. That's quite cool. All right. Next question while Mark's still setting up is, does Ward have any interaction with Resolve and Sanctum? Board, до речі. I don't believe it does, right? No, it doesn't have any special, like, when we added these new 3 Sanctum defensive mechanics this league, when Sanctum's going core, it's only considering your armor, your evasion, your energy shield. It isn't considering your ward at all. All right. So the next question is, with Calandra League, were there any modifiers that posed a problem when they became negative? Oh, tons. Mark will know all of this. This is their life, right? I remember Andrew coming to me, what was it, 2 weeks before the release? And saying, it's fine if all the mods on rings have negative values, right? It wasn't fine. We quickly reviewed all the mods together, and we had to come up with a system where for certain things there's a substitution where if it sees mod A, instead of just putting the value negative, it supplies mod B instead. An obvious example of this is added damage mods, because you have a minimum and a maximum, which have numbers, and if you turn those negative, because the maximum was bigger, it's now more negative, and you can reduce your actual maximum damage lower than the minimum, which no one wants to see. That's not how things are supposed to work. It no longer causes horrific bugs, but it's still not great. I think we are ready for that demonstration as well. All right. So I believe the question was about 100% reduced projectile speed? 100% reduced projectile speed on spectral throw. That one there is 95. 90. Now we're at a negative 196 as I mistyped. So there is a cap on projectile speed can't go entirely to not moving, because that causes projectiles to just hang there. And you'd think that's great because things would walk into them, but they don't. Projectiles only work when they move into something else. The collision detection in Path of Exile is one way. When something is moving and it sees something else in its way, it detects the collision. And the projectiles only detect the collision if they're moving. So in the brief period where there were projectiles not moving, that was bad. And we may as well, since I'm sure it'll come up, go back to... Someone will ask about this anyway. That's what's the 500 projectiles. That's cool. What if the projectile speed was normal now? Let's put on some amount of this. No, that's far too far. That's a lot of projectile speed. We'll try a more normal number. I can type numbers. I'm capable human being. That's sort of normal. There you go. And this is how Build of the Week is born. Looks cool. That's that one. It could be a new Val skill. Yeah. Boss mechanic. Boss mechanic. And there we go. And cheats leading development, right? All right. So the next question is, how many breaches can be active at once? Because you did refactor it to enable more than one breach, right? Well, it has been refactored to enable one. I want to say 5. Could be misremembering here. I feel like it's 5 can be active at once. Or I might be very wrong about that. I'm going off of some unreliable memory here. But anyway, I do believe it is 5. Or 3? Oh, no. I think it's something like 5. Someone just needs to test it. 5 rings a bell for me, but that's sort of more outside my wheelhouse. Someone else worked on Breach. There are limitations ranging from number of slots that shaders have all the way through the gameplay code that have to be taken into account there. All right, so the next one is about chain, where the user asks if it has infinite range, could it fully clear a map in one cast, or are the monsters only considered within a certain range of the player? And the face value answer is monsters are only ticked if they're awake, and awake ones are within a range of a player. So that's an easy one, but it does raise questions about chain. And you have all those target dummies. Is there anything silly you can do with chain there? Да, до 8 ранку, да. Yep. But if you had enough players in the area, and they were evenly spread out so that every monster in the area was ticking, and then one guy in the corner shot them with Я буду infinite дивитись, range типу, and якщо infinite number почнуться of якісь chains, душні would the питання, whole то area я просто... die? Why not?
Probably. So you could do this in You can't get that many, well, you get a lot of the area awake, but... Because we're allowed 100 players in Royale, so we call this super chain mode, release it. It's basically a fireman's chain, but with like PoE chains, not buckets. Okay, so a question while Mark's working on that is a user wanted to know how Kiwi Hold happened. This is a very long time ago. We've explained it before. So the short answer is that a lot of the stuff in our internal tables reference other tables by index. For example, you will have a mod on your item which is stored in the database as you have mod 79 or mod 300 or whatever. And so we accidentally got some tables out of sync. And so it was referring to things that were just arbitrary. So your shield looks like a kiwi and it's got arbitrary mods on it. And that was a bad afternoon. Bye. Я не зрозумів, про який це баг. Yeah, I think the test case is just finished. So I've got an obscene number of chains here. So here's an arc. Десь не показують. So if you were to run with it, but like not in this right now, but if someone was to theoretically run with it as it started bouncing across a map, you could probably fire one powerful enough projectile to do it. Again, assuming infinite range chaining and that you can keep up with it. The real problem is you'd need to be able to chain from terrain, because chaining just aims at where it was when the projectile aims at it, and monsters tend to move. So the longer the chain range, the more likely the projectile just misses and goes off and hits a wall. True. Well, what if you then also had 100% terrain bouncing? Yeah, and that would be possible, I guess. We need to do this. I don't actually know if the chance to chain off terrain works if the projectile hits the bounds of the map rather than a wall. In theory, that shouldn't be possible, but I'm not going to rule it out. Alrighty, so the next question, and I'm really cherry-picking the ones I want to see here, is could we see Val detonate dead on like 1,000 monsters or something, filling multiple screens? Like, push that to the limits. Yeah, that'll take me a while to spawn the corpses, but probably. You put it in the clipboard and you paste and you do that repeat thing, and yeah, I know. It'll be good. 1000 разів йому доведеться зараз заспавнити боса. Труп він. Відеокарт дестрой. Sliver Shell? Yeah. That's not it. Might have been. Wasn't it? I don't remember. That one, that just gave me memories of that. What's a monster with a fun-looking corpse? В чаті написали правильно, я про це давно думав. Чому у нас немає, як, знаєш, тестового типу, ну, як в Лізі. Ти можеш поставити юніта і потестити ДПС на ньому. В хайдауті, наприклад. Чому немає? It's 60. It's 60? Sometimes. 60 units. 60... It's 60 on the Ascendancy tree, and I think that's the only place in the game where it's consistent. Right, and how many units are there per tile? Per tile, 23. 23 units per tile, and it's 60 of those, so it's almost 3 tiles. And how large is the tile in meters? It was like 2 point something? Sure. We basically created the imperial system for this. A unit is roughly 10 centimeters, as we've worked out. If people have played the PoE 2 demo, you'll have noticed there are numbers given in meters. It's good. It's good. I made sure that the framework for that is potentially available in PoE 1, but it would be every skill which is, or thing which has to be ported to use that is an extension of effort. So it's not going to happen overnight. It may happen. Sorry, what was that? Was about showing the base range of on skills, right? Yeah. Yeah. We set up. Good upgrade. I made sure that system was set up on PoE 1 the same as PoE 2, so that це правильно. radius stats now. It'd be very good to know all of the specific radiuses without having to. Я готовий був би заплатити за таргет дані. Тестити ДПС. It makes sense to use meters, right? How much work would this be to change Path of Exile 1 to also use meters if we're improving that in PoE 2? I mean, what measurement units you need is almost arbitrary. The problem is that in PoE 1,
the radius is not stored in stats, which we can nicely manipulate and display and show you the total value for because of how the game was set up originally. It's just hard-coded in each skill in different ways. It's not really unified, and yeah, every skill which has to be moved to be able to display radius, we have to have it use radius in that system, which means finding out where it is now, getting the value out, making sure it can correctly apply any dynamic modifiers, which can be quite complicated for complicated skills, and testing it. So every skill is a little bit of, like, no individual skill is like going to be not taking a week's worth of work, but there are a lot of skills in the game, I believe. So adding up, it's quite a lot. So while you're setting up our detonate dead... Yeah. But would you consider you and I to be nearby? Yes. Are we within 60? We are within 60. If I had an aura right now, how many people in here would be affected by it is a real question. That is a good question. I reckon till about that. Depends if it's an ascendancy aura or not, I suppose. Yeah. I guess it depends if you're playing an aura bot this league or not. I guess what we're trying to say there is it's just as confusing to all of us. Don't worry about it. And Mark definitely would be playing an aura bot. Yes, I would, yeah. So a user asks, were there any major advances in server tech required for building PoE 2? Now, this is a PoE 2 question, but it does help us make a point here that we are sharing a backend infrastructure between the two games. Any improvements we make to the servers for Path of Exile 2 affect both games. In fact, they're probably likely released in Path of Exile 1 immediately as just general Path of Exile server improvements, so that we can dogfood them in the meantime. And an example would be that at the moment, we've had 350 or so thousand concurrent users on the Path of Exile 1 realm at once, and it starts to get a bit creaky at that size. That's a big release. And we are shooting for a lot more for Path of Exile 2. Like, we expect, touch wood and stuff, that we'll see maybe 7 figures concurrent users for Path of Exile 2 beta once it gets underway. And so we need to have a lot more server capacity, and that stuff will be rolling out in Path of Exile 1 in the meantime. So if, subsequent launches happen to be large, then certainly we'll have the capacity for that. But there are various improvements there that would be good. Like, at the moment, we have restrictions related to the queue, for example, is not per gateway. For example, if there's constraints on, say, Frankfurt, you have to apply a global queue to the entire game worldwide to stop other people from playing, whereas having a per gateway queue would be really useful, because then if there's a problem with one particular gateway, you don't have to cap the entire game. And that kind of stuff will be deployed to Path of Exile 1 as soon as we get it in. All right, let's find some more questions here. A lot of these are very much Mark ones. Okay, so another is, what would negative damage do? Like, does negative damage heal people? Negative damage would do nothing, it would not happen, because the damage package stores damage in unsigned integers. They cannot store a negative value. Your stats, technically, can be negative. If you manage to get your minimum and maximum damage stats to be negative, then first off, congratulations. Second off, don't come within, like, strangling range of me. And third off, you will deal 0 damage. When it does the roll and tries to put it in the amount to store, that will just go to 0. Fair enough. There are some very cool questions here of things to show, so we will try to get through some of those. Yep. Просто розширити, я думаю, де і все. Lots of monsters to make corpses. It kicks me for performing too many actions. I have to log back in. Well, what about the most monsters you can feasibly get quickly? Yeah, I'm trying. Yes, we have packet limits, so players don't do silly things like this. Okay, that seems to work. All right, you should put it on the screen. I believe you can type disable rate limiting, and it will stop kicking you. Oh, I didn't know about that one. That's neat. But then... Yeah. Unfortunately, disable rate limiting does not work on the production realm. Oh. All right, and we wanted... No guarantees. We wanted Val detonate dead, was it? Yep. Okay. Ackerman. This is only going to happen for once. All right, we're going. Oops. So we'll just need those. Должен spawn. I think you need to give yourself a lot of the corpse limit stat.
Все? What is the stat, do you know? It'll be on the skill gem if you do get gem stats, maybe. Oh dear. Oh no, it might be hard coded, or is it? Yeah, I don't think there is. 'Cause I think oh god, one of them's still alive. Oh, nice. Yeah. Did we redesign Val Detonated at some point? It didn't used to have a limit in the original version, but I think we... Просто кнопку шотну. I vaguely recall there being a redesign. I don't remember what the details were. It's not what it originally did. It clearly... Yeah, it has an it does say it has an increasing delay between each one until it has destroyed 22. Oh, that's it. 22 трупа максимум. Go take a look in the code and get back to you on if I can make it faster, but I probably can't. Let's go to another crazy demo if we can. Цікаво, це реклама? There's some low-hanging fruit here. All right. Okay, so a user asks us, what's the smallest character size in the game? And can we see it with 500% movement speed? Yes, we can. I would go to Lionized Watch or something so they get a bit more of an accurate perspective. Yeah. The area that he was in, the programming test area as it's called, zooms out a bit, has target dummies, all the forbidden stuff. It's like GM Island basically for us. And it's fast to load as well. It uses quite a simple tile set. Fun fact about that area, it is increasingly difficult to get people to not want, like once you can go there, why not go there, spawn the monster, test the monsters, etc. Why would you not go to where it spawns in the game and actually see it in context? It's much easier and it becomes almost like something you have to fight actively to not just constantly go to that programming area to test and spawn and do everything. And then what will happen is like, and this isn't a fault of anyone, this legit just happens, it doesn't mean anyone's necessarily bad at what they do, but I'll often send out a task and I'll be like, set up this monster, and then you get it sent back to you and they're like, done. And then I go to the area where it's meant to spawn, I'm like, they're not here. Like, where are they? And it's just like, oh, yeah, set it up and made it all work in the programming area. And it just becomes like a habit, and it's something we have to constantly actively fight people doing, is spending their entire development career sitting in that programming area. Yeah. So the smallest possible character size is minus 99% actor scale, because that's an integer number. We can't get it. Looks like that. And if we put some run speed on. Oh, I like the splashes in the water. That's good. I think it might actually look pretty funny if you just turn off run and zoom in and turn off the buff. Because I think it should accelerate the character. Oh, it's too hard to see. Maybe make it a little bigger? Go like 10% size, I reckon. Get real cute. We'll cut out a little bit of that. Yeah, there I am. Does that show on the big screen? This is maximum zoom in. I can't see him any closer. We typically try to avoid showing you guys this stuff. It's like spawning Mirror of Calandra just off the bat, right? Sure, there's silly cheats for this, but it kind of undermines the importance of the game when you're like, the player could. So it's a treat for you guys for ExileCon for Path of Exile 1, right? But it's going to be another decade before you see this kind of shenanigans in a PoE 2 client. This looks fine. Ship it. This would be great in PvP, I'm sure. Maybe we need to do like miniature character PvP in... Let's invert that. Let's go with like 600% increased actor scale. The demigod build. Yeah. We did put a cap on how big you get because of people with the headhunters. No, it's got a hard cap now. Yeah. I think there's an uncapped. Is there an uncapped stat? I'm not sure. No, the cap was hard-coded because for all those people streaming with Headhunter and the stream was just their like knees. And apparently that didn't make the game look good. Вони обмежуються. It's firing from an unfortunate position, isn't it? What does a fireball look like? Oh. Yeah. Make one of those sand spitters that big. Give it the 600%, and then put yourself back to regular size. Yeah. This is how we get bosses made. There's a sand spitter there.
Evading your cheats. Yeah, give me a second. Stop moving. Клоуша. Zombies haven't listened because we're not intelligent anyway. Івент на 1 квітня, до речі, The problem is not everything scales up with them. So the projectiles are still tiny. But you can sometimes just do that. The animations don't hold up. Things like movement speed don't hold up, so it would end up move traveling. Some are fine, like a creature like that might actually be alright, but a human will end up just being really slow, and like they'll end up with both legs off the ground for some time, and it doesn't really hold up. But sometimes you can take a monster and scale it up 6 times, and you know, it works perfectly well. Hey, Mark, do you remember when we made those videos of the bosses fighting each other for the news? How easy is it to put 2 monsters on opposing teams when you just spawn them? Теоретично це можливо, я не знаю, як це зробити. Цікаво. Do you want to go somewhere and spawn some bosses on different teams and just let them have Як івент максимум. Yeah, alright, we'll give it a go. Як був івент be as батл balanced. Like when we did the ones for the news, we had to actually set some stats to make it a video that wasn't just, you know, one-sided. Because bosses have different levels. Some bosses can be spawned out of arenas, some cannot, so we need to kind of figure out, is there any suggestions here for bosses or anything? We can see if it can work. Ітер проти Екзарха. Exarch v Ida. Мавін проти Сірус. Well, half of that will fall apart, but we can probably try it. Мавін, мені здається, не може. What, Argus and what? Не арена. Oak. I can come over and spawn them if you want, Mark. No, I'll have to look up what they are. So Argus? Exarch and Ida. Pretty sure that X might work. I'm just trying to think whether or not, well, we'll break apart. We can always find out. You can still use the number and pull off these, right? Okay, that's him. What was our opponent? Oak. He might not work because he's got the whole bandit quest shenanigans He's pretty going tied on. into his location, but we'll The see map boss variant will work. But the map boss might have some special map stats, which makes him stronger. Він це весело, насправді. Yeah, so Argus is going to die. Oh, no, there's a standalone version. Oak standalone. Таку паєшку бачите. When designers join our team from the outside, they do this for a few hours. They might attack you, so you might want to just add grace period to yourself. Or hidden monster. So now they should be on different teams, and Add bug. I know that one. yeah, that type it's got 7 stats, all ones. Yeah, I don't usually add grace period on to. How do you know that? Да, я бачу. I can spell. What? Right. Oh, so here's the problem. I got one thing. He's not going to compete with enduring, bro. Yeah. Show them the increased timescale. Okay, so we just accelerated time here. Yeah, Argus is losing this. Argus is going to die from all that. He's not even unique though. Yeah, he's been. I didn't know it was possible to spawn Argus as a normal. Are there any other suggestions for good bosses that do a lot more? Lunaris Solaris. So that one already exists. That kind of does already exist, yeah. He just warps to the Cold River map. We can try Exarch and Ida, Eater of Worlds and Searing Exarch. Okay. If they're both out of their arena, they both have a disadvantage. But like, I don't think Exarch can do his like crisscrossing projectile skill outside of his arena. For many map bosses, we've made standalone versions. I don't think these have any. A lot of the pinnacle ones, well, not a lot. Any that can go on the Feared or in Maven encounters have standalone versions, but these do not yet. How do I get Searing Exarch? What's he called?
Probably called like Cleansing Fire Boss. Oh, yeah, no, yeah, there he is. I missed him. All right. And the other one's called Tangle Boss, I believe. Just internal names. They might have a bunch of geo and stuff to activate, but I mean, we'll just see. Ставки, да, блін, It реально. works. Було Else we have цікаво. to pick two other bosses. What's his... Модіри проходжуються. Eater? Yeah. I think it's Tangle Boss. I tried Tangle Boss, it didn't seem to work. Tangled? I should have limited the search to monsters. It's very hard to remember names because you become so familiar with internal names and... Yeah, I only know the uniques by, like, what they do. Consume Boss, maybe? Oh, Eater of Worlds, Consume there he Boss, is. yeah. Found him. I always get that mixed up with the Swamp Boss. 8, 9, 6, I can't even remember his name. I think Tangle was the name of the art, Consume was the name of the... And then Не можу Doom. майже згадати. As it goes through each department, they get renamed, just arbitrarily by that department, just to whatever they think it should be called. And then by the time it gets to the user, it's like, you don't even... I might have made two of them. Do you want to remove Grace Period and see if they might just have proximity triggers that enable... I haven't turned for Monster Eye on yet. Oh, you might need to re-add it now. Oh, I'll do God mode, that's faster. Get my Grace Period back. Oh, yeah, I think they're fighting you now. Yeah, I know. Well, now that they're highlightable, put that one on team 6. щоб їх двоє. Yeah, okay. Well, this is obviously unfair. We need another one of the Searing guy. All right. Yeah, you got 2v2. So, Mark, this may be a good time for the next question, which is, do we support first-person camera? Got a numpad there? Wait, do we? You know the key that dissociates the camera? Oh, like God. numpad mine? I don't have a numpad on my keyboard, so... Це правда. No, Мені тому і не Isn't there a key подобається that you can програмування. type slash toggle free cam? Because now we can get some good Іноді shots of цікаво. this. Toggle free camera, I believe. Yeah. And then you, Oh, fog. WASD, depending on what camera type it is. And this is how we do cinematic shots on our trailers. As you can see, there's no usually sky. people are better at it than I am. Yeah, we don't have skyboxes, and the fog is a trailer maker's worst enemy. I don't know what's going on here. This one hasn't fucking woken up. You spawned him with Grace Period, so this other Exarch's just fighting a 2v1. Там ок воює. So as you can see, the free camera ruins the item... where are we? Item names. Oh God, what have I done? Help, I am not good with computer. Oh, holy... What stuff? Oh. Oh. I'm not sure what's happened. Feels like we got an assert. An illegal skill, most likely. Are you on local server? Yeah. Must be. Is there an assert going on here, or is something paused? Tab to... Де це гра Tab to the зовна? server. I reckon there's an assert. Yeah. Oh, yeah. Cool. All right, so... I might have to fix that at some point. I'm not sure if you're going to have random open world 2v2 Exile Eater for Worlds things Oh. going. Yeah, so because that pauses the instance when the error pops up until you ignore it or proceed, and then it will play very quickly until it catches back up to where it's meant to be. All right, so the next question, which may require a fresh instance, Mark, is that the players would like to know what a literal zoom answer would look like with lots of minions. You know, like if they say 1,000. All right. I've come to a place. We'll never know who won. It seemed like Exile was destroying them. Вони виглядають як діти, а цей чоловік як тато такий просто, знаєш, показує приколи якісь. Actually first.
I want a rematch of that Ogre vs Argus later because he was not a unique rarity, which means he was missing a lot of damage and a lot of life on Argus. But I'm maybe biased, I like Argus. Okay, let's have some skeletons. So a player asks, are there any cool Easter eggs hidden in Path of Exile 1 that you can't find without the free cam? No, that would probably hurt performance to include stuff you can't physically see. That one? What are the weirdest internal names we have for things? Well, there are interesting things where, like, we've used whirling blades a couple of times for stuff other than what it is, right? Like, blade flurry is whirling blades internally, or? So, whirling blades internally all through development was called blade flurry, and then we renamed it whirling blades right before release. So this was a very early skill way back in the day. It's got a lot of weirdness because it was very early PoE. None of us knew what we were doing, I think. And then years later, we started doing more channeled skills, and we released what was internally called charged attack. And then that got named Blade Flurry as an actual final name, because obviously charged attack is a bit dry and boring. And this keeps causing confusion, because people now know that as Blade Flurry and go look for Blade Flurry in the code, which is the code for whirling blades. That's not as bad as Blade Vortex, which was called Spinning Ethereal Blade internally, and then was named Blade Vortex. So all the balance data is called Blade Vortex, and the internal code is called Ethereal Spinning Blades. And then we had to remake that because it was bad, and so then the code was called Blade Vortex, and the balance and all the associated data for that was called New Blade Vortex. And then we had to remake that because it was still bad. And then the code was called New Blade Vortex, and all the associated data and balance stuff was called New Blade Vortex. Дефолт, як відоси називають. And what don't make us do it again? What iteration of new shield charge are we on to? I can't remember. I don't know. It's like 4 news or something. We also use code names for leagues, like Blight was Affliction internally, and still is. Affliction is Delirium. Oops. What was Blight? Blight was Coriander League. Was that Coriander? Wasn't it? Well, something was Coriander. Definitely Mushroom was the name. Mushrooms were oils. Yeah, the oils were called Mushrooms. I think it's Coriander League. I don't know why. And Scourge was Hellscape? Yeah, Scourge was Hellscape. Right. What are some other interesting ones? Oh, it doesn't do that. Oh, bother. Oh, yeah, I see it. This happens a lot. Usually there aren't many people watching. A user asks, where is Chris going to be after this talk if we have the cards to beat him? That still didn't work. That's ominous. I will be with my bodyguard outside the venue because the talk is the last one for today. Can we catch fish in the 323 boat league? They're talking about 324, right? We haven't announced anything to do with that. Was it 548? You know, these guys diligently insert fishing stuff in every single league we do still, to this day, right? I think that's called Basil League internally. Basil? Yeah, some sort of other, or basil, some one of those herbs, you know. I thought it was schooner. I don't really know all those like green leafy things, but we keep getting leagues named after them. Yes. Ще годину геймплею. How many players fit in an instance until the game Це ввечері вже. Quite a lot, actually. We increased this for Royale. Previously, от it зараз was ми a 32-bit integer that stored a mask of which players could see each tile, and so there was a limit of 32 players, which in towns we got up to 24 and could overflow slightly, but now we support large numbers of players for Royale. Like we've tested with 100, we could probably go a bit higher. Знову починається оце. It's not great to receive that much data in your Yeah, but then when we did like, the issue with the number of players is the more players with different skills and everything, the more you have to preload. Behold my army, it seems. Holy. Convocation. Oh, I don't have the mana. See, in Diablo 2, I would get the teleport amulet and you just PK someone by jumping right on top of them.
Самойнер. Да, з новим будом повернемось. Half of them can't get close enough. Yeah. Right. Oh dear. We have a question in the meantime while Mark demos this. Are any of the Crucible modifiers to skills bookmarked for later review to be added in some form? I'll try not to give any spoilers, but there are certain elements from Crucible passives, well, mainly the stats, that we will integrate into other places in the game, and some of those will be coming this patch. A lot of them won't, but we've got them in the bank in case we ever need to find a better home for them. Can you give one spoiler? Стільки інформації вчити. I can't think one off my top of my head, which is bad. It's not a test, you're allowed. Well, the fresh meat support is very similar to the Crucible notable that was on Spectres and Zombies, for example. So I think in Crucible League they got adrenaline for like 10 seconds when they get summoned. So fresh meat support is like doubling down on that idea, but like way better than that note, I think. What is going on there? Now we're on fire. And this computer has a 4090 in it. 4090 відюха. Argus is unfazed. Це якийсь. Yeah, I don't think this is a real Argus. I think this is a monster based on. I just went monster Argus. Lost nothing. The problem here is I'm pretty sure these are spawning low-level monsters. Oh yeah, something like that. It's a level 1 skeleton's gem. Is there a skill that was more difficult to implement than expected, or a particularly interesting bug? No. So let's go with the bugs angle. What's a skill that we were working on that was just really Або messy? виграють, або лівають просто. Або, знаєш, типу, Hydrosphere is like 19 skills in one статус bar, мого so не I don't know прибув. if it kind of counts. That's one of those things where we work for 3 months and we deliver Hydrosphere, you know? I had to come in and I think I spent a Saturday just re-implementing the fact that it is a thing on your team that lets you hit it as though it's an enemy and doesn't let things which are actual enemies hit it. And basically there's a very core thing in the target section for is enemy and is ally, and those are just a lot uglier ever since we implemented Hydrosphere. All right. What's the weirdest or worst thing we found very close to a league launch? I have an example, but I don't think I should give it because it's going to let people exploit if they know it. Wait, so never mind. Is that for the upcoming league? Or? What's that, sorry? Is that for the upcoming league? No comment. I'll give a good one, which is kind of related to Val Summon Skeletons. So in the Trial of the Ancestors, you do a match, and then you can do another match straight away. But at the moment, there is currently a bug, which means that the matches don't get cleaned up afterwards. So what you can do is you can desecrate and lay a lot of corpses, or you can summon your Val Summon Skeletons, finish your current match, start the next match, all of those corpses will still be there, all the Val Summon Skeletons will still be there, so you can just like Val Detonate Dead, one tap everything. But we're aware of it, so it will definitely be fixed before launch. Yeah. Better luck Стрімить next time. так рано. Well, I think it's probably best for us to pull the questions there. So that's the end of ExileCon Day 1. We plan to start tomorrow's schedule by streaming the 3 developer talks that were shown in the auditorium today that have not yet been on the stream, and so they're going to take place before we actually start live in person tomorrow. In person, we're starting at 9:30 a.m. New Zealand time. At least that's when the first streaming stage thing is. The first talk, which is the Path of Exile 2 questions and answers session, will take place at 10 a.m. That is a perfect time to bring up all the questions about the split between the games, what the plans are for Path of Exile 2. It'll have all of the senior Path of Exile 2 designers there. A great time. They will answer all of the tough questions there will be. In addition, I'm really looking forward to the Action RPG Roundtable, which we're going to be hosting later on tomorrow, just before the race event. That's basically me and Eric, one of our co-founders, and also the contingent of American game developers, David and Max and Eric and Travis, who worked on Diablo, Fate, Torchlight, and so on, will be answering questions moderated by Kriparian. So have a think about what Action RPG design questions you want and have a look at that panel. It should be great. And then, of course, the day finishes with the huge race event where we get to crown the 2023 racing champion.
So that should be a lot of fun. Thank you to everyone who's been watching online. There's a big day of streaming available tomorrow. And to everyone who's here, I hope you have a restful evening. Don't drink too much, and we'll see you bright and early tomorrow morning. But thanks, everyone. Це було прекрасно. Окрім по мобайл. Клеп. Піпаклеп. Кінець. О, Шагунвук. Привіт. Що весь цей час тут сидів? По мобайл, да, буде по мобайл. Не зрозуміло коли, не сказали. Ну, все одно, типу, мене по мобайл цікаво лише зі сторони сюжету. Бо це приквел, тобто історія до поя за 20 років. Тільки проснувся. Ой, він тоді з добрим ранком тебе. Ой, морда. Окей, чат. Що я вам скажу? Я не знаю, чи я буду... От ми зараз все додивились, і ось, типу, ввечері буде ще про рендеринг по E2, про босів і монстрів, про дизайн предметів і механік. Потім щось порозмовляють. Ось знову питання будуть. А без Кріса Вілсона. Без Кріса Вілсона вже не цікаво. Знову геймплей, годину. Не знаю, чи там щось цікаве покажуть. Але тут в цей раз, до речі, година, а не півгодини, як до цього було. Дизайн музики і звуків. Потім анімації знову. Це інтерв'ю саме. Знову геймплей на півгодини. Потім знову порозмовляють про екшен RPG. Потім знову щось порозмовляють, ну і гонка. Перегони. Якось гарно нічого казати, це групі хлопців, це ж надто дивно. Ні, все як треба. Хлопці, дякую за гарну ніч. Окей. Що чат? Я тоді буду офати. 5-6 людей, блін, всі просто просинаються. Окей. Всім дуже дякую, чат. Я не знаю, подумаю. Я в Дискорді, якщо що, напишу, подумаю, типу, чи підрубати на це. Все. Всім гарної ночі. Ой, гарної ночі, кажу, гарного ранку. Піду відпочивати. Що ще? Все, в принципі. Нова ліга, до речі, коли? Коли нова ліга? Секунду. Трейлер, це... Давайте ще раз передивимось секунду. Souls such as yours do not go quietly into the night. They thirst for battle. They yearn to prove themselves. Welcome to the halls of the dead. Earn your place among us. Under Hinikora's watchful eye, test your mettle against the greatest warriors who ever lived. Prove yourself in the trial of the ancestors. Ліг-механіка дуже дивна, але тату
на робити тату на дерево. Якась. In the end, Подивіться. Ось це дуже схоже на PoE 2. Це якийсь, я так розумію, у Чифтейна якийсь асценденсі. Заряджає так от відео. Дуже сильно. in the end, only one can become champion. Will it be you? 18. 18-го Макса день народження. Окей. Все, тепер точно оф. Чекаємо. У мене є 3 тижні, щоб зробити гайди по лізі. Це чат. Всім добраніч. Дуже дякую за те, що побув зі мною. Цей прекрасний день, або точніше ніч. Все. Гарного відпочинку вам. Дякую. До зустрічі.